Pacho, and this is where the convoy, if they are leaders, if they are whoever will be making their way from the airport, will have to pass through this roundabout and move all the way to the Kakamega Highway and then into the Jomo Kenyatta Stadium in Mamboleo. Right now there is a police presence. They're on and off. They come patrolling with their vehicles. We are seeing some traffic police as well trying to direct the traffic, because what is unique today, Ayub, is that traffic is moving. And normally when there's such kind of an activity like a gathering in Kondele, there's usually a blockade on both sides of the road and traffic is not moving. But then today we are seeing motorists making their way, a lot of them having twigs on their cars. So actually yesterday night you could not pass here without a twig on your vehicle, because they were saying that you have to show that in as much as you're working, then you're also in solidarity with the people in mourning. On the other side also is the Kondele market, a place which would have been very busy by this time, but as you can see it is largely empty. That is where a lot of the activities happen in Kondele, but today there's not much at all. Some of the women traders who were speaking to in the morning were saying that they will have to go to the stadium first, view the body, and then maybe come back and open their businesses. Some were saying they would even go all the way up to Bondo because they really need to pay their last respects to the former Prime Minister, Raila Odinga, who's also the political father figure of this region. And maybe just to tell you, Ayub, this road that you're seeing here, some may say that it is almost a fruit of the handshake because it has sold for a very long time. But then after the close collaboration between now the late Raila Odinga and the successive regime of William Ruto, and even remembering Uhuru Kenyatta, we saw a lot of development, and this road literally changed its face and become what people see it today. So that is why you can see a lot of people coming out. It is not just about the kind of support that they had for Raila Odinga, the political support that is, but also the kind of development projects that he initiated. You know, some of them are saying they can now see the fruits of what it means to collaborate with the government. So there are Luo songs mostly that are playing, you know, people are dancing, others are not really mourning. Yesterday is when we saw a lot of tears, but today it has been largely peaceful. I can see police officers somewhere there. I think traffic is stalling a bit. They're trying to talk to some of the motorists over there. So this is what it has been like. We're waiting to see if there will be a convoy that will be moving through this place. But like I said, if you're moving from the Kisumu International Airport to the Jomo Kenyatta Stadium, then you would have to pass through this ring. We've also seen a lot of ambulances making their way into the stadium, where we anticipate that there'll be multitudes of people going in to see the body of Raila Odinga, where that exercise will be held. Remember, as of yesterday, the planning committee had said that there will be no speeches at all at the stadium. It is a matter of a short prayer once the body lands, and then people will be moving in through two gates and then exiting through one. So there's no sitting at the dais, there's no hanging around. We will wait to see how that plays out, considering a lot of the people had said they will be marching with the body all the way to Bondo. So things are changing by the minute, but then we will be on standby to see what happens. Our colleague Stephen Leto is already at the airport waiting for the arrival of that plane. I understand the Sky Tip is already also on its way. So we have wall-to-wall coverage. We will be bringing our viewers up to speed with what will be happening in Kisumu town, all corners, as regards to the public viewing of the body of the former Prime Minister, the late Raila Odinga. Ayub. Thank you, much appreciated, and for the assessment there you had given us from Kondele in Kisumu County, where the former Prime Minister will be making his journey back home once that flight will land at the Kisumu International Airport. A journey back home for the people of Kisumu, where he was born, not merely physical, but also the symbolism and the bond which you can see is illustrated by the people, as you can see, who have here since morning dancing, as Laura had briefed us. Stephen Leto is at the Kisumu International Airport. He has been the airman in the whole of this grand send-off for the former Prime Minister Raila Odinga, and who made the 17-hour journey to and from Mumbai, and he is at the Kisumu International Airport. Once we
track the flight for you, and it lands at the Kisumu International Airport. We'll be giving you the four-way split of Kondele, Mamboleo, the flight tracker, and the airport, as you can see at the moment. The military aircraft which are taken off from the Embakasi Air Base, Jomo Kenyatta International Airport, is now approaching on the descent. Once it lands, then Stephen Leto will give us the live link from Kisumu International Airport. This is part of our continuing coverage of the grand send-off of the former Prime Minister RAILA ODINGA. And you won't miss any action from when the body of the former Prime Minister was taken from the Lee Funeral Home, and till now approaching the landing, once the body was loaded into the military aircraft that you can see on your screen that will be landing at the Kisumu International Airport. And on the other end in Mamboleo, you can see the people who are coming in, still streaming in Mamboleo, awaiting the arrival of the man that they had so dearly loved, and as Kenyans did, who they will be paying their respects to. The Kisumu Airport, as you can see from your pictures, is also a busy hub, given the flights that will be heading to Kisumu International Airport, and the traffic of people in Kondele on your screens at the moment, where Laura Otieno is and had briefed us, and as they do, of course, uncontrollable when the former Prime Minister passed on, describing his death as devastation, and here willing twigs waiting for the former Prime Minister's body, a procession that they will be accompanying to Mamboleo, where the public viewing will be underway. In Mamboleo, you can see the security agencies drawn from different agencies, as you had seen the security personnel, as you had seen drawn from the, for now, I understand for now that my colleague Stephen Leto is standby at the Kisumu International Airport. Stephen, good morning. You have been the airman in all these grand send-off of the former Prime Minister. How busy is Kisumu Airport as the military aircraft now approaches landing? Well, good morning, Ayub, from Kisumu International Airport. Like you've put it, it's very busy this morning from 6 o'clock. There's been a lot of movement here at the international airport here in Kisumu, and we are right at the airside. This is where the body of the late former Prime Minister RAILA ODINGA will be landing before making its way to the Kenyatta International Stadium in Mamboleo on the other end, where members of the public are gathered to view the body, an exercise that will be preceded by a short prayer service according to the organizers. And so we are stationed right here, where we are seeing dignitaries also landing using different aircrafts, but most importantly is the amount of security that has been mounted inside and outside the airport. We have a number of mourners who are at the roundabout that leads you to this airport, and they have mounted music systems, you know, singing along. And what we see there is there has been a heightened security presence to ensure no mourner, no member of the public makes his or her way inside the airport. Probably they are trying to see how to prevent early what that breach that happened there
where the JKIA, where the body of the late Prime Minister was landing from India. And inside we've seen members of course, we've seen the military inside. We've seen also the GSU, all ready to tackle this exercise. Already we are aware, based on your tracking, that any moment from now, the plane that is with the body of RAILA ODINGA will be landing right here, and already preparations have already been concluded at the airside. Right there you see those two tracks. That is where the salutations will be taking place when the plane lands right inside the international airport here in Kisumu. And once then the body will be offloaded from that Air Force One plane, and subsequently they will be going or taking the body to Mamboleo, where members of the public will be able to have a view. There were plans, of course, to have the body go by road all the way from Kisumu after the public viewing, all the way to Bondo, but that, according to the National State Funeral Committee that is chaired by Deputy President Professor Kithure Kindiki, that is only possible if the viewing of the body is concluded on time. The most important thing, according to the committee, is that they will give members of the public here in Kisumu enough time to ensure that all members of the public have been given a chance to view that body. Last night there were a lot of activities even inside the stadium as late as 1 a.m. where members officials of the Orange Party led by Kisii Governor Simba Arati were inspecting the stadium and just ensuring that there is enough security that will ensure that there will be no any sort of stampede during the viewing of the body of the late RAILA ODINGA in Mamboleo. And so we continue to await that plane. Of course, we've seen several military helicopters, landing and taking off inside the international stadium here in Kisumu. And so we await to see exactly what will be the procedure. Will they be landing? So let's just give you the pictures of the aircraft making its way here at the Kisumu International Airport. Ayub. Yes. Here lands the aircraft carrying the former Prime Minister's remains, landing at the Kisumu International Stadium. We had been giving you the tracking of this military aircraft since it had taken off from Embakasi Air Base, the Jomo Kenyatta International Airport, and which bears the remains of the former Prime Minister Raila Amolo Odinga. And as we had witnessed with the KQ, these are the tracking that we had done for you, the minute by minute tracking while it was airborne, and the touchdown, as you had seen, at the Jomo Kenyatta International Airport. And Steve, until it comes to a complete stop, we'll be giving you this coverage, and this is the only way that can be done to give the former Prime Minister as well a befitting coverage that or is of the standard, of the stature of the boy who was born in Kisumu and later on made the political weather in Kenya, breaking the glass ceiling that to many was unimaginable, and in times when the political environment was replete with authoritarianism and fears of clampdown, arrests, as he had, of course, experienced when he was sent to detention in the aftermath of the 1982 failed military coup. Stephen had given us an update on the water salute that will be accorded this aircraft, as was the case when
the KQ flight, which had in its belly carried the body of the former Prime Minister, landed at the Jomo Kenyatta International Airport. And this is part of the military honor that the Prime Minister was granted after the proclamation by the head of state. And here is the Hugh military helicopter, which is also at the Kisumu International Airport. The military aircraft is now approaching a final stop before the activities start of that will mark the reception of the body of the former Prime Minister RAILA ODINGA, complete with the military honor that he was granted following the proclamation made by the head of state. Here comes and arrives the military aircraft that had airlifted the body of the former Prime Minister RAILA ODINGA. And what will from here mark a procession that will be snaking through the streets of Kisumu, whereas we had seen Kondele Junction. The global AI market is projected to reach $1.7 Port company to a man they so dearly loved. That is the second military aircraft that you can see, which has also landed and had taken off at the same time with the first, which has landed from the Jomo Kenyatta International Airport. This marks the return of the former Prime Minister RAILA ODINGA, a final time to the place where he was born, and presumably the first one ferrying the top military officials. And here is the symbolic water salute, which you can see on your screens, and the military aircraft will be passing. The gesture also caught the attention of many Kenyans when the KQ flight landed from Mumbai, bearing the body of the former Prime Minister, and the symbolism it bears, not such a common occurrence, special occurrence, traditionally reserved for exceptional occasions in aviation, such as the retirement of a senior pilot, the inaugural flight of a new aircraft, or the final journey of a distinguished individual. And so was the former Prime Minister RAILA ODINGA, whose body is aboard this aircraft, which has landed at the Kisumu International Airport. And once it comes to a complete stop is when then the next procedure begins, which is the unloading of RAILA ODINGA's body, which then marks the beginning of the procession that will be making its way to Mamboleo through the streets of Kisumu, where thousands are waiting to pay their respects to a man who
they had described as a defender on all fronts. Mexatan and the final stop. Here comes the final stop of this Kenya Air Force military craft. And these are the live pictures from Kisumu International Airport, where my colleague Stephen Leto is, and of course the very able videographer Mauritius Oduor, giving you these live pictures on a sunny morning in Kisumu County, where one more time, one final time, one more historic day, and one more moment, the people of Kisumu County who had granted their son to Kenya will be viewing the body of the former Prime Minister. And the live pictures also coming to you from Mamboleo in Kisumu. As you can see, the special military guard that will be granted the former Prime Minister RAILA ODINGA, and where his body will be placed for the final respect that will be accorded to him by the people of Kisumu County. This marks a series of events today, as you can see, of the former Prime Minister, a life that began in 1945 and had culminated with memories for Kenyans who had celebrated RAILA ODINGA in life as it is in death, as a man of many seasons who had championed for reforms spanning across and with generational impact, as described by many, including former President Uhuru Kenyatta and President William Ruto. Given the stature of the former Prime Minister and the military discipline, everything here will be done as meticulously planned, including how the body will be taken off this military aircraft. It's part of our special continuing coverage, and comes out Maurice Ogeta, RAILA ODINGA's lifelong protector and bodyguard, who, as you had seen from the pictures from the Nyayo National Stadium yesterday, was hit hard by the death of his boss, and a man who he had provided the cover he so much required, the shield from any excesses, as he had done for so long. Members of the Defense Forces are taking their positions for the final taking off of the body from the airline, and members of the Odingas are alighting from the military aircraft, as you can also witness, given the military honor that he was granted after the state funeral pronouncement that the president proclaimed on Wednesday when the former Prime Minister passed on in India. Here is part of the process that will shortly be
heading to Mamboleo, where thousands are waiting for the arrival of the body of the former Prime Minister that will pass Kondele, where my colleague and our reporter Rt.Hon is stationed, and who has updated us on the eagerness in which people have expressed since yesterday to wait for the arrival of this body. And as has been the case in Nairobi, it seems that it's not the case in Kisumu. The day when the former Prime Minister's body arrived back into the country, when his supporters made to the runaway to get a glimpse of his body when it was taken off from the belly of the KQ Boeing 737, which had flown to India to bring back the body of the former Prime Minister. Today, the military aircraft that you can see on your screens has been codenamed Enigma 001. That was as it took off from Jomo Kenyatta to Kisumu International Airport. The services from the Air Force, Navy and the Army, in close consultation on how they will, as they do in the military discipline, will be taking off the body of the former Prime Minister, and also the chaplains that will be providing the prayers, as was yesterday at the Nyayo National Stadium. Here are the live pictures from Kisumu International Airport. Shortly we'll be giving you the live pictures as well from Kondele and in Mamboleo, where other activities are also happening and where the attention of the country will be today, when the thousands who had congregated at the stadium will be paying their respects to the former Prime Minister. And the boy who they had seen make political impact, consequential, as yesterday described by many who eulogized RAILA ODINGA, believed in the aspect of right over might, and that strength of governments largely depend on the empowerment of the public, who he said are the bearers of the all sovereign power, as he always pushes back against any attempts, he said. He also pushed back any attempts, he said, would lead to an erosion of the freedoms that are granted by the Constitution. Our eyes are on the aircraft that has just landed at the Kisumu International Airport, and which had airlifted the body of the former Prime Minister RAILA ODINGA. And what then signifies a busy day for the airport management, given the traffic of people who will be landing from Nairobi for the viewing of the former Prime Minister's body. And shortly we'll be taking you for a different position, of course, and once the body will be taken off and loaded into either the gun carriage or the hearse, which then will snake through the streets of Kisumu. Of course, we'll be getting that clarity from Stephen Leto and Rt.Hon, but as well as keeping it, of course, tracking it for you for the
minute-by-minute coverage regarding today's events in Kisumu County. In Kondele, the supporters of the former Prime Minister have also gathered, awaiting for the procession to reach them, and which marks what then will be one more final journey for the former Prime Minister to Kisumu, albeit, of course, since his passing, and this marking the final journey in Kisumu for him, and a final moment for his supporters to also pay their respects before the body will make its way by road to Bondo, where he will be laid to rest tomorrow on Sunday after an overnight stay at his in Siaya County, which again will be a day of events of a proportion, given the dignitaries who will be also making their way to Bondo in Siaya County. Here are the events that would shortly be starting, and we'll be looking at the body once it's taken off the aircraft. The three services from the Air Force, Army and the Navy, plus the military chaplains, are there as part of the planning to accord the former Prime Minister state funeral, which comes with military honors. In Mamboleo, we had seen the stadium and the gathering of people who had been there since early morning to pay their last respects to the former Prime Minister, RAILA ODINGA. Kisumu is our point of attention today, and as you can see, following the eulogy by leaders from across the world for the former Prime Minister yesterday, and shortly we'll see what then happens here at Kisumu Airport, where our cameras are trained. Stephen Leto had briefed us a while ago of how busy this hub is today, following the communication that was issued on Wednesday by the committee, which is chaired by the Deputy President and co-chaired by RAILA's elder brother, Oburu Oginga, that there will be a public viewing in Kisumu County, and which had kicked off series of preparations, which yesterday, as you had seen, was officiated by the Principal Secretary, Dr. Raymond Omolo, and the Kisumu County Governor, Professor Anyang' Nyong'o. It's day 4 since the passing of the former Prime Minister RAILA ODINGA in India, and also the 72-hour period within which he was supposed to be laid to rest will be expiring tomorrow, Sunday, and he will be laid to rest in Bondo. In close consultation also, members of the security services in Mamboleo Stadium, where this signifies the preparations that have been in place alongside the family and
other parties that are involved in the entire process, since this is accorded military honors after the proclamation by the head of state. Shortly, we'll also be talking to Dr. Ekuro Okot, who is in studio with me and who has been a critical member of the constitutional making process in 2010, a document that RAILA had so cherished, and Jerkwei Marek Anyuon, who is from South Sudan and one of the RAILA ODINGA mentees, and who said that he has fed from Odinga's trough. We'll be talking about the impact Odinga had on regional developments, including in South Sudan, in Uganda, and also in Ethiopia, Kenya, and Tanzania, getting a view of his contributions to regional integrations and how he had championed for the same across the East African community. So this marks the final journey for the former Prime Minister to Kisumu, a place where he loved and cherished, symbolizing the close affection he had with the people, and of course his following and the symbolism that Kondele itself bears in Kenya's political chapter, which is going to be a point where this procession will pass, and the supporters who had gathered to accompany the procession. There is Maurice Ogeta, who even in death still keeps RAILA ODINGA company and standing to make sure, in the company of the military officials, that he accords the former Prime Minister the much needed company that he has always accorded him. Preparations are underway to load off the former Prime Minister's body from the aircraft, which has landed about 10-15 minutes ago. And the military brass that is also alighting from the aircraft in their ceremonial attire, and also the medical professionals from the military by training, who have been the company of RAILA ODINGA's casket in the military aircraft, and also since it arrived back into Mumbai in India, where he passed on Wednesday. Also, other passengers alighting from the commercial flights. There is the Homa Bay County Governor, Gladys Wanga, as you can see, and Mishi Mboko, the lawmaker representing Likoni, Irene Mayaka, nominated member of Parliament, who have accompanied Odinga's aircraft taking off from the JKIA. Also, the military aircraft on the left end of your screens overflying Mamboleo, and what would be a busy airspace in Kisumu. The body of the former Prime Minister for the loading off will also be the two Kenyan flags that have been placed on both sides, as his body will be taken off from the aircraft. A day of historic events that we'll be giving you here on Citizen Television, as it has been the case since the former Prime Minister RAILA ODINGA passed on in India on Wednesday. In the studio with me, as we await for the loading off of the former Prime Minister's body, Dr. Ekuro Okot, Third Way Alliance Party of Kenya leader, an advocate, constitutional lawyer, and who was a critical party to the constitutional making process, and also
Jerkwei Marek Anyuon from South Sudan, who is a political analyst and who had benefited from Raila Odinga's immense experience politically. Gentlemen, thanks for your time. Much appreciated. Beginning with you, Dr. Ekuru. I mean, the country has certainly lost a man who believed in the rule of law, which is so scarcely a culture in our political arena, is it? I'm not an avid, I mean, I don't watch football much. Yeah. But I think if I were to draw a parallel with what people who watch football, Raila was like the midfielder in Kenya's political history and journey. And yes, indeed, there is a void that Raila has left in terms of the political, discourse in Kenya. And yes, he's been, for a long time, of course, he's been a person who agitated for change, but has also played politics both ways, in or outside government. So a lot of people. How many times do you go to the gym? 0. If you want to get toned, do military workouts, not the gym. You need a system, and your body is enough. If you want to look strong, I think Raila will be missed from various perspectives. He is that critical political player, as a person who, part of the so-called Young Turks, if you remember, the agitation for repeal of Section 2A of the old constitution, and of course multi-party democracy and all that. So he's played a role, but it's also important to recognize that there are many other people also who played a role alongside Raila. And some of them are still alive, some of them have died, people like Matiba and others, Martin Shikuku. So I think as we celebrate Raila's, life and maybe remember him, it's equally important that we also celebrate others who fought alongside him. In what is now called the new dispensation for Kenya. And yes, of course, I remember my time when we were doing the constitution. I closely, closely worked with his office then when he was a prime minister, as well as, of course, the late President Kibaki. So both offices, I worked with them very closely in delivering what's now the Constitution of Kenya 2010. And I must say that they actually gave a lot of support to the Committee of Experts at that time. And I do recall, for example, when I think there were challenges about funding of the process, I will call Raila directly and I will tell him, we're having this problem. And I remember him convening a meeting between ourselves and the Committee of Experts and the then Deputy Prime Minister Uhuru Kenyatta, and we had had a little bit of an altercation with Uhuru because there was delay in releasing funds to the Committee of Experts so that we can actually do a civic education and distribution of the draft constitution which Raila was supporting, and so it is Raila actually who convened a meeting between myself, Uhuru Kenyatta, and my team. And and that's how we brokered the release of I think I remember at that time 150 million Kenya shillings to allow the Committee of Experts to be able to print and distribute the constitution. So I really I think when people when Raila when people say that Raila actually helped in the current constitutional dispensation, it is true. I have a very practical experience of what he actually did behind the scenes. Even when I remember one instance where the Kibaki team, in my view, was not so sold. Kibaki was sold to the new constitution, but part of his team was not very sold. They had one leg into the constitution and one leg outside. And I do recall we got a very damning letter from the office of the president at that time. And I think it must have been the team that did not believe in the new constitutional order. And so I sent this letter to Raila. Then I think Dr. Miguna, who was then the advisor. And I told him, Miguna, you guys need to respond to this because we don't want this to be a duel between the Committee of Experts and the office of the president. Because I know Kibaki wanted the constitution, but the people around him did not really want the constitution. So I ran to Raila and I told Raila,
the people of Kenya have spoken. We've gone around this country asking them what they want. And it was actually Raila, their response is what calmed the waters and somehow gave support to the committee of experts to be able to complete the process. Otherwise, there were contestation whether we want a new constitution or not, but I really, to be honest, I want to remember Raila for giving us a lot of support at the committee of experts for the new constitution. Yeah. And we'll talk more about the process itself and how he also believed in the quest for parliamentary democracy, which if we had today would otherwise have diluted all the political problems. Jerkwe, what has been your experience with Raila Odinga, and how has he impacted your life as from your university days? Thank you very much for hosting me today. I want to first of all pay my condolences to the family of Baba and the entire Kenya nation, a country that we consider to be our second home, and mostly the first home for those South Sudanese that were born here, because there are a lot of refugees that were born in Kenya and who are now the civil service in the government of South Sudan or everywhere in the corner of South Sudanese economy. They are considering themselves first Kenyan before South Sudan because they were born here. At a personal level, from university years in Nairobi University, Raila has been my mentor politically. The political culture, the political knowledge that I have today, I started from Kenya and through Raila Odinga. Following him, watching how he's pushing for Kenyan reforms and everything. Today, it is not about me and how Raila mentored me. It is about what South Sudanese people think. There's a generation that is between the age of 25 downward, 20 to 25, that actually knows more about Raila than John Garang. When John Garang died, they were 5 years old or 10 years old. They never understand politics. But because they went to school in Kenya, they went to school within the East African community, they see Raila, they have seen him physically. They have listened to him more than to John Garang. This generation in South Sudan today should have been given a chance by the government of South Sudan to mourn Raila in a dignified manner. They should have been given. I remember, Ayub, when John Garang died, I was here in Nairobi. I was in YMCA, University of Nairobi. All the streets were full with the pictures of John Garang. Citizen TV, were all covering John Garang. South Sudan is in equal manner in Juba, need to do that. They should have been given. If it's not given, I'm not in Juba yet, but if they have been given that, it is good. It is befitting for Raila. So Raila, for South Sudanese people, is a political father, is a mentor, somebody that has actually taught them politics. Coming to the region, you remember the last mission Raila took was to go and meet Salva Kiir, sent by the President Dr. William Ruto, to go and mediate between Riek Machar and Salva Kiir. He never went back again, but I asked the region to use the demise of Right Honorable Raila Odinga as a turning point in them coming back to look at what is happening in South Sudan. The region should be the region should use this movement to help the people of South Sudan. The political direction of South Sudan has gone way far. And with Raila Odinga last visit, I don't think there's any other Kenyan dignitary that has gone there. So it is a request to Kenyan people and to the Kenyan government to use the death of Raila in making sure that his aspiration for the regional stability is achieved and should start from my home country, South Sudan. Because there are a lot of South Sudanese mentored by Raila. It was in the interest of Raila, as somebody whom his ancestors came from, Bara Ghazal, where I come from, his connection to South Sudan. Cultural connection to South Sudan is very important. It was very important in his life. I remember if you had in one of his speeches where he said, my ancestors came from Bara Ghazal. To me, that one make Raila my father or my uncle. I have that connection with them. So South Sudanese people should use this to ask Kenya to honor Raila by paying attention to what is happening in South Sudan. We are not where we are 10 years ago. We're politically defeated from the spirit of regionalism, from the spirit of freedom that Raila fought for. South Sudan is on the wrong direction for now. So
as a student of RAILA politics, one of the things that I took from him, which I still advocate now for South Sudan, is parliamentary democracy, as I just mentioned before. RAILA, as my brother Okoro said before, did not fight for democracy in this country alone. He fought with others. But one of the things that stood out for him always, he tried this. If it does not work, he tell Kenyan, okay, this cannot work, let's go to another one. I remember in 2007 election, I was here observer. I was working with an American NGO called Nile Democratic Alliance, National Democratic Institute, NDI. We came here, I was the observer, I was in Jacaranda Hotel. What happened in 2007 election, RAILA, after the post-election violence, came back and he said Kenya is #1, not us. Not us. So what we need from his death is to make sure that we highlight the areas where he will always stand for the better of the nation and for the better of the region. And for now, President William Ruto, I thank him so much for the grand send-off he has given to our Right Honorable RAILA Odinga. And he needs to continue, not only in leading Kenya, but in going to the regions and make sure that some of the things that RAILA wanted within the region happen. Okay. Yeah, and Dr. Ekuro, coming to you, before we talk parliamentary democracy and what Odinga had so passionately fought for, in it, just on this day, Wednesday, Thursday, Friday, today, Saturday, we have lost a voice of reason. Is it at the situation room, at the crisis room? Is it when push came to shove that RAILA was the party that had pulled the country from the brink? I think that the truth be told, that RAILA, looking at Kenya's political history and the agitation for change, democracy, and all the the ingredients of change, you will say that it is true to say that RAILA played a very central role. It was like in football terms, I don't watch football much. In football terms, it's like that midfielder. Yes. Yeah. The anchor. The anchor who will distribute, the ball to give assists either to the scorers or, all those people. So, yes, RAILA, you cannot ignore RAILA. You cannot ignore, neither, I think, when Kenya's, political history continues to be written by many people, it will not be complete, even if you have to write any memoirs about Kenya's democracy and politics, that you cannot miss to include the name RAILA in it, whether you liked him, or not. At least there will definitely be reference to the man that has now become to be known as the enigma in Kenya's politics. And yes, like I said, I mean, I personally had a very personal touch with him. We met a couple of times. In fact, I had the privilege actually to meet him last month, and we discussed a lot of politics. Because in the company of many other people, and. I have very fond memories of actually, the person now called Jacom. And he's already, I mean, one of the things I'll definitely miss about him is his storytelling. Yeah. I remember in one of the sessions I had with him in 2019, because I was a bit annoyed with their the handshake because of the BBI. Yeah. Because remember that time I was promoting the Punguza Mizigo Constitution Amendment Bill, and they were not so sold to it because they are sold to BBI, and I was on the opposite side. And so we met on of the occasion, and he tried to persuade me to join BBI. Yeah. So I politely turned down the offer, and I told him, no, Giacomo, I cannot. I don't believe in BBI. I think I believe in Punguza Mizigo. And it just made me laugh, and he told me, cool. Shida yako ni moja. You think everything is law. Yeah. This is politics. So I'll miss some of those jokes, honestly. And so therefore, when you talk about politics in Kenya, agitation for change, I don't know what will happen to ODM without RAILA. Yeah. And to be honest, I mean, that's a bigger question that people, are now discussing. Will ODM be the same ODM without the person of RAILA? Will the politics of Kenya, I mean, change is always desired, whether
leaders leave the stage or not. But of course, you know, today for me, it's important that what Kenyans should honestly do, in my view, is to celebrate the person of Raila, his contribution to our politics, in whichever way you want to look at it, positively or otherwise. But you can't ignore the man, the enigma. Yeah. And he's been almost a center bolt of Kenya's politics for since, say, the 80s, after the coup, the attempted coup, up to early 90s, with the repeal of Section 2A of the old constitution. So, I mean, and many, many other people who worked alongside him. I think people will really miss Raila. Yeah. Yes, Jarkwe. How then, I want us also to extend this to the quest of Pan-Africanism. And South Sudan being the case here, and Kenya playing a central role in quest for its independence in 2011. But of course, what followed thereafter in 2013, following the fallout between President Salva Kiir and Riek Machar, then still a continuation of that political standoff. Ideally, how should they embody the values such as what Odinga had so cherished to pull back for the best interests of the country? Thank you. But first of all, the man we are celebrating his life today is somebody that other people have never had a privilege to meet physically. But personally, I'm grateful that I have been with him. I met him. We were together members of Serena Gym in Serena 2013, 2014. We go to the same gym together. We come and drink tea together in Serena Hotel. So it's somebody I know very well, and I happen to have, as a young person growing up, asked him the same question you're asking me. Now, in the light of what is happening in South Sudan, I want Kenyans to be patient with us. It took you guys a long time, more than 40 years or 30 years, to realize the democratic free space you have today. It also took somebody like Raila Odinga to sacrifice his own personal gain for the sake of Kenya. So for South Sudan, we're still a young country. We've started on the wrong footage, but we ask people that have gone through the same experience in the Pan-African spirit to come and help us. That's why the death of Raila Odinga should be a lesson to regional countries, especially East African community, to come together and make sure that the Pan-African principle that Raila Odinga believed in are extended to other countries. South Sudan, like Kenya, and like any other African country, is going through political tribalism. What we have is a political tribalism, like you guys have gone through it, and you're still partially a part of it. So Raila Odinga should be remembered, or his ideas should be promoted by getting within the region, reaching out to Salva Kiir, and telling him, Salva Kiir, as an honor to your brother, you need to sit down with your brother Riek Machar, with all the political forces, and make sure that South Sudan is in peace. Second, Kenya, the role Kenya played, first of all, in having John Garang here as a student in the 60s. John Garang was there as a student in the 60s. His political culture was molded in Kenya. When he was a student here, he went to Tanzania, he came back, he went and started the SPLA, and he fought, and Kenya welcomes him here. And even facilitated a lot of things during the revolution movement, Kenya and Ethiopia. Now, when the CPA was signed, what was Kenya? Kenya was the midwife. Sumbeyo, Lazarus Sumbeyo, President Moi, foreign minister at that time, Kalonzo Musyoka. They were together in Simba Lodge in Naivasha with the team of Omar Hassan al-Bashir, the president of Sudan. Kenya put in resources, put in attention to make sure that South Sudan become peaceful, or a country. A country that you have midwifed to birth. I mean, a kid that you have, a woman that you have midwife and the kid is born. It is not about time for Kenya to look back, to look away from the kid that they have brought to life. So, as a honor to Raila Odinga, I asked President William Ruto to mobilize the region and rescue South Sudan. Before, if the region keep looking away from South Sudan, by next year, the refugees will increase in Uganda, the refugees will increase in Kenya, the refugees will increase in Ethiopia. Why not
intervene now when we can preserve the status quo and make sure that no more people died, no more people are displaced. That can be a honor that the region can give in the name of South Sudan to Honorable Raila Odinga. Yeah, and Daktari, his Pan-Africanism transcended many, is it? And his opposition to some of deeply held Western imperialism by other leaders of the continent. And he had so much for the continent, especially when he served as the special envoy for infrastructure. Yep. How much then do you think the continent has lost in Odinga, and ideally the values that he stood for in Africa's independence for its food, energy, good governance, and its standing among the community of nations, given its ability? You know, I think basically for me, Africa should be mourning Raila, actually, even in light of the fact that he played that critical role as a special envoy at that time during the Kenyatta, administration. And I think the fact that he actually traveled around the continent on that infrastructure role, the role he played as the envoy on matters infrastructure, I do believe that Raila embodied a lot of the spirit of Pan-Africanism, and of course, losing Raila means that that sustainability of that spirit is in a way lost. Yeah, because you see, coming back home, for example, Raila was a very good check on the government of the day. Whichever government. He always checked every government, I think for the longest time, actually. And maybe we can go back as late as 1997, even with the Moi regime, which people then at that time believed was very dictatorial, or lived the dictatorship of that regime. And Moi had to bring in Raila on board. Kibaki did the same thing. Uhuru Kenyatta did the same thing. And I think William Ruto also did the same thing. So Raila was a very critical player in Kenya's politics. And I think to the spirit of Pan-Africanism, I think he was revered. I mean, there's no doubt about the fact that Raila was a well-revered figure known to play the politics in. And I think, in a way, like my brother Jerkweya is saying, I think he inspired a lot of people in the region as well, in the continent. So people knew that we need to play certain politics. And I think sometimes when you watch news feeds, people will say that Kenya is the capital of Africa, or Kenya is the capital of Africa, and somehow you cannot avoid the fact that it is also because of the politics that's being played in Kenya. And if you look at the politics in Kenya, can you actually say in the last, 2 decades, that you can talk about Kenya's politics without Raila? And why do other African countries, admire Kenya's politics? And therefore, maybe in the context of that Pan-Africanism, people are watching Kenya very closely. Other Africans are watching Kenya very closely. And why? Because of the manner in which our politics is being played. And who is the midfielder in that Kenya's politics? Is Raila Odinga. It was the nucleus. Yes. So Africans all over looking at it, they are so interested in Kenya's politics. And I speak to, I'm lucky I've worked in a number of African countries, consulted. And people always discuss Kenya. And, your politics, your democracy, if you look at the way people now talk about freedoms in Kenya, like even the recent Gen Z demonstrations, for example, there is a lot of admiration on that. And of course, because of that, there is a correlation with the role that Raila Odinga played in our Kenya's politics since the agitation for multi-party democracy in the early 90s, and even the attempted coup, and of course the most recent, the making of the constitution, the change, including even things like, say, for example, BPI, which some of us were opposed to it, but you could still see the central role that Raila Odinga played in all that. So, and that I think, in Ayub,
is the spirit of, we are like transporting what obtains in Kenya politically or in terms of quest for governance to other African countries and the agitation in those other countries. You know, and I think Raila Odinga has played a role. Yes, Jerkoli. Not only that, you know, Raila would always play, but if he lose the game in 90 minutes, he will say, lost or he is rigged or whatever the case happened, Raila will always come back and say, there's bigger thing than Raila, there's bigger thing than whoever was contesting with me. And let me tell you one thing, it is because of that Kenyan spirit of politics. Okay, Jerkoli, let me just pause you. You will proceed so that we get the live pictures from Kisumu International Airport, where the body of the former Prime Minister looks like will be airlifted to Mamboleo, where the public viewing will be getting underway. And as you can see, the members of the three services from the defense forces, from the Air Force, the Navy and the Army, according the military honors to the Prime Minister, and the slow marching of the company, they are according his body after taking it off from the military aircraft that had left Nairobi for Kisumu International Airport. The casket draped in the Kenyan flag, which he so dearly loved, for a man who yesterday was described by many, including the country's leadership, had eulogized him as steadfast and a Democrat par excellence who made the political weather in Kenya. The casket was taken off from the military aircraft that had taken off from Nairobi and was placed on the catafalque, which is the designated. The casket now, after it was taken off the military aircraft, wheeled on the catafalque, will again be loaded into the other awaiting military aircraft which will lift off from the Kisumu International Airport to Mamboleo. And the three services of the defense forces, the Army, the Navy and the Air Force, have now stopped the casket which was on the catafalque before it will be loaded into the awaiting chopper that will then take off from Kisumu International Airport. We understand from our reporters that thereafter it will make the short journey to Mamboleo, where the awaiting Kenyans will get the opportunity to view the body of the former Prime Minister. The registration number of the chopper, 5YNGE, that you are seeing on your screens from our team, belongs to the National Intelligence Service, which will be taking off from Kisumu International Airport. Counter-checked that with our reporters who are on ground and have confirmed that
It's owned by the intelligence agency. So the body now is taken into this aircraft that will be taking off from Kisumu International Airport. We understand also from my colleague Laura Otieno that upon getting the information that the body will be airlifted from Kisumu International Airport, the supporters who had gathered at the Kondele roundabout have now started making their way to Mamboleo, where they will also get the chance to view the body of the former Prime Minister. That is also the leadership of Parliament, which has just landed, as you can see from the live pictures. Likoni MP Mishimboko and Raphael Wanjala Budalangi, who are also boarding the other aircraft, busy hub as it appears today, Kisumu International Airport. These twin aircrafts will be taking off, one of course carrying the body of the former Prime Minister, while the other will be ferrying the lawmakers, the ODM leadership, who are also in the company of the former Prime Minister. As you can see in Kondele, the supporters of the former Prime Minister, upon getting informed about the developments, have now made their way to Mamboleo, where they will be getting the chance to view the former Prime Minister's body. And also, whilst it's loaded to this aircraft, one, of course, presence that you cannot fail to acknowledge is that of Maurice Ogeta, who is making sure, even in death, and despite the accorded military honor and protocol, still stands by the body of his late boss, who he served with dedication, distinction, and determination. The body has been loaded, and the military brass and its leadership now consulting on the next move, which will mark the airlifting of this chopper to Mamboleo Stadium, where the former Prime Minister's body will be taken, and the public viewing begins for a day that marks day 3 since his demise in India. And this perhaps according to the communication issued by the committee that has been tasked to take charge of the funeral process, cut on time, given the immense multitude of people who came out in Nairobi and had escorted the military gun carriage that had carried Odinga's body from the JKIA to Kasarani, and the time that was lost in the process, given the number of people who had come out. This should be taking a few minutes before the body lands at the Kenyatta Stadium. Should say Mamboleo, where the public viewing begins, and yet another day to
accord the former Prime Minister a grand send-off, complete with the military honors, as was the case in Nairobi yesterday at the Nyayo National Stadium and also in Parliament. And once the activities conclude at in Mamboleo, then the casket of the former Prime Minister will be taken to Bondo in Siaya County before his burial tomorrow on Sunday, and that will happen by road. So we are keeping an eye on the images of this registration number 5Y-NGA, which our reporters have informed us belongs to the intelligence service. The Prime Minister's body was airlifted from Nairobi to Kisumu on a military aircraft that we had tucked for you on air, and when it landed had shown you the water salute that it was accorded, as was the case the Kenya Airways flight that took off from the JKIA on Wednesday evening and came back on Thursday morning, granted the same salutation to celebrate an extraordinary man and the extraordinary days in the aftermath of his demise. We have also seen the leadership of the party, Homa Bay County Governor Gladys Wanga, who was in the company of other leaders, Mishimbo Kulikoni, and the whole host of the other leaders who will be in Kisumu today to also pay their respects to the former Prime Minister ahead of his burial in Bondo in Siaya County. Yes, Jerko, you had a point. Please proceed. Yeah, what I was saying was the man has lived and sacrificed himself for the sake of Kenya and Africa by extension. And as a result of his politics, a lot of things can be deduced from him depending on where you stand or where you sit. One of the things that I learned, I actually got from RAILA was the time, remember RAILA got a lot of political parties they went through. One time he was accused. Yeah. The RAILA, why do you keep changing political parties? You are not consistent. He said the political parties are like a matatu. If you want to take a matatu from CVD to Kangwari, and a matatu break down in Valley Road, do you have to wait for that matatu that broke down, or you get another matatu and carry you to Kangwari? As long as you have your principles, political parties are a vehicle that carry that principle. The most important thing, RAILA has carried his principle for freedom, democracy, African unity with him every time he goes, whatever political party he goes to. That's why it is difficult for RAILA, that's why it is difficult for you to say a political party that RAILA has formed or that he is in can survive when he left. Because you go to his supporters, the man goes to his supporters, and he goes to his principle. So there are a lot that South Sudan need to learn from RAILA. And RAILA has already taught the younger generation in South Sudan. All what we want now, that is from those who have remained in Kenya, who have midwifed South Sudan into becoming a country, to push the political leaders in South Sudan, to create a democratic space so that the students of RAILA, who are now 40s, me and others, can actually practice the principle of RAILA in South Sudan. They can practice the principle of RAILA in Ethiopia. They can practice the principle of RAILA in Uganda. Yeah, and Daktari, before I come to you, the split we have on our screens are the supporters who had gathered outside the airport, and they were waiting for the procession to pass by for them to give it the company that they had accorded the procession from the JKIA, but now looking disappointed because the body of the former Prime Minister will be airlifted. This is one of the military choppers. This should be Hugh, which is taking off. It's an American made and should be taking off shortly. It's carrying the other brass of the military. You can see in their ceremonial attire, and it's part of the military chopper that will be accompanying the former Prime Minister's body that was loaded into another chopper. There's also another one that will be airborne, which is the third
that is carrying the leadership of the party, marking a day of busy activities for this hub in Kisumu. And you can imagine also the number of commercial flights that will be flying in there. Also the communication issued by Kenya Airways yesterday. The shut doors means then that it's time for takeoff, and our team is keeping an eye on the specific chopper that is carrying the casket which bears the body of the former Prime Minister. And of course, the lenses of Mauritius Oduor are as clear as those of our eyes. Kenya Air Force flight number, chopper number 1502, as part of the military choppers that will be accompanying the former Prime Minister's body that was loaded into another aircraft. And outside, the crowds that had gathered in anticipation of giving company to Raila Odinga's body, of course concerned, have started walking away, and after being informed that the body of the former Prime Minister will be airlifted and it wouldn't be taken to Mamboleo by road. Yes, Dr. No, I think talking to the supporters, yeah. My plea to them is this: let's have some order in this send-off, because we saw what happened at JKIA, and that's probably the reason why the military has decided to airlift the body from Kisumu Airport to Mamboleo Stadium, because it was very chaotic, and from JKIA, and they even attempted actually to airlift the body, but it was impossible for the chopper even to land to pick the body. So I would suggest, I would urge the supporters of Baba that let's have some order as we send off, Raila. This attempted of everybody wanting to touch on the coffin is is a bit chaotic, and it's looking very disorderly. Already there's a program that the body will be viewed at the stadium. So just assemble at the stadium, and I hope that when the body is either airlifted or by road to Bondo, there won't be a lot of interruption, on the way. I think for me, that is the respect we must also now accord Baba, so that let's have some order in this send-off, so that because it didn't look good, for example, in Kasarani when 3 people lost their lives because people became chaotic. It wasn't also good for me when I saw them storm Parliament, walked away with the gates of Parliament. So, I mean, even to these supporters, whereas it's good for them that to mourn and Baba, but let's also leave the violence aside. Why destroy, for example, gates? Why cause chaos that forced the police, for example, to shoot, and kill 3 people? I mean, that's not right. And for me, to the supporters, you're not. This is bad manners. If you're really going to bury your hero. If I can interject on the supporter side. Sometimes you need to honor your leader, and by honoring your leader, you respect what he want you to do. Simple example. Why he alive? Why he's alive? I'm one of the people who was not happy why Raila said why he put a will that they need to be buried 72 hours. But let me tell you one thing. I came to realize this man, even when he was going down, he still cared about Kenya. Can you imagine if Raila did not put a will that I need to be buried in 72 hours, and you have his body here for 2 weeks? The business community would stop. Everything in Kenya would stop. The man wants Kenya to move ahead. That's why he put a will that in 72 hours, bury me. I should be buried. Yeah. So that Kenya can move ahead. He doesn't want Kenya to stand still when he's dead. So his supporters need to understand who is their leader. And as in honoring him is one of the things they need to be very, very orderly. To help the Kenyan government organize the dignified grand send-off of their leader. They need to be very, very, they should be the first people to be very organized in respect of their leader. I know it's a difficult time for everybody, for his supporters. Also, nobody was expecting Raila to just die like that. We expected him to, first of all, get sick,
He's visiting the hospital, but this was the sharp thing, and that's what happened to leaders who are loved. So his supporters need to understand that their leader did not want Kenya to be in chaos for a longer time, and they want to be orderly. Because, for example, you see, one of the things that people are saying on the side, how are you honoring Raila when you are stopping vehicles and saying that where are the twigs? Why don't you have twigs in your car? You know, especially on the first day, and then of course you vandalize. So you are disrespecting the man. So give him a good send off by behaving yourself properly. And I think I don't know that Ayubi watched the send off of Winnie Madikizela Mandela at the stadium. It was a celebration. And I think that's how we should treat the send off of Raila. You see, order, even the Fieri Malema that time told Ramaphosa, do not worry, today we will not... it will be orderly. It will be orderly. You are our president. Today we will not disrespect you. So he assured him. So that was a respect for them, for Winnie at that time. So we should do the same thing for Raila. So these supporters really, in my view, need to be orderly so that Raila can be given a good send-off, an orderly send-off. And I think that is the respect we really must accord the man, So historic is it, Daktari, and what then marks after Sunday? Are there so many question marks on the beginning of a new era in Kenya? Well, the truth be told, like I said, Raila for a long time has been almost the centerboard of Kenya's politics, either way, whether inside government or outside government. Just brief information here. The chopper that had taken off from Kisumu International Airport has landed in Mamboleo. This is the American-made Hugh, or the Bell UH-1, famously nicknamed the Hugh from its original military designation. Of course, it's an American manufacturer, and which was so famous during the Vietnam War of the 1970s, and which had ferried the military brass that is now alighting from the military. And though its replacement, there's been updated several times by the American military, and it is one of the signatures meant for transport and also mounted gunships, especially during times of war, given its easy descendancy in taking on enemies, and has landed in Mamboleo, which also gives us a hint of the short distance. They should be in few minutes, and the two others are still at the Kisumu International Airport, where they should be taking off as well. The 5Y-NG is the helicopter that will be taking off from the Kisumu International Airport. It's a Russian-made transport helicopter manufactured by the Kazan helicopter plant, a subsidiary of the Russian helicopters, and it's now taking off from Kisumu International Airport. Should be a short distance of about 10 to less than 10, should be 6 to 8 minutes, given the other which had preceded it, and this Russian manufactured by Kazan helicopter plant and operated according to our records by the intelligence service, will be landing shortly at Mamboleo. An estimated 5 to 6 minutes it should be landing, and its twin will also, and there's the takeoff as captured by Mauritius Oduor, our videographer who is stationed at the Kisumu International Airport. And the second one will be taking off shortly. Show your confidence with skin that looks this good. New Nivea Nourishing Cocoa, now with Hyaluronic. Details and the landing
And you have the four-way coverage of our special coverage according to an extraordinary man and the extraordinary days that followed the death of the former Prime Minister. In Kondele, the gathering that awaits the body of the former Prime Minister, the airport, the near takeoff of the Russian-made chopper that will be taking off. The crowds that upon landing, the body has been airlifted, now making its way to Mamboleo and from Kondele and outside the airport, both now heading in the same direction. And given the energy that they have displayed, the enormous energies we had seen in Nairobi, they should be in Mamboleo any time and to pay the respects to the former Prime Minister. This is where the body of the former Prime Minister will be placed once it's taken off the chopper that is now airborne, should be landing in 2-3 minutes. And you can see people are now running upon learning that the former Prime Minister's body has been airlifted. Yes, Doctor, you had a point. I don't know. I think we're talking about the new era that we have talked about, yeah. Yes. I think, you know, the truth is that like I said, RAILA has played a bigger role in the Kenya's political arena, and therefore I think the truth is that with RAILA gone, there is definitely going to be a void in the way Kenya's politics is being played, especially from his from his strongholds. I think there will definitely be confusion. People think that ODM will now die as a political party because the person who was holding the party together was RAILA. And a lot of people, and I remember it is Mzee Gumo who spoke the other day. Fred Gumo yesterday, Yesterday. Said there will be long lists of casualties. So, and I think Fred Gumo was right, because there are a lot of people who politically survived because of RAILA. There are people who will be voted just because RAILA endorsed them. Right now, I don't know who will endorse them. So they're in trouble, including in Luo Nyanza itself. You know, so without RAILA, you know, there is a new political. There will definitely be a new political, you know, direction, especially from his stronghold. First of all, what I see there'll be clear confusion, clear disorganization from his political party, and that just underscores the importance of this man in the politics. And in fact, there is also now a conversation, although people don't want to shout loudly about it, that with RAILA gone, the one term of President William Ruto is actually confirmed. Just a minute, you proceed, I pause you. Yes. We have long time to make. Here comes the chopper that had taken off from Kisumu International Stadium. That is the one carrying the leadership of the party, and the other, which bears the casket that has the body of the former Prime Minister, is now about to take off. The sealing off of the doors before it takes off. The guy is having problems closing the door. The problems with machines. Or the problem of second-hand equipment. All right, shortly it should be taking off. Here we go. Finally. And you have also on, this is the Bussi County Governor who has just arrived. That is Raphael Wanjala, Budalangi MP, under the leadership of the party that is now alighting from the other chopper that had lifted them from Kisumu International Airport. Mishim Boko running as she waves to the gathering supporters. Also aboard the border, the supporters who, upon learning that the former Prime Minister's body will be airlifted, are now making on their way to Mamboleo. And you can see the enormous energies that they have dedicated to the man, the sacrifices upon the border. This is captured by my colleague Laura Rt.Hon and her camera person. Four people in one border. In one border. They say it's from Mzee. While the chopper that had taken the leadership to the Mamboleo Stadium takes off to clear the way for the other,
which bears the casket that bears the body of the former Prime Minister Raila Odinga. It should be in 3 minutes, should be landing. Pamela Sigi seems to be the expert in aviation for this special day. So, Dr. as you proceed, we're inching closer into giving a dignified send-off to a man who has been celebrated across the world. Yeah, I mean, you are proceeding with a point, please. Yeah, and I think Raila deserves this grand send-off. But we was talking about the fact that there definitely be political casualties, including the fact that you know, people now who perhaps were relying so much on Raila's political, you know, capital, because the man, you cannot ignore the fact that actually he's built political capital over decades, and that became an investment for him, for which many people actually relied on for their own political survival. In fact, not even political survival, to be able to put food on the table. So you could actually say that because of Raila, some people were able to afford certain lifestyles, you know, because of his politics, because of association with him. And it's because of that political capital that has created over the years. So now what does that mean going forward? As you already could see, there are those within ODM who had already said that, I don't know whether they had read the signs. Yeah. You know, you saw there's a new, almost like quote-unquote, a new team from a splinter group within ODM that wants, I think they're called what, Kenya Moja? Yeah, the Babu, you know, the Sifunas, Karibamisi, and you know, the Karoli Omondi. I saw one of your shows where I think Karoli Omondi actually said that ODM would be a dead party without Raila. And he's been insider. Yeah, he's an insider. He was the chief of staff for Raila. He's worked with Raila for a long time. So those are now the calculations that a lot of these people will have to do. How do we survive? Because, and I think that is maybe the other point that to point out about Raila. It's been almost like the anchor. Yeah. For everything revolved around. So that now people are wondering, how will I survive without Raila? That's just the importance of the man politically. And this is why I believe that a lot of these guys, and I agree with Mzee Fred Gumo when he says that there are many. And you remember Fred Gumo has also been around for a while. Yeah. And so he knows. He's been friends with Raila for a long time. So when Mzee like Fred Gumo speaks, and being a political icon in his own right, so he speaks the truth. And yes, there will be a lot of miscalculation. And I think now, one of the other things, maybe at the risk of sounding controversial, there's a conversation people might want to ignore it, that President William Ruto on the presence of Raila. It's now lift off, Doctor, just to pause you. This is the chopper that should be landing in about 3 minutes' time, and look at the also traffic of other commercial flights that will today be landing at the National Airport. And it seems that the door has not been quite shut. This is the observation that we are making, and it should be landing shortly at the Mamboleo Stadium to grant the former Prime Minister the grand send-off that we have just talked about, given his extraordinary contribution to the country's progress. And here is Mamboleo, the crowd are waiting, and the other that is making its way to the stadium from Kondele, where they were informed by the other supporters that the former Prime Minister's body will be airlifted, perhaps to cut on time given the experiences that the planning committee had in Nairobi, and also the dignitaries' chairs that is being given the final touches, where they will be sitting. That is where the casket will be laid of the former Prime Minister, that is donned in the party of his party, the color of his party, the Orange Party, that he had formed in the aftermath of the 2005 referendum, where he and others fell casualties following the dissolution of the cabinet by President Kibaki after his side lost to Odinga's Orange side in the referendum, beginning a 20-year journey for the party. And just before that,
much awaited celebrations in the port city of Mombasa. The country mourns its former Prime Minister. 20 years as the leader of the party, its supporters, and more than 30 plus years of political life marked by turbulence and, of course, being at the front line of the country when he was needed to free the country from the yoke of dictatorship. Still airborne, should be landing shortly. And once our Mamboleo Stadium cameras will get hold of this flight, this chopper rather, will be giving you also the landing. Should be there now, given the short distance between the airport and Mamboleo, as also the other supporters make their way into the stadium, where looks orderly, Daktari, by the way. It is. Yeah, than what we had in Kasarani on Thursday. Yeah, and that's how it should be, really. I hope even in Bondo it will be the same. Yeah. And because it's good, the body will be taken to Bondo by road. These are the supporters who are now inbound. In fact, they should just line up by the roadside as the body goes without any interference. Yeah. And I think that's the order that we really require for this send-off of Jacom. Yeah, and we're still keeping track of the chopper that will be landing shortly. Yes, Dr. You are. No, I was saying... Sorry for the inter... the political calculation is not only within ODM. It's also in other political formations. Because I'm sure even President, like I said, the risk of sounding controversial, people are now saying the one term is a sure bet now that Jacom is not there, because President William Ruto was trying to rely on RAILA for his re-election in 2027. So while ODM will be doing the calculations, whether there's the new group, the younger politicians in ODM would now take over the party or even scatter away. On the other side, UDA is also now wondering, especially by President William Ruto himself, he'll be wondering where is my political support? You saw people in Bondo, the day Raila died, they were chanting one term. So what does that mean? That means, therefore, that with now Raila gone, even Luo Nyanza, the assurance of Luo, I mean, if there was an assurance at all, I'm assuming there was some assurance, there was some reliance on the person of Raila being there to give some support political, because Raila was not going to run anyway in 2027. So now, what does that mean by the supporters of Raila Amolo Odinga in Luo Nyanza? So, but the bigger picture point, Ayub, is that you can imagine, you can see the importance of this man in the politics, in the political organization of Kenya. Okay. Dr. I'll pause you again. We proceed, given the day we are dealing with. Here is now the chopper that is landing, which bears the casket that also bears the body of the former Prime Minister, and which are taken off from Kisumu International Airport, that's now landing at the Mamboleo Stadium. We had been keeping it tracked, given the symbolism and the significance of the man that it's ferrying, and also in it the military personnel who will be taking the body of the chopper for the public viewing to get underway in Mamboleo and Kisumu. 5 minutes, that's here, we're being informed, from the time it had taken off from the airport to Mamboleo Stadium, where the public is seated and awaiting for the viewing to kickstart for significant day as such when the country is according the former Prime Minister a grand send-off, as eulogized by the President. It's the fitting send-off to a man who he described as a great statesman and
a great Democrat. Here is the chopper that bears the body of the former Prime Minister. And now in Mamboleo, it's 8:47 now, and the timing seems to be right for the organizers who had communicated this, perhaps learning from the logistical nightmare that had characterized the arrival of the former Prime Minister's body in Nairobi from India, where he had passed away on Wednesday. On the timing aspect of what had led to delays before his body was taken to Moi International Sports Center in Kasarani, and despite the earlier challenges that were witnessed there, the head of state, President William Ruto, led the country in paying his respects on day one at the stadium before the public. Members of the public were also given the opportunity to see the statesman that they had held in esteem and who they said had sacrificed for the country. Part of today's session includes a short prayer session, which will thereafter then mark the beginning of the public viewing, as communicated by the chair of the funeral committee, the Deputy President, Professor Kithure Kindiki, from his current residence, which then means that by road the body will be taken to Bondo in Siaya County for its final interment on Sunday, tomorrow. And the members of the services will be taking off the body from the chopper, and given the magnitude of the event itself and the number of people who have turned up so let's listen into what's happening. Basi ningeomba kwa heshima tuweze kutulia, ndiposa maafisa wetu wanaohusika na masuala ya gwaride waweze kupokea mwili wa mwenda zetu na kutuletea mahali hapa ili umma uweze kutazama. Tutulie sote kwa heshima tafadhali. And that is
Maurice Ogeta, Raila's lifelong protector, and a man who had shielded him from every danger and the environment he provided, the former Prime Minister alighting from the chopper, and you can see members of the services of the Defense Forces, the Air Force, the Navy and the Army would shortly be loading off the body from the military chopper. Basi maafisa hawa hivi sasa wakiweza kuelekea upande ule wa pili kuweza kushukisha mwili wa mwenda zake kiongozi wetu Mheshimiwa Raila Amolo Odinga kutoka kwa helikopta hii hivi sasa. Msikize RC vile anasema. Sikizeni vile RC anasema. Tusonge nyuma tafadhali, tusikize vile RC wetu anasema kwa heshima tafadhali. Tafadhali tutulie, studio tulia hadi tuweze kupokea mwili mahali hapa. Ni sherehe fupi ya kijeshi kisha
kwa kiongozi wetu. Tunazidi pia kuomba kushirikiana na maafisa wa usalama jinsi tulivyokuwa tumesema hapo jana. Tuwashukuru hapo jana wakazi wa Kisumu, mliweza kukariri kwamba tutakuwa na amani, mkaweza kuwasha mishumaa. Mama Rt.Hon akaweza kuomba tuweze kuomboleza kiongozi wetu kwa amani. Tunaomba tuwe watulivu, tuweze kuomboleza kwa amani na kupeana heshima za mwisho kwa kiongozi wetu. Mwenyezi Mungu ameona ni vyema Mheshimiwa Raila Odinga aweze kutangulia mbele za haki, na inshallah mimi na wewe siku moja tutaweza pia kuelekea kule. Kwa hivyo jinsi Mama Aida aliweza kukariri jana kule Nyayo, nitaomba wananchi wazalendo wa Kisumu tuweze kuomboleza baba kwa njia ya heshima na amani. Tafadhali. Security officers, tafadhali mnaomba mweze kufika kwa main podium. Mnaomba mweze kufika hapa juu kwa main podium ili tuweze kuwa na protocol kidogo ya wenzetu kuweza tusonge nyuma tafadhali, tusonge nyuma tuweze kupeana. Tusonge nyuma tafadhali, tupeane nafasi. Kwa heshima tafadhali, tusonge nyuma. Tunaomba kwa heshima tafadhali. Basi tunashuhudia hivi sasa mwili wa zake ukiweza kuletwa kwa sherehe za kijeshi, kwa tafrija za kijeshi hivi sasa, wakiongozwa na viongozi wetu wa kidini kutoka makao makuu ya majeshi ya ulinzi. Unashuhudia kiongozi wa kanisa la Kianglikana Mheshimiwa Raila Odinga ni Mwanglikana, kisha kiongozi wa dini ya Kiislamu na kiongozi wa dini ya Kikatoliki. Tukubaliane hivi, adui ya Kisumu na
naomba uje sehemu nilipo utusaidie hapa kwa studio. Naomba adui nyang Kisumu tafadhali, na county inspectorate nyinyi mmesimama nyuma yangu, niondolee kila mtu hapa ili hata watangazaji wapate nafasi. Kila mmoja arudi nyuma kabisa. Kila mmoja. Wewe pale fanya kazi yako ya county. Thank you. Na tafadhali mpe family Bisango heshima ambayo anastahili. Huyu ni afisa mkubwa sana hapa nchini. Tafadhali. Alois 2 more meters nyuma nisaidie. 2 more meters. Askari wa county 2 more meters. Na upatie. Asante sana mdomo. Bagi tunazidi kushukuru. Basi pindi tu tafrija hizo za kijeshi zitakapokamilika, tutaweza kuwa na maombi mafupi, kisha baada ya hapo tutaweza kuelekezwa jinsi tutakavyotazama mwili huu kwa heshima na taadhima. Ninazidi kuwaomba tuweze kufuata maagizo kutoka kwa maafisa wetu. Tuna muda wa kutosha kuweza kutazama mwili wa kiongozi wetu, na kwa heshima tafadhali tuweze kufuata zile itifaki ya kupenda protocols zile ambazo zitakuwa zimewekwa na maafisa wetu. Bagi tafadhali. Mwenzangu Ochieng, tafadhali wapo tayari. Wenzetu upande ule wa pili wanaweza kukamilisha zile tafrija zetu za kijeshi, na ninaomba kwa heshima wananchi wa Kisumu, ninaomba kwa heshima, vile jana Mama Aida Odinga alituomba tuomboleze Mheshimiwa Right Honorable Prime Minister Raila Amolo Odinga kwa njia ya heshima, nitaomba tuweze sote kusimama ili nimpishe mwenzangu tuweze kufungua kipindi hiki kwa maombi, kisha baada ya maombi tutaweza kuelekezwa itifaki ya kutazama mwili huu. Kwako Ochieng. Asante. Niombe popote ulipo usimame kwa heshima ya taifa. Kofia zote zisizo rasmi zisalie kuvuliwa. Kila mmoja kunyamaza. Kimya. Maafisa wa itifaki sasa musitembee jukwani. Kila mmoja kunyamaza kimya kwa wimbo wa taifa wa Jamhuri ya Kenya utakaofuatiwa na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Wimbo wa taifa.
tukisalia kusimama kutuelekeza mbele zake Jalali aishie milele. Kwanza Ajiki Kodhiamo, kisha Askofu Washington Ogonyongede ataongoza wachungaji wengine kwa maombi. Niombe tumpe nafasi Ajiki Kodhiamo. Ajiki Kodhiamo. Pinyirunda nono, yoyode maneno. Pinyirunda nono, mude maneno. Pinyirunda nono, mude maneno. Pinyirunda nono, namye maneno. Agobo wujelego. Mude maneno, piny muda nono, namye maneno. Kodhiamo. Alemo. Nyasach kuku. Kubanga. Sirakuru. Inemani bolo. Ramoga juangi pinyka. Wawuotho nyaka Bunyoro Kitara luono oloyo kuro. Wawuotho wang'ado wabiro Ramogi. Nyasach Ramoga juang. Ineno ka jaduong' nochung' e dho nam ewi got kong'iyo to neno ni kaka maber ma jokanyanam betie. Imiyowa jotelo ajoma ura alogo. Imiyowa ji malich. Raila Odinga ni biro modipudhe e dierwa. Walami Nyasach Ramoga juang' e wanie wuoth mar kowe. Nyas wuoth kodwa ket chunya mondo kama ber par piny mar Kenya to moloyo par luo. Nyingi mondo yud duong' weche duto mawacho ojo pelo malo piach e polo malo piach e polo malo piach. Asante Askofu Washington Ogonyongede, na naomba Askofu Zakio Sokoth naye asongewe vizuri. Haya, tufunge macho, tuombe. Mwenyezi Mungu aliumba mbingu na nchi. Baba Mwenyezi Mungu, siku hii ya leo ni siku za huzuni nyingi kwa wakaji wa Kisumu, wakaji wa Nyanza, wakaji wa Kenya wote kwa jumla. Baba, tunakuja kuombea mwili wa mwenda zake, rafiki yetu ya ndani kabisa, Rt.Hon Engineer Dr. Raila Amolo Odinga. Baba, wakati huu tunaomba kwa mwili wake. Naomba Mwenyezi Mungu umbariki mkewe ambao tunampenda sana, ambao wanamtumaini kwa mambo yote. Kwa hivyo saa hii Baba ana huzuni nyingi wa kupoteza mpendwa wake ambao ni mke bwana wake. Mungu umbariki mama wetu mpendwa Her Excellency Dr. Ida Betty Odinga. Na Baba, naomba kwa mtoto wake Rosemary Odinga na Raila Junior na Winnie. Mungu wafiche chini ya mabawa yako. Baraka yako ionekane kwa miji wa rafiki yangu kwa mwaka nyingi. Na Baba, maombi yetu ifike mbele yako, tukijua kwamba wakati huu mwana wa Lego yuko pamoja nawe katika mahali pema peponi. Mungu ubariki watu wote na ubariki Kenya, na amani iendelee. Tuombe, tufanye maombolezi yetu kwa mpendwa wetu na amani. Shukrani mpaka kutoka hapa mpaka Bondo,
Mwenyezi Mungu tunaomba wewe utulie watu wote wa vijana wote, wampe heshima ya mwisho kwa rafiki yetu ili tumsindikize na furaha na amani itokaje juu mbinguni. Ninaomba nikijua kwamba umeifanya na ni kwa jina la Yesu Kristo aliye mkombozi wetu. Amen and amen. Hapa naweka kwa ndugu wetu Archbishop Sakaya Sokob. Weka atache. Kama. Maka. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Farewell prayer for the Honorable Raila Amolo Odinga. Oh God, our Creator, you are the Father of all goodness. We thank you for the life of the Right Honorable Raila Amolo Odinga and the many years you gave him. Raila was our Prime Minister, was indeed many things to many people of Kenya, of East Africa, of Africa, and indeed of the world. He dedicated his entire life to the service of the people of Kenya and beyond, and through the works of his, together with the other Kenyans, enabled the Constitution of 2010 and its attendant institution to being enacted. As a leader of opposition party, he participated in many elections despite winning 3 elections in our country and its results being short-changed. Raila would always forgive and moved on. He taught us forgiveness. He accepted the verdict of the Supreme Court, thus teaching us about the importance of belonging to the rule of law, shaking hands with those who were pronounced as presidents. He had the heart of forgiveness. Oh Lord our God, your servant Raila Amolo Odinga put the love of our country first and foremost. He always put his Kenya first. May he always learn from him the management was in his example. And preached peace for our motherland, Kenya at all times, and enabled importance of freedom of speech. Almighty God, I thank you for having given me the courage to save the life after his second detention. Kane jotar pini duati ma lal kingi ma Yesu. Nyasaye no lal kode motere Egypt. An be kane mara ilo biro na lal kode nyako duogo kyako tiyo no kendo kodhi oko. Today, as we bid him farewell, we thank you, Almighty Father, that you enabled Raila Amolo Odinga, after his self-exile, to initiate together with others vibrant political parties which have helped to improve and shape our democracy and thrive to make Kenya a better home for all Kenyans. As an engineer, we thank you, oh Lord God, for insight you gave Raila to design by passing our cities, many highways and roads serving our beautiful country, Kenya. Finally, your servant, Raila Amolo Odinga, taught us the importance of respect for life. He abhorred any spilling of blood of any Kenyan young
or young or old. May you, Almighty God, for receive our faithful servant home, and may he rest in peace. We pray through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Asanteni sana watumishi wa Mungu. Watumishi wa Mungu, niombe wananchi tuwapigie makofi mazuri. Wamefanya kazi kubwa. Let's appreciate our men of God. Asanteni sana for your service this morning, especially Archbishop Zacchaeus Okoth, who has been a great friend of His Excellency Dr. Odinga. Niombe maafisa wa itifaki tusaidiane wakati askofu anasaidiwa kuelekea upande mbadala. Kuna nafasi ya kuketi imetengewa viongozi wa kanisa. Asanteni sana. Asante, tuelekeze hapo kwa heshima na kwa polepole. Thank you, men of God. Thank you, men of God, for your service. Thank you, thank you. Samahani kidogo, thank you. Asante. DJ, tupe huo wimbo. DJ Spider-Man. Fokaneni Yesu, kichwango kimana. Nende fokaneni Rabi, kiweo ya mawasi waloya. Wananchi wazalendo, peperusha hiyo bendera. Pile pili lochona. Peperusha bendera, wananchi wazalendo. Mawasi kaneno chokore. Imano kimana. Yesu ratego, simbaneno loyogi. Nokeyogi, kiora birio. Isati ngotunga malo. Osipa ise wiro ya gimumanye. Okiweyo wasigoloya. Fokaneni Yesu, kichwango kimana. Fokaneni Rabi, kiweyo ya mawasigoloya. Pile pili kedona. Amina yo, pile pili lochona. Okiweyo wasigoloya. Sama wasikale no chokore. Imano kimana. Yesu ratego, simbaneno loyogi. Nokeyogi, kiora birio. Samahani. Protocol, we are not ready to view yet. We are not ready. Just get them ready, but we are not ready to go in. Yes, but we are not ready to go in yet. DJ Spider-Man. Spider, ngoja nitakuambia. Waheshimiwa magavana, waheshimiwa mawaziri, tunaomba kwa heshima muweze kuketi kwenye jukwaa kuu. Tunaposubiri kamanda wa jeshi letu la wanamaji tuweze kupokea mwili, aweze kupokea mwili hapa rasmi, kisha tuweze kuendelea. Hiyo ndio itifaki ambayo nimeweza kupewa. Tafadhali. Vile nitasisitiza kila jambo litakalotendeka tutawapea mwelekeo. We will guide appropriately on every matter that is going to take place. Tufunge hiyo gate tafadhali. I am most humbly requesting our leaders that we wait for Arocho. Funga hiyo gate tafadhali. Kindly let us wait for instructions and directions. Studio, tupe huo muziki ambao ulikuwa umetupa. Tunaposubiri waweze kufika tafadhali kwa muda mfupi, kisha tutaendelea na itifaki tafadhali. DJ. Fokaneni Rabi, kiweyo ya mawasigoloya. Pile pili kedona.
wachona pokiweyo wasigoloya wasikale no chokore imanyo gimana esura tego simaneno loyogi nokeyogi kiora birio isechimo tunga malo kachungo jowi usiepa isewiro yagimo pokiweyo wasigoloya Asante sana DJ. Shikilia Spider. Asante DJ. Asante DJ. Tafadhali tusianze mafarakano. Tafadhali kwa heshima. Kwa heshima tusianze mafarakano tafadhali. Funga hapo kwanza. Mama Aida Odinga jana aliomba tuweze kuomboleza Mheshimiwa Raila kwa amani. Wanasiasa wetu tafadhali, tunaomba tusianze hivyo. Hatutaweza kudhibiti. Tufuate itifaki ambayo imewekwa na maafisa wa usalama. Kindly, our politicians, we request. Tafadhali. Pole pole, wewe unasukuma mpaka askofu. Tufunge hapo. Funga. Funga hapo tafadhali. Funga hapo. Yes. Yes. Tutulie tafadhali. Tunaomba kwa heshima. Mama Aida Odinga aliomba tuomboleze kiongozi wetu kwa amani. Na ninaomba tafadhali waheshimiwa, ile protocol tumepewa mahali hapa tuweze kuifuata. Wewe ni kiongozi, una watu ambao walikuchagua. Ukiweza kukaidi, hawa wananchi watakufuata. Tafadhali. Studio, tupe muziki tafadhali. Shikilia kidogo, wakili Otienda Molo aweze kuendelea tafadhali. Jothurwa, malien jakom en mar state. Waluru kaka giwacho mondo gini odhi mayot. Kata wan wabunge, hiye joma noseneno ringre baba, okonego wadhi kanyo ni wapapni gi jo Kisumo. Wasuduru chien mondo joma pok oneno ringre baba, one ringre baba. Watimuru gini mos. Tukubaliane hivi. Kuna mipango imepangwa kabambe. Jana tulikuwa na watu 1,500 Nairobi. Kila mmoja alipata nafasi. Na mimi naona wananchi wa Kisumu wametulia tuli. Sehemu ambayo hatufuati maagizo ni hapa jukwani. Na hiyo ni makosa makubwa. Wakwayo jotelo manie tent mondo wuogi oduoge e dais kaindi. Mheshimiwa Governor Nyong'o and the team, please, if you could lead back all the leaders to the stands so that we make it easy for the officers. Jothurwa wakwayo jotelo manie tent, jomanie tent go mondo owuogoko. All the leaders manie tent. Kaito jomanika vijana manikagi ne goluru jomani mbele kagi te. Aya ya uneuru jotelo go yo mondo kadhi. Ya uneuru jotelo mondo kadhi mondo giduoga e stand kone. Can we have all the leaders back? I think you can play the music. Wakati viongozi wanarudi, Spider, takwa yun mondumia hiyo kae,
Sama jotelo duogo koni, erokamano. Spider. Yes. Alando kama. Sama wadineno ringre jatendwa, jotelo man ka biro rito komondi. Watieki gi jopiny, kaito koro jotelo. Misango. Asante sana mwenzangu. Wananchi wazalendo wa kaunti ya Kisumu, naomba tuweze kuendelea kuwa na utulivu. Muda mfupi tokea sasa tutaweza kufungua umma kuweza kutazama mwili wa kiongozi wetu Mheshimiwa Right Honorable Raila Amolo Odinga kwa uwanja huu wa Jomo Kenyatta hapa Kisumu. Our security team, tafadhali muhakikishe kwamba VIPs wanaweza kuletwa huku juu ili tuweze kuendelea na ratiba. Tafadhali tuweze kuwa watulivu. Our security team. Haya, asante wananchi wazalendo. Jothurwa, tafadhali tusonge nyuma tafadhali tuweze kuapisha maafisa wetu. Hapo wao fungua hapo ili maafisa waingie. Fungueni hapo. Tutoke hapo tafadhali kwa heshima. Tutoke hapo tafadhali kwa heshima. Tuweze kuapisha wanajeshi wetu tafadhali kwa heshima. Mnaomba muweze kupisha wanajeshi wetu tafadhali. Nyinyi mulio hapa nyote musonge kwanza. Aduinyang, kila mmoja hapa aondoke. Songa nyuma wewe. Tusonge tafadhali. Asante. Namna hiyo. Thank you. Kuja kabisa hivyo unavokuja. Fungua hapo nyuma. Sasa. Fungua. Wewe kijana mwenye kofia, rudi nyuma. Asante. Fungua hapo kabisa. Wau. Aduinyang, fungua hapo kabisa. Fungua hapo kabisa ili hawa viongozi wetu waweze kuingia na tuendelee na shughuli hii. Mnachelewesha nafasi ya kupeana wananchi kutazama. Jothurwa ngeuru ni kumuthie ni okubineno ringre. Nevi komando manyaka donji eka ya ringre baba eka wabro neno. Koro onge tiende dhiruok kacha ni donjo kacha. Duok chien mondo donji mondo yawnwa mondo wachaki. Asante. Tuelewane hivi. Sisi ni watu wanyenyekevu na watiifu. Lakini lazima heshima itadumu hapa siku ya leo. Na tumeshampokea pamoja na viongozi wengine ambao tutajuzwa na mwenzangu kutoka kikosi cha idara ya jeshi ya taifa. Wananchi kule pembeni ni waombe muendelee kuwa watulivu kama mulivyo, na ni washukuru sana. Nyinyi ni watu wazuri. Mwenzangu kidogo tu tena niweze kuomba kwa heshima. Hapo jana tuliweza kuwa maeneo ya Nyayo, uwanja wa kitaifa wa Nyayo. Ni uwanja mkubwa kuliko huu. Halaiki na maelfu ya waombolezaji waliweza kufika kuomboleza kiongozi wao. Hatukuona haya ambayo tunaona hapa. Na Mama Aida aliwaomba kwa heshima. Mama Aida aliwaomba kwa heshima muweze kuomboleza kwa amani. Na akaomba amani, amani, amani. Tafadhali wananchi wa Kisumu,
Tunaomba tusiweze kuwa na mafarakano, tusiweze kusukumana. Asante sana. Ningependa kutambua kuwasili kwake mkuu wa jeshi letu la wanamaji akiwa ameandamana na General Officer Commanding Western Command pamoja na naibu Inspector Generali wa polisi Bwana Gilbert Masengeli kuweza kuendesha ratiba hii rasmi mahali hapa. Shikilia kidogo. Officers from National Police Service. Officers from National Police Service, kindly occupy. Tafadhali. Polisi wa kitaifa mnaomba kuja hapa kwenye lango kuu. Mnaomba kuweza kufika hapa kindly mahali Deputy IG ameweza kuonyesha mkono wake. Tafadhali. Wewe wawinjire uru akanyo ayeweche mang'eny. Aikanyo wuod ng'ane. Kujeni hapa tafadhali. Namna hiyo kila mmoja aondoke. Kila mmoja. Na hiyo ni agizo lazima ifanyike. Kila mmoja. Hawa watu 10 wamebaki ndio wametuzuia kuendelea. Tuondoke hapo tafadhali. Tuondoke hapo. Nyinyi vijana hapa, si usonge tu jamani ndugu yangu. Suda. Kamano. Polisi tafadhali tuhakikishe hao wote wameondoka hapo. Pole. Tuhakikishe wameondoka hapo tafadhali. Pole, asante. Suda. Songa tu pole. Tuhakikishe wametoka hapo. Pole ni hawa wachache tu. Wananchi wengine hawana shida. Hawa wachache wasonge. Kina mama tutoke hapo tafadhali. Nyinyi moja kwa moja musonge, hata nyinyi mko na reflector, songa. Tusonge sasa. Tuachie police hapo tafadhali. Police take charge ya hiyo gate tafadhali. Tuondoke hapo tafadhali. Asante. Kila mmoja asonge. Asante. Tutoke tafadhali. Mama, songa jamani. Biblia inasema usituweke kwa majaribu jamani. Mama, songa tu mwenyewe. Songe tafadhali. National Police Service officers, let's take charge of that place kindly. Aya, sasa naomba bagi endelea. Sasa tunaanza rasmi ratiba ya kutizama mwili wa baba yetu. Wale walio kwa jukwaa hii, utashuka, utapita moja kwa moja. Ukisha utizama, unaelekea upande wangu wa kushoto kama unaondoka. Tukimaliza na hapa, njia ya kuingia kwa wananchi wapendwa uwanjani ni geti nambari 6 ambaye ni mkono wangu wa kulia, na kuondoka geti nambari 8 mkono wangu wa kushoto. Ukisha tizama unaenda moja kwa moja. Kwa hivyo tunaanza upande wangu wa kulia kuanzia geti nambari 6. Tafadhali sasa wananchi wako tayari kuanzia hapo
kupita katikati kuelekea. Tuanze na wananchi wapendwa upande wangu wa kulia. On my right, sasa we are ready to admit the great people of Kisumu and this region to view the body of His Excellency. Ninaomba sasa waruhusiwe na kwa pole pole, usisukume mwenzako, iko nafasi ya kutosha. Wamenisikia na agizo hilo wamelielewa vizuri. Tunaenda kwa upole. Kwa upole. Tunaenda kwa upole. Foleni ni moja. Foleni ni moja. Foleni ni moja. Wewe usipite laini bwana. Panga laini ndugu yangu. Get 6. Wala ndio wakuja. Ngoja Spider. Siao watu wote waende huko. Sikia hivi. Nimefanya tangazo ambayo inaeleweka. Kuingia ni upande mmoja, kutoka upande wa gate 6, kuondoka ni gate 8. One straight line. It is very very clear. One straight line. Unaanzia kule mwisho, unazunguka, unaondokea upande mmoja. We have no two lines. Entry direction ni moja. Unaenda mpaka kule mwisho, ukimaliza unapiga kona na unaondoka kama umeenda. Hakuna kurudi ndani ya uwanja. Wale wakishaanza sasa, tutaruhusu wananchi walio upande ule ili tuwe na mpangilio mzuri. Foleni ni moja na tujaribu kutembea kwa haraka. Hii kazi itaisha kwa muda mfupi sana. Please, we are viewing from my right to the left. If you are facing the dais, from your left to the right. Na kuondoka ni direction moja. Na hapo mahali mwili huko usiwe na msongamano hata kidogo. Vile vile usipige picha ya mwenda zake kwa simu yako ya rununu. Tunatizama na kusonga. Tunatizama na kusonga. Basi tunaendelea vizuri. Unaenda upande wa kulia kule mwisho, ndio unazunguka, unapita katikati ya askari. Na hapa katikati hakuna kusimama simama. Watoke hapa sasa. Viongozi wale mko hapo, mutizame na nyinyi pia mupeane nafasi, ili kusikwe na msongamano hapo. Hatutaki msongamano kwa laini. Viongozi tizama na muelekee nyinyi vile vile. Kusiwe na msongamano. Viongozi, nafikiri tumemaliza awamu yetu, tusonge ili laini iweze kusonga. Viongozi, na waomba sasa tusonge ili laini iweze kusonga. Bob Madanji, kindly now lead the leaders away so that we can have space for the rest of the people. Laini ni mpaka mwisho, tafadhali afande. Laini ni mpaka kule mwisho. Mpaka kule mwisho. Na njia ya kutoka unatokea gate 8 tafadhali. Njia ya kutoka unatokea gate 8 tafadhali. Na ukishatizama usirudi jukwani, tuelekee moja kwa moja.
Na ninaomba tupee familia ikiongozwa na Raila Odinga Junior nafasi. Asante Raila Odinga Junior na familia ya baba pamoja na ujumbe huo. Asante sana. Basi naomba sasa kwanza wale walio kwa laini tumalizane na wao kwanza kabla tufungue tena. Na nione watu wakiondoka kuelekea kwa gate namba 8. Tafadhali. Huo msongamano uko hapo sasa uishe. Kwanza huo msongamano uishe. Na wale mliotizama njia ya kutoka ni upande wangu wa kushoto. Tafadhali maafisa tuelekeze watu huko. Tusiruhusu watu kurudi kwa jukwaa tafadhali. Njia ya kutoka ni kule. Asante Ajiki Kodhi Amo kwa kutii. Asante. Kila mmoja fuata hiyo laini tukielekea. Kwanza tumalize msongamano huo. Tumalize msongamano huo na tusisukumane. Wananchi tuendelee, tunaendelea vizuri. Asante. Asante, asante. Tusonge. Asanteni maafisa wa usalama. Na vile vile tunaomba wale mumetizama, sasa tuelekee. Ukitizama unaelekea. Ili tuende kupanga shughuli zingine kule mjini Bondo. Kusikue na msongamano na wengine wapate nafasi. Wale wametizama, pita katikati ya askari moja kwa moja paka nje ya uwanja. Tujaribu ndio laini iweze kusonga. Tujaribu sana. Tusonge. Wale munatizama tunasonga tukienda na tujaribu kukaza mwendo jamani. Tujaribu kukaza mwendo. Ukiingia unaenda mpaka mwisho kwanza upande wa kulia, mpaka mwisho kwanza. Tafadhali njia ya kutoka ni moja na ya kuingia ni tofauti. Sasa nifungiwe hapo. Wale munasaidia wananchi tuwasaidie ili tuende kwa hala. Tema kasiria kasa. Asante. Maafisa mulio upande wa gate 6, naomba munaweza kuanza kuwafungulia wananchi kutoka upande huo. Na mufanye pole. Usisukumane tafadhali. Kikidhiru adu. Tunakuhitaji, familia yako inakuhitaji. Upande wangu wa kulia gate 6 tafadhali. Kule. Sasa inaweza funguliwa ili tuenze kusonga mpaka tumalize. Tafadhali nyinyi mutangoja. Na nyinyi vijana hapa hamutatupanga. Wananchi pole. Asante. Usisukumane. Tuko hapa kwa ajili yenu. Hakuna mtu anaruhusiwa kwenda moja kwa moja. Kila mtu mpaka mwisho wa laini kule. Tafadhali. Ili tusilete shida.
Kila mtu mwisho wa laini kule. Mwisho kabisa tafadhali. Mwisho kabisa. Asante afande. Thank you. Mwisho wa laini kabisa, usiingie katikati. Wale munaingia polepole, musisukumane please. Hii ni siku yenyu, kila mmoja atapata nafasi yake. This is your day. Kila mtu anaenda mwisho nyuma ya laini. Na hapa tukimaliza tunafunga kabisa, pasiingie mwingine. Kwa sasa wananchi, tujaribu tufanye haraka, maana tuko wengi sana. Doluo. Asante sana mwenzangu mdomo bagi. Tunasema ya kwamba tafadhali tunaomba baada ya kuona mwili tafadhali usipate nafasi ya kuregea hapa jukwani tafadhali. Wakwayo nikisene no ringre jaduong kiki kao tulo mar duogo mala kiwanja ka tafadhali. Waneno jaduong to wawuok line en achiel tafadhali. Wadonjo gi gate namba 6 to wawuok gate namba 8. Ukishaona mwili tafadhali tusaidiane mupate nafasi ya kusonga ili wengine pia wapate kuona. Bagi. Thank you. Tufuate hapa vile tunaelekezwa, tutumie upande wa nyuma. Vile tunaelekezwa ndio tufunge hapa sasa. Asante. Asante sana. Asanteni wananchi kwa kuwa watiifu, naona tunaendelea vizuri. Selector, utanipea nyimbo ya kupoza nyoyo zetu kwa umbali, nyimbo ambazo zitapoza nyoyo zetu kwa umbali. Yeah. Baada ya kuona mwili tafadhali pata nafasi ya kuachia wengine pia waone. Wakwayo nikisene nobody kao tuolo moni wene jomoko mondonin. Waikore maber Kisumo ka wan gi kwe makende kaka nokwa ni mondo wabed gi kwe kendo wakonyre uru waduto mondo wabed gi kwe. Tunapoendelea kusikia nyimbo hizi tutaimba kwa pamoja, lakini kwanza ili tupunguze idadi ya watu walio uwanjani, kwanza tutamalizana na walio hapo. Nikipata signal tutaendelea kuruhusu wananchi. Kwa sasa kwanza tumalizane na wale walioko, na tafadhali naomba ukiwa kwenye foleni jikaze. Najua sio rahisi, lakini tufanye kwa haraka tena sana. Studio DJ Spider-Man. Hatutaki kutoka hapa, hatuwezi peke
tunaomba utuonyeshe njia zako. Tunaomba utuonyeshe njia zako. Maana umetuita kwa jina lako. Twalilia utukufu na usua. Bila wewe tutashindwa. Wewe tutashindwa. Enda nasi. Hapo gate 6, gate 6, gate 6. Tusisukumane, nafasi iko ya kutosha. Nafasi iko ya kutosha, muda uko wa kutosha. Tuko hapa kwa ajili yenu. Tafadhali tusisukumane. Na wale tunatizama, wale mumeshatizama, moja kwa moja hadi nje ya uwanja tukielekea kwa sehemu ya pili. Na ninaomba tukaze miguu jamani, tujikaze tuende halahala. Ya. Wakwayo ni wadhi mapio, kecho ganda ng'eny, kendo ka ise neno ringre jaduong', kaw thuolo mari makende mondo idog oko, kik ichak iduog e laini kendo. DJ. Moyo wangu usibabaike. Unaye Mungu DJ Spider-Man. Unaye Mungu uweza wa yote. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu. Ngoja Spider, ngoja. Upande wangu wa kulia, tafadhali wananchi wapendwa, ni lazima tujichunge na tuchunge wenzetu. Hiyo kusukumana lazima ikome. Asante kwa kunisikiliza. Wewe subiri kwa laini, kila mtu atapata nafasi. Tafadhali sana. Pole pole, usisukumane. Nafasi iko ya kutosha. Tusimamie hapo kwanza. Tusimamie hapo. Pole wewe, wacha usisukumane. Tusimamie hapo. Na wale wako mbele waketi. Ufuate vile maafisa wa itifaki na usalama wanaelekeza. Usisukumane tafadhali. Usisukumane. Usisukumane hapo tafadhali. Na usisonge mbele kupita hapo. Utasubiri na nafasi yako iko. Usisukume mwenzako tafadhali. Jothuru wa maudi chiengwa makawuono ng'ato ka ng'ato manka nyakang' yuthuolo mare mar neno ringre mar jatendwa. Omiyo onge tiende dhirruok, onge tiende mondo wachandre ka yiem nono to wangi thuolo. Wakwayo ni line midonjo ono tafadhali.
Wawe dhirore nikech imiyowa report ni ji hinyore kanyo mang'eny tafadhali. Wabed gi oda kaka oselandi wan duto wabiro neno ringre jakom mana ka wapangore kaka wapangore no. Mad Nyasaye gwedhu. Wakwayo ni ka in mbele kanyo kumidonjo gono kapok iyudo thuolo mar sudo mbele tibed piny mondo mi kik wayud chandruok man kanyo no. Tafadhali. Wewe uko na nafasi na wale wameketi na washukuru. Kila mmoja wewe chukua nafasi, uketi kwanza hadi upewe nafasi ya kuenda kuutizama mwili. Hatuwezi kuendelea na hali ya mshike. Wakwayo ni wabed gi orruok makende kendo gate 6 mawadonjo gono tafadhali waritre mondo mi kik wayud chandruok koa kuom johera mag jakom. Asante Gabagi. Ili tusaidie maafisa wa usalama. Wewe ulio hapo mbele na uko kwa uwanja, lazima utaketi chini kwanza. Ili usaidike na sisi sote tusaidike. Na wewe uliye nyuma, wacha kusukuma wananchi wenzako. Tumekuambia iko nafasi ya kutosha. Tafadhali. Sisi sote hapa. Wewe ukiwa kwa uwanja paka uketi chini. Keti. Na asanteni wale munatii. Thank you very much. Sisi sote hapa ni jeshi ya baba. Kila mmoja anajiwe begani ya yale amefanya katika safari hii. Kwa hivyo heshima lazima itadumu. Ninawaomba wananchi, mumekuwa watu wazuri. Wale wachache wanaosukumana, niombe musaidie wengine na mujisaidie ili sote tupate nafasi.
Wewe kwa uwanja paka uketi kwanza. Paka uketi kwanza ndio tuendelee. Ili kukue na hali nzuri ya utulivu. Ukisha keti maafisa wataelekeza vile inafaa. Usisukumane tafadhali. Tunakuhitaji, familia yako inakuhitaji. Tunaendelea kusisitiza na kuomba wale mulio uwanjani hapo mbele. Kwanza unaketi alafu upewe nafasi. Kwanza unaketi ndio upewe nafasi. Beda piny kamano. Kata ko poni chwe kaka chweni. Tema. Asante kwa hatua hiyo maafisa. Na sasa laini naona foleni inasonga vizuri. Ukipata nafasi moja kwa moja ili wengine nao wapate nafasi. Asanteni sana wananchi wapendo wa Kisumu. Na wale wa nyuma pia vile vile muketi, nyinyi mko nyuma. Hapo ndani ya uwanja. Kila mtu selector kwa umbali. Ila ni wewe Bwana uliye juu. Mimi nimetembea milima na mabonde, sijaona wa kuabudiwa. Ndani ya bahari hata nchi kavu Baba, mimi sijaona wa kuabudiwa. Asante. Kwanza wewe ukiwa kwa uwanja lazima uketi chini, nyakibet piny. Mondo wakonyre. Mondo iyud thuolo mari mar neno ringre jaduong', mondo jomoko marito bende oyud thuolo. Omiyo beda piny kanyo to koro kik ichori mbele. Beda piny. To mwalo kacha lorna kanyo komondi mondo watiekre gi joma nie chuny pap ka. The live pictures from Mamboleo in Kisumu County, where the public viewing
of the former Prime Minister's body, RAILA ODINGA, is underway, and you had seen all the activities that followed the bringing of RAILA ODINGA's body to Kisumu, and at the stadium where all these activities are underway at the moment, Mashirima. Na bila shaka Ayub, na ni jambo ambalo bila shaka linaonyesha umma, linaonyesha taifa, linaonyesha bara Afrika na dunia nzima jinsi ambavyo Mheshimiwa Raila Amolo Odinga alienziwa katika taifa la Kenya. Na ukiangalia hata magazeti katika siku hizi tokea Jumatano, wakati ambapo taarifa hizi zilitufikia kuhusiana na kifo chake, ni kwamba huyu ni mtu ambaye ni kiongozi ambaye alikosa urais, lakini ni kana kwamba alikuwa rais. Hata ile heshima ambayo amepatiwa kuanzia kwa usafiri wa mwili wake kutoka India hadi taifa la Kenya, hafla ya kijeshi ambayo iliweza kufanyika hapo jana, japo siku ya Alhamisi ilitarajiwa kufanyika, haikuweza kufanyika kwa sababu ya ukubwa wa umati. Inaonyesha tu huyu ni kiongozi ambaye bila shaka ni kana kwamba hakutakuwa na mwingine kama yeye. Yeah, and this speaks to the extent of the influence that he had carried with him, even to death. You can see from as evidence from the live pictures that we had since morning from Kisumu County, and somewhat to the disappointment of the crowd that was waiting for him outside the airport before the airlifting had happened. And the influence that he has commanded among the multitude of humanity that we had seen here in Nairobi and also in Kisumu County today ahead of his burial tomorrow, and the extent of how he had managed to solidly and so constantly maintain that influence over them and the party that he had led for a longer period than considerably any other political player in Kenya. Naam, na ukiangalia Ayub, ukimwangalia Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ni kiongozi ambaye hakuwa tu na mvuto katika ngome yake, alikuwa na mvuto katika taifa zima. Ndio maana kila baada ya uchaguzi uliona kwamba marais waliokuwepo hawangeweza kuendelea bila Raila kuwa kiungo muhimu katika serikali zilizokuwa, na hata hii serikali ambayo inashikilia usukani sasa hivi ya Mheshimiwa Daktari William Ruto. Na ukiangalia pia ukifikiria tu demokrasia ya Kenya, bila Raila Odinga hatungekuwa na katiba yetu mpya. Bila Raila Odinga kuna haya masuala ya siasa za vyama vingi. Bila Raila Odinga hakungekuwa na uhuru wa kuweza kusema kile ambacho tungependa, freedom of expression. Na nadhani ni jambo ambalo Rais mstaafu Uhuru Kenyatta alilieka vizuri hapo jana kwenye hotuba yake. Yeah, and look at it this way, because Raila is a man who charted his political path in the aftermath of his father Jaramogi in 1994, and clearly in the years that led up to the elections in 1997 were so significant in his political life, as he puts in his book The Flame of Freedom, where he extensively talks about not only his political life but also his life as a son, a father, a husband, a grandfather, and the years wherein he became the only lawmaker who has resigned to seek fresh mandate from the people in then Langata constituency in 1997, and in the years that also leading up to the 2002 historic elections, where he was one of the leaders who led the en masse walkout from the KANU government then, that he had helped serve as its Secretary General in the aftermath of the elections in 1997. And these were the uncertain years when there were fears within the opposition side of the political divide that President Daniel Toroitich Arap Moi is likely going to extend his stay in power, despite the clear guideline at the time of the non-renewable 2 5-year terms, which started in 1992, and the fears that KANU and Daniel Toroitich Arap Moi will hold on to power
which by extension also led to the crescendo towards how the opposition then coalesced around Kibaki. And the voice that was of so much significance and important was that of Raila Odinga in the famous Kibaki moment, which led to the birth of the NAG government in 2002, before the unceremonious events that followed, which somewhat culminated with the referendum in 2005, and subsequent, of course, dismissal from cabinet. Him and the other list of leaders who had led the No campaign to the proposed constitution. That gives us a sense of a man who, what he commanded wasn't political influence that he had inherited or anointed, for that matter, or a political baton hand over to him, but a political sculpture in him that he self-made, to the extent that we had seen him commandeering this support with so much considerable ease, to the extent that we had seen all these supporters subscribing to his ideology. And he believed in the principles of social democracy, that me, you, and all Kenyans are equal before the rule of law. He believed in the aspect of respect for human rights, and many other events that followed the aftermath of the formation of the party that he led up until his death. And clearly the symbolism around it, that everything revolved around him. And for the 20-year period since the ODM party's formation, he was the omnipresent figure who everything had revolved around, orbited around, and that all influence that he had, and the respect especially from both the leadership and the people, creating a national party that had the majority in parliament in 2007, and following the ugly spectre when he also had the speakers of and the deputy in the name of Kenneth Marende and Farah Maalim in the Grand Coalition government. A man who yesterday was touted as holding the cards of stabilizing regimes across time, from Moi in 1997 to the Grand Coalition government, to the handshake government of Kenyatta, and to the broad-based arrangement. Na nadhani ni hayo maadili ya Mheshimiwa Raila ambayo yaliwavutia wengi kwake. Manake nionyeshe mbunge mwingine ambaye maadili yake hayataendana na chama ambacho kimeingiza bungeni, ambaye anaweza kusema maadili yetu hayaendani, kwa hivyo mimi nitajiondoa na nirudi kwenye debe nione kama wananchi wananiaminia mimi kulingana na yale maadili ambayo miaka yote nimesimama nayo. Na nadhani hicho ndio kiungo ambacho kinakosekana sasa hivi katika viongozi tulionao. Na jambo lingine ni jinsi ambavyo alikuwa na msimamo dhabiti, kwamba iwe mnapenda msipende, anasimama na kusema sawa, hapa hatujaelewana, lakini tunaweza kushikana, tunaweza kusimama pamoja kwa manufaa ya taifa. Na hilo ni jambo ambalo bila shaka nadhani ndio lilifanya wale waliompenda walimpenda zaidi, na wale ambao hawakumpenda pia ilikuwa ni vile vile, hisia zilikuwa za kiwango hicho, kwa sababu alikuwa na msimamo dhabiti akisema tunaenda upande huu, tunaenda hivi. Lakini pia inatuonyesha mtu pia mwenye msamaha mkuu. Manake inakuwa vigumu kwamba upitie kufungwa, kuteswa na kiongozi wa nchi kisha urejee na kutaka kufanya naye kazi. Inakuwa ni vigumu kwa binadamu yoyote kuona kwamba kura yake imeibiwa, yani nafasi yake ya kuwa rais imenyang'anywa kutoka kwake, kisha arudi tena na asalimiane na huyu mtu, nasimame naye. Na nadhani hata kile ambacho kiliwashangaza wengi zaidi ni huu kuruba wake na Rais William Ruto. Manake tulikuwa tumeona mara baada ya nyingine wakati ambapo kampeni za mwaka 2022 ziliposhika kasi, Daktari William Ruto alikuwa amesema hili swala la upinzani na serikali kushikana ni jambo ambalo yeye hata likubali, lakini ikafikia wakati ilibidi aweze kwenda na kushirikiana na Mheshimiwa Raila, na kumwona Mheshimiwa Raila kukubali wito huo, licha ya kuwa vijana walikuwa hawataki. Kiasi kikubwa cha wananchi walikuwa wanahisi kwamba jinsi taifa linavyoenda hatulifurahi, lakini Raila kwa tabia yake, kwa msimamo wake,
kwamba taifa ni kubwa kuliko mtu binafsi, kuliko maslahi ya kibinafsi. Akaungana na serikali ya Rais William Ruto na kuhakikisha kwamba kuna huo udhabiti ambao kwa miaka na mikaka sio tu Raila Odinga bali familia ya Odinga imekuwa ikihakikisha kwamba taifa lakini lina udhabiti hata wakati tunayumba tukifikia mahali ambapo inaonekana ni kana kwamba tunapoteza mwelekeo. Ni familia ya Mheshimiwa Raila Odinga ambayo imeweza kuingia katikati na kuhakikisha kwamba serikali zilizopo zinaweza kuendelea bila tashwishi. And here are a lot of chronological event, the chronology of events, because if you look at the year Raila Odinga was born in 1945, it's the same year when the United Nations was born. And what followed were events, by the time Kenya had gained independence, Mashirima, and to our viewers, Odinga was a teenager. He was 18. And okay. So kuna shughuli hapo inayoendelea, inaonekana ni shughuli ya wazee wa Luo. Hebu tusikize. Wadhi maber wakwayoni wabede laini ya chiel tafadhali, na tupeane heshima tafadhali, na uwe na mstari moja, na ukishapata nafasi ya kuona mwili tafadhali tunakuomba usonge mbele. Yeah, those were the elders, and this marks a significant part of the Luo culture, as we had seen, who are also paying their respects to the former Prime Minister Raila Odinga, as are the other members of the public, in the ongoing public viewing of the body of the former Prime Minister Raila Amolo Odinga. Na bila shaka wakuu wa usalama hapo, maafisa wa usalama ambao wanasimamia shughuli hiyo wana wakati mgumu. Maana ukiangalia umati ambao uko ndani ya uwanja na kuna ule ambao uko nje ya uwanja. Maana kuna wale ambao walikuwa wamefika katika uwanja wa ndege wa kimataifa huko Kisumu ili kusubiria. Maana kwa natarajia kwamba kutakuwa na msafara hadi katika uwanja wa Jomo Kenyatta Mamboleo, lakini nadhani ilikuwa wazo la busara kuhakikisha kwamba wanamfikisha katika uwanja huu ili kuzuia tu zile heka ambazo tuliziona kutoka JKIA hadi Kasarani, na pia kuhakikisha kwamba kuna muda wa kutosha na kuna mpangilio. Leo tunaona kwamba mambo ni tofauti. Kuna mpangilio katika uwanja wa Jomo Kenyatta kama ilivyokuwa jana, katika uwanja wa Nyayo tofauti na ilivyokuwa katika uwanja wa Kasarani siku ya Alhamisi. And as I was saying, Mashirima, there are significant years that in the chronology of the order in which Odinga's life, as we had been doing here since his passing on, he was born the same year as the United Nations, and by the time Kenya gained independence and we were free from the colonial British Empire, Odinga was 18, barely 19 thereabout. He had an understanding of what was going on at the time, and which gives us an insight of what has shaped his ideology and thinking. All right, so let's cross over to Bondo in Siaya County, where the former Prime Minister will be laid to rest, and these are the live pictures that are coming in from where the former Prime Minister will be laid to rest. And of course, this bears Mashirima significance of the handing over, given the activities that await them tomorrow on Sunday. And the body will be staying overnight here ahead of burial, and these are the Council of Elders perhaps performing
probably a prayer, or this is a traditional process? So that we can listen into the sound. Tumekana sisi, tumekuja hapa, tunasherehekea na nyinyi, tuko pamoja, kwamba ni mtu yetu, Mungu amweke pale kwa juu. Thank you. Kiongozi wetu Mudavadi alifanya kazi kubwa, tunayotembea nayo kwa siku ya leo. Tunaleta ng'ombe kutoka kwa waziri wetu Mudavadi wakiwa pamoja na Raila mwenda zake. Ng'ombe iko tayari kulingana na kimila, ng'ombe iko sawa. Hadi imepanda. Isirushe na Google. Then also want to thank our Prime Minister, Prime Cabinet Secretary for this effort. We thank you so much. May God bless you as we go through this exercise. Naam, zile picha ambazo unaziona hivi sasa kwenye runinga yako ni kutoka Bondo, kaunti ya Siaya, ambapo viongozi kutoka jamii ya Waluya wameweza kufika kutoa mafahali ambao watatumika kwenye hafla ambayo inaendelea ya mazishi ya Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Tunaarifiwa kwamba mafahali hawa ni kikundi cha kwanza cha mafahali ambao wameletwa hapo kutoka kwa mkuu wa mawaziri ambaye ni Musalia Mudavadi, na kwa wale ambao wanaelewa masuala ya tamaduni za
Waluya. Ni kwamba wakati ambapo kuna matanga lazima kuna fahali ambaye ataletwa. Kulingana na uelewa wangu kidogo, ni kwamba katika boma ambalo limefiliwa, ikiwa ni mama ambaye amefariki, basi wakwe wake watahakikisha kwamba mtu yote ambaye ameoa katika familia hiyo ataleta fahali. Lakini hapa nadhani itabidi tuende kwa Sam Gituku ili aweze kutueleza kwa mapana na marefu, na wakati Joseph, ambapo na Joseph Bonyo, wakati ambapo ni mzee wa boma amefariki, hawa mafahali wanaletwa kwa misingi gani? Na nadhani ni jambo la kitamaduni ambalo linatuonyesha jinsi tamaduni ni tofauti hapa nchini Kenya, haswa wakati ambapo mtu wa haiba ya Mheshimiwa Raila Odinga anapofariki. And here's the thing, because we were talking about then how the former Prime Minister has transcended many political environments. And by the time we had gained independence, he was, as I have said, 18, 19, and which had possibly informed his or shaped his way of thinking and seeing the global worldview at the time when we were about to get into the very intense years of the Cold War, and preceded by, of course, many events which included the passing on of Kenya's first president, Jomo Kenyatta, in 1978. And when, upon the ascendancy to power of Daniel Toroitich arap Moi, following, of course, the succession battle within the independent KANU party, and the buffer at the time that was accorded Daniel Toroitich arap Moi. But 4 years later, the events of 1982 had changed the course of history in Kenya, officially becoming a one-party state, an agenda that was pushed in Parliament by then Attorney General Charles Njonjo and then Vice President Mwai Kibaki. That set of series of activities which culminated with the struggle for multipartyism and Kenya becoming a multi-party democracy, which included not only the 1982 coup, but what it kicked off as a result, and the consequences which had spread over to late 1980s as Odinga was in jail, the underground movement that was blocking itself away from the operations of the special branch that was very dreaded and was put in good use by the KANU government to check on the opposition, to clamp down on dissent, possibly extinguishing all the voices that had opposed the KANU government at the time, given the political radicalism around KANU then, you could imagine, which had culminated in the crescendo of activities not only in Kenya but also in the world in the late 1980s with the regime changes that were happening and the clamor for governance change across the world, and what then marked the collapse of the Berlin Wall, leading to the unification of East and West Germany, and also the many activities in Europe, which perhaps informed the move by those who are pushing for multipartyism to get some energy to boost their call in pressuring President Moi and KANU to open up the democratic space and allow more political parties to join in the fray leading to the elections in 1992. But Odinga was, of course, part of the many Kenyans who some paid with their lives the sacrifice in the push to attain that status. Thereafter, of course, the exile that he went into, how he describes that in his book, and making that very perilous journey to Uganda, that is across Lake Victoria, interestingly, before he was granted asylum, and coming back to the country later. But his peers, Gitobo Imanyara, the others, the long list of Kenyans who were in the dugout with him, calling for reforms, and at the time what was much of a priority was the multipartyism and the election that followed in 1992. All this credited to the man lying in the casket there, and the thousands who have been supporting him throughout the course of what Odinga had believed in, the ideology he stood for, not your normal politician, because the principles that drove him
were unique, and up until his death, as you can see, 20 years as the leader of the ODM party and resigning as an MP after 1995-96, seeking fresh mandate from the people because of the differences he had with the party that he at the time belonged to. So it's interesting how this has all happened, and he maintained the constant political influence, which hasn't changed at that optimum level following the exponential growth that he had politically, and now the culmination of Odinga's political influence. Of course, with his death, but what the future holds for the political party remains uncertain, given the person he was and the influence he wielded as the individual around who everything was shaped and everything had happened, and therefore, which perfectly explains why then all these people had been following him, not because of what he displayed, what many would display today within the political arena in terms of the cash that they walk around with in political rallies, but how he had managed to influence them through his political capital in ensuring that they had rallied around him and his cause. And that informs today why then all this, as we had seen yesterday, look at the long list of those who had sent in their official condolences. President Yoweri Kaguta Museveni, Paul Kagame, the Ethiopian Prime Minister, Djibouti President Ismail Omar Gele, Hakainde Hichilema Zambia, Bola Ahmed Tinubu Nigeria, John Mahama Burundi, Evariste Ndayishimiye Burundi, John Mahama Ghana, Evariste Ndayishimiye Burundi, Julius Maada Sierra Leone, Emerson Mnangagwa Zimbabwe, the Gambia Adama Barrow, Matamela Cyril Ramaphosa South Africa, the Indian Prime Minister Narendra Modi, Felix Tshisekedi, and look at the organization, Antonio Guterres, the African Union Commission, the EU delegation. These are people who knew Raila from close experience, and they knew what he stood for, the socialism in him, which had driven equity, and therefore which explains why then we are celebrating this man that we never had as our president. But certainly all the Kenyan presidents and commentators would agree with me have won political power, but it's only Raila Odinga who has won the people. Naam. Alikuwa bila shaka ameteka mioyo ya Wakenya, alikuwa ameteka mioyo ya hata raia kutoka mataifa mengine. Maka ukiangalia jinsi ambavyo watu wamejitokeza kwa wingi, ukiangalia mikutano ya hadhara ya kisiasa wakati huu, utapata kuna taarifa nyingi zinazotoka kwamba watu wanatolewa kutoka eneo moja kwenda lingine ili kuweza kujaza viwanja na vitu kama hivyo. Lakini kwa mheshimiwa Raila Odinga, ni watu tu wanamfuata kwa sababu wanaaminia yale maadili ambayo amekuwa akiyazungumzia. Na maadili yake sio tu ya kusema. Yeye ndio unaweza kusema alikuwa wa kusema na kutenda. Na bila shaka tukiangalia hata jinsi ambavyo mataifa mengine yameweza kuomboleza na taifa la Kenya, ukiangalia wanamuziki kutoka mataifa mbalimbali ambao kila mmoja ametunga wimbo wa kumwenzi mheshimiwa Raila, kumpa mkono wa buriani mheshimiwa Raila, na pia kuangalia tu jinsi ambavyo kisiasa kuanzia mwanzo hadi wakati wa kifo chake, ni kiongozi ambaye japo vyama vilibadilika kuanzia Ford hadi NDP hadi KANU hadi ODM, japo amebadili vyama, maadili yake amesimama nayo. Na ukiangalia tu baadhi ya jumbe ambazo zimeweza kutolewa na haswa viongozi kutoka mataifa mbalimbali, waziri mkuu wa India akisema kwamba alikuwa rafiki wake wa karibu na alifurahia ama alikuwa mtu ambaye alikuwa wa maadili. Ukiangalia ujumbe kutoka kwa mwenyekiti wa tume ya AUC akisema kwamba alikuwa mwanasiasa tajika katika siasa za Kenya, na alikuwa kiongozi ambaye alishabikia masuala ya demokrasia na utawala ambao ulikuwa unalenga kuleta maendeleo kwa wananchi. Ukiangalia pia
ujumbe kutoka kwa rais wa Zambia Hakainde Hichilema akisema kwamba amesikitishwa na kufariki kwa Mheshimiwa Raila Odinga, na akitoa rambirambi zake kwa familia ya Mheshimiwa Raila pamoja na Rais William Ruto, na jumbe zote ambazo zinatolewa hata kutoka kwa rais wa Ufaransa akisema kwamba ujasiri wa Mheshimiwa Raila, jinsi ambavyo alisimama na maadili ya demokrasia ni jambo ambalo linashabikiwa kote ulimwenguni. Nadhani ni funzo kwa viongozi wetu kuweza kuangalia kwamba huyu ni mtu ambaye kama ambavyo imetajwa katika baadhi ya magazeti, ni mtu ambaye angekuwa rais wa Kenya lakini hakupatiwa fursa hiyo. Lakini angalia jinsi watu wanavyojitokeza kumpatia heshima za mwisho. And it cuts across. Look at the representation of the ODM mosaic in Parliament. It's a party with representation across the country, and which explains to you how he was focused on the political party as the mechanisms and avenues not only to get or draw the mandate or power from the people, but also help shape the country in the right direction. And these are the waters Odinga had managed to navigate through in times of difficulty, and with so much steadfastness and with a lot of humility, and also the much needed stability in making sure that the murky waters do not affect in any way the ship of reform that he and his supporters have always been aboard until its final stop in India. And his body, when brought back to the country aboard the Kenya Airways flight that we had seen at the Jomo Kenyatta International Airport, you had seen how the masses had gathered around the belly of the aircraft that had the remains of the former Prime Minister, just to get a glimpse of the man who was lying in that coffin, and how, despite the immense, of course, and the heightened security around him, they managed to be there, and the orientation of the military had allowed them to do so, given the man they had so much believed in, and Parliament that later on the planning team established that would be unable to accommodate the number of people who had gathered outside it. And that was minus those who were coming with the procession from the Jomo Kenyatta International Airport, and those who had gathered at the Lee Funeral Home, prompting a change in the events of Thursday this week, all pointing to a man who had the look like any other political player, but beneath him had the influence that had transcended generations. And his demise, and after tomorrow when he will be laid to rest in Bondo, Siaya County, will certainly mark a new era of Kenyan politics on many fronts. One is and what then happens to the party, because his word was what had carried the day within the party, especially when the differences that had come up in the aftermath of him stabilizing the Ruto administration. Voices have come up, including the likes of the Nairobi senator, who were opposed to the union with the president's party, the UDA and the Kenya Kwanza coalition by extension. And the second is then what this portends for William Ruto's presidency in the elections that will be held in 2027. Looking at the projections by the IEBC, 28+ million votes, and the president will be looking at the next 2 years with a critical eye of how he will then balance this book. What books? I mean, one is then holding the party together somewhat, and possibly the party that he has, of course, sought power before he left. Before he became the deputy president, he was an ODM party lawmaker representing Eldoret North constituency before he formed the URP party. Such a significant political loss also for the president. And these are the debates that will be coming up. And then third, what the generation Z will learn from Odinga's sacrifices. Of course, those who are not born before 1992 and cannot fathom the sacrifices Odinga and co have made in the run-up to multipartyism,
how then they can benefit from the space that courtesy of Odinga and others, the likes of Kenneth Matiba, Martin Shikuku, also Gitobi Manyara, Paul Muite, the long list of Kenyans, how they will be feeding from the trough Odinga has laid before this nation. And as he now lies in the casket, as we can see from our screens, these are the questions that the country will grapple on going forward, and the history that he has left behind. It's beyond who will fill his shoes. It's beyond who will take over the mantle of the ODM leadership. It's the voice of reason that we will miss during crunch talks, situation crisis, when such one that we had during the Serena talks will arise. And as pointed out by President Benjamin Mkapa, the late Tanzanian president, who was in the room, he appreciates the gravity of Odinga's presence alongside Mwai Kibaki when the talks finally had progressed, because he points out that there were childish obstacles placed in the way of peace by the then Eldoret North MP and the president now, William Ruto, and Martha Karua, the Gishugu MP at the time. In his memoir, a Tanzanian president remembers the late who was succeeded by Jakaya Kikwete, who was the president then. Tanzania itself granted Kenya 2 statesmen to unlock a situation that at the time had pushed the country on the abyss. This is the man that many people are coming to appreciate, even why the many questions that came up in 2024. He had onboarded his members to serve in President Ruto's cabinet when more than 60 Kenyans were killed in the demonstrations that ended with the breach of parliament, and many who are coming up to understand how he had managed to not only salvage the ship of the Ruto government, but also how he looked at the bigger picture of the country heading in the direction of anarchy, and the explanations that he had given his party membership, and with time which was sinking in. But now that voice is what will be missed at the crisis or the crunch time talks. Naam, na bila shaka ni sauti ambayo tutaikosa, japo inaonekana kama ni mwisho wa enzi, lakini ni mwanzo wa kumbukumbu ya historia ya Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, ambaye mara kwa mara, miaka baada ya miaka, alikuwa anahakikisha kwamba anaweka maslahi ya taifa mbele ya maslahi yake. Asante sana Ayub Abdikadir, maana najua umekuwa hapa kuanzia saa 12 asubuhi kuhakikisha kwamba mtazamaji hakosi matukio kutoka hapa jijini Nairobi hadi wakati ambapo mwili wa Mheshimiwa Raila Amolo Odinga uliweza kutua katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta huko Mamboleo, na tunaendelea tu kuhakikisha kwamba Wakenya wanaweza kufuatilia, wale ambao hawataweza kufika pale kutoa heshima zao za mwisho, lakini wanaweza kuona jinsi ambavyo watu wamejitokeza. Yeah, and just to finish up this, because it's very important we point this out, given that we are celebrating a man of immense means, made for the seasons, the engineer who was engineered for the seasons. And perhaps critics may be questioning why then he was accorded a state funeral. I mean, look at the people who have sent in their condolences. Emmanuel Macron, the French president, Paul Kagame, Yoweri Kaguta Museveni, Cyril Ramaphosa, Narendra Modi, India, Dr. Workene Gabriel. This shows you the extent of global leader, the appreciation even amongst the political class membership, that Odinga not only wielded power as a parliamentarian, but also one that transcended the corridors of power in parliament and any institution, because he had that solid backing from the people. He believed in the almighty power of the people after God, and that status really must have pushed the president to that extent. The second is also about National State Funeral Committee, which was led by the Deputy President, Professor Abraham Kithure Kindiki, and the timely communication that they have issued in regards to that committee, which was given the immense responsibility of coordinating all the activities, and somewhat some of the changes that the professor, the deputy president, had communicated was prompted by the magnitude of people, the sea of humanity that wanted to see Raila Odinga, but circumstances that forced the committee, which is also co-chaired by Oburu Odinga, to do the changes that we had witnessed this morning at Kisumu Airport, where the body
had to be airlifted because of the crowd that was waiting outside, minus the one that had also gathered at Kondele to give that befitting send-off to the former Prime Minister. And that is where we are with this great statesman who has defined the Kenyan politics. And it's close to no funeral. If you have been an observer of history, not Jomo Kenyatta, our first president, and the two others, President Daniel Toroitich arap Moi on the 4th of February, who died and laid to rest on the 12th in Kabarak, the 8-day period when his body was upon the gun carriage for the 3-day lying in state in Parliament. And not even Emilio Stanley Mwai Kibaki, who was laid to rest in Gatoyaini village in Odhaya in Nyeri County in 2022. A man of immense power who had driven that power from the people. And he never won the presidency, as I have said, but he has won the people, and I'm sure Raila Odinga will be smiling all the way up. And that's what he had so much cherished. Thank you. Naam, bila shaka Ayub Abdikadi, tukiwa tunarejea katika kaunti ya Siaya, ambapo awali Ayub tuliweza kuona baadhi ya viongozi wa jamii ya Luya wakiwa wanafika huko na mafahali, yani bulls. Naona baadhi ya jumbe ambazo zimetumwa hapa, wale ambao wanaelewa tamaduni hiyo wanasema kwamba kulingana na tamaduni za Waluya ni kwamba wakati ambapo kuna mzee amefariki, watu wanaruhusiwa kuja na ng'ombe, iwe ni wanaume waliooa katika familia hiyo, marafiki wakuu, au pia jamaa za mke wa aliyefariki. Na kuna mmoja hapa anasema ni jinsi ambavyo ilifanyika miaka 23 iliyopita wakati mheshimiwa Raila alifanya hivyo wakati wa mazishi ya kijana wa Malwa. And successfully managing to bury Raila Odinga will be an exercise of immense proportion. Thank you. Na bila shaka hebu sasa tuelekee katika kaunti ya Siaya huko Bondo, ili Sam Gituku aweze kutueleza hali halisi ilivyo wakati ambapo tunatarajia kwamba usiku wa leo mheshimiwa Raila Amolo Odinga atakuwa analala kwake kabla ya kuzikwa siku ya Jumapili. Gituku. Jaramogi, the family home of Jaramogi Oginga Odinga. We have been telling you the status of the preparations for the burial site of Raila Odinga. We are back this morning, and what we are seeing is that BRev site has really advanced at this point in time. You recall that yesterday there were still the challenges of digging, but also later in the evening they were able to get to the point of starting to build it, to lay the slab, and now they have done the courses that they require to do so. And now we understand that they are just waiting for it to cure for a few minutes to a few hours so that they can be ready to go ahead and do the tiling. But also you can see the very many people that have been here taking keen interest in following the proceedings, the status of it. We have a gentleman here. He is the Chief Executive Officer of the National Construction Authority, Engineer Maurice Akech. Good morning, and it's good to see you at this time. Perhaps you can tell us about what it has taken the last couple of hours of the night. Thank you, Sam. We've been here the whole night trying to prepare this final resting place for Baba. We are very well on course, and the progress is very good. Since yesterday, of course, as you can see, yesterday by evening, we were preparing the floor down there. Now we've lifted the walling, and we are now in the final stages of putting the finishes on the floor and the walls, and then we'll be done, so that we are ready for tomorrow. So this is a very significant moment for us in history, because we are here to witness the construction of this very important facility that will carry Baba for the rest, what we call eternity. Yeah. And perhaps for those that may be concerned about the safety of the walls, knowing that you've done, how many courses? Are they 1, 2, 3, 4, 5, 6, about 7 within a very short time? How have you ensured the integrity of the walls? Well, since last evening, we've been lifting the courses in stages. Of course, we are following every other stage or every other standard that is necessary in construction or walling like this one. And given the circumstances, we are giving time to set or what we call ishikane before we continue. So we'll be doing 3 courses, then another 3 courses, then 1
early morning. Now we've just done the preliminary plasters to prepare the surface in ready for tiling. And because the wall is very short, to the extent that the structural strength of this particular material you're using is able to accommodate that particular structural stability. Because if you look at it, it's short, and then also the length is accommodative. It's not a normal building which it's normally very long. Yeah. The walls are very long. So this, because the corners are very close, they're also able to support one another. Right. So that has given us advantage of hastening the pace in terms of putting one layer on top of another. So we're good in terms of safety. And obviously you will see, I don't know if you can spread a little bit so that you can see how the ground looks like, because ceremony will be happening at the main place where the venue will be happening. By that time, all this, we are taking advantage of all that time to let this continue getting the necessary strength. Even the backfilling we're talking about, we've been doing it in stages so that we don't overwhelm the wall, because there is a soil against it. So if you backfill immediately, it will cause some kind of instability and pressure against the wall. So even that, we're doing it in stages. Even this backfill, you see, we started it and then we left it halfway. So we'll continue doing it as the day progresses. And we are here to monitor that throughout. This is a construction that you must put your eyes on throughout until it is complete. It's like the engineers, the professionals are working together with all the stakeholders, the fundis, together. Unlike where you leave the fundis to work, then you go and come back and watch. We have to watch, monitor every other second. Yeah, and that's why I'm here. And perhaps, I don't know if you have the details about how it will be done. We don't see swell around here. How will the burying happen? Well, this is normally a special one. We will not return the soil inside the hole once you've done the tiling and the plasterwork inside. Apart from the soil that is symbolic, that has to be put, soil to soil, and the way they normally say it. But after that, of course, we'll put the proper formwork, some kind of mabati, with the proper reinforcement, the Ds, the D12s, and then we cover, then let it to dry, and then later we'll do a finishing detail on top, much later. Yeah, but for tomorrow, after the final ceremony tomorrow, we'll just do a slab in situ. It's done in place, so that we are able to cover the place. So after some time now, it can now become, it can now be finished in the proper detail that is desired. Yeah. So eventually it will look like the Jaramogi's tomb, or rather gravesite. It's like a tomb, basically. Okay. Yes, a tomb. All right. So let me show you how Jaramogi's burial site looks like. The grave itself, remember, we've been telling you that it is very close to the mausoleum. I just want to show you what transpired here for the sake of your detail, and that, like you would expect, a lot of people continue to pay interest here. Let me just show you what the tomb looks like, and perhaps this is how it will look like. There lies Jaramogi Oginga Odinga. He was buried here on the 5th of February 1994, and the construction of what you see happened shortly after, and this entire mausoleum was opened on the 20th of January 1995. Allow me to show you something else, an extra detail that may be of importance here, that reminds us of the day Jaramogi was buried, that day, the 5th of February in 1994. Here it is. This is where Jaramogi is buried. This is how the grave looked like, the tiling, the body was laid there, and apart from, like what Engineer Morris is describing, there was very minimal soil put in there, and after that a slab was put, and months later the mausoleum was built. So that's how it is. And of course here you can see Jaramogi as he lay in state. This was at the Leaf Funeral Home, and the body was being viewed by the public. So that's what we know here from the Jaramogi Oginga
Odinga Memorial Mausoleum. Right after it, you'll find the tomb where Raila Odinga will be laid. Back to you in studio. Na bila shaka Samgi tuko hapo akitupa taswira ya jinsi eneo hilo la Kang'o ka Jaramogi lilivyo, na haswa sehemu ambapo jamaa za hayati Jaramogi Oginga Odinga alipozikwa pamoja na familia yake, na ni sehemu ambapo Mheshimiwa Raila Amolo Odinga atazikwa hapo kesho, akiwa tu anatuonyesha kwa mapana na marefu jinsi eneo hilo lilivyo, na amekuwa akifuatilia kwa karibu matayarisho ya kaburi katika eneo hilo la Kang'o ka Jaramogi, na pia katika uwanja wa Jomo Kenyatta Mamboleo huko Kisumu. Umati ni mkubwa, wengi wakiwa wamekuja kutoa heshima zao za mwisho kutazama mwili wa Mheshimiwa Raila Amolo Odinga hadi wakati ambapo shughuli hiyo itakapoisha na mwili wake utasafirishwa hadi katika kaunti ya Siaya, ambapo anatarajiwa kwamba mwili wake utalala katika boma lake huko Bondo kabla ya hafla ya mazishi kufanyika siku ya Jumapili. Naam, ni matangazo mubashara kuhusiana na mikakati inayoendelea kabla ya mazishi ya Mheshimiwa Raila Amolo Odinga siku ya Jumapili huko Siaya katika eneo la Kang'o ka Jaramogi. Na hapa studioni tuko na wageni ambao wataweza kutusaidia tu kuendeleza matangazo haya na kutoa kumbukumbu za kumwenzi Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Hapa karibu nami ni Daktari Isaac Hassan ambaye ni mchanganuzi, karibu naye ni Fred Ogweno ambaye ni mkurugenzi mkuu wa Interregional Peace Network, kisha tuna wakili na mchanganuzi Fanya Mambo Kinuthia na Alenga Torostadat. Asanteni sana kwa kuungana nasi hii leo. Labda nianze na Fred, kwa msingi kuwa unatoka katika jamii ya Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, kuna mengi tunayoona ambayo yanatuonyesha tamaduni za Waluo pamoja na heshima na hadhi inayotolewa kwa watu wanaofariki katika bara Afrika. Labda unaweza kutueleza, hapo awali tuliona ng'ombe fahali wakiletwa katika boma la Mheshimiwa Raila. Hii inamaanisha nini? Asante sana Mashirima. Kwanza naomba uniruhusu niwape rambirambi zangu familia, jamaa na marafiki wa Mheshimiwa Raila Amolo Odinga hayati, ambaye sasa hivi ametuacha. Na katika hali hiyo, nikirejelea swali lako, ni kwamba jamii ya Wajaluo wako na tamaduni yao ya kuomboleza. Kuna wapo wale ambao walikuwa wanauliza mambo ya matawi pale, umeona watu wakiomboleza. Hata humu jijini Nairobi uliona kwamba magari watu wakitaka kwamba yawe na matawi, na hayo ni matawi yanaonyesha amani, kwamba tunaomboleza na kwanza tuko na amani. Jambo la pili ni ile hali ya kusherekea kwamba mtu anapokufa, si Mheshimiwa Raila tu, lakini utaona kwamba katika matanga yote ama mengi Ujaluoni watu uomboleza wakitumia matawi. Alafu pia kunakuwa na ng'ombe, sana sana fahali. Kwa hivyo mara nyingi utaona waombolezaji wakiingia nyumbani kwa marehemu wakiwa na ng'ombe na fahali wakisherekea, na siku zote watakuwa wanazungusha wakitembea na ng'ombe kwenye ile compound yake. Na siku za hapo kitambo tulikuwa tunaona kwamba marehemu walipokuwa analetwa, siku ya kuletwa jioni, kama vile sasa Mheshimiwa Raila Odinga atakuwa anawasili kwake leo jioni, wazee na vijana walikuwa na matawi wakijaribu kufunga ng'ombe ama wale ng'ombe matawi yale, wakiingia nayo kuzunguka katika ile compound yake. Alafu sasa ng'ombe, ishara ya pili, ama vile tumeona jamii ya Waluya wazee wao wamepeleka pale, ni ishara pia ya uhusiano mwema na pia ile hali ya kuomboleza. Kwa hivyo ilikuwa ng'ombe ni mnyama ambaye anaheshimika sana katika jamii ya Waluo. Ndio maana unaona pia jamii ya Waluo, mtu ama msichana anapoolewa
hatutoi pesa sana, lakini tunaoa mahari tunalipa kwa ng'ombe. Kwa hivyo ile hali ya kuisherekea kusherekea marehemu katika siku zake za mwisho, watu wanapoomboleza na ng'ombe inaonyesha ishara kubwa sana. Bali na ng'ombe pia kuna kondoo, sana kondoo dume, ambapo tuseme kama mashemeji pia wanakuja nayo, tuseme kwamba nimeoa kwa msichana fulani na amepoteza jamaa yake, basi pia kuna ile hali ya kuomboleza wakitumia ng'ombe. Kwa hivyo kwa swali lako kwamba ng'ombe ina umuhimu mkubwa sana na heshima, ishara ya heshima kubwa sana pale ambapo ng'ombe wanapelekwa katika familia ya marehemu. Naam, asante sana Fred. Na fanya mambo hii ni tofauti kabisa na jinsi ambavyo jamii zingine, jamii unayotoka, jinsi ambavyo mazishi yanavyofanya. Na nadhani ni wakati wa kujifunza mengi tu kuhusiana na tamaduni mbalimbali. Lakini kutoka kwako, labda unaweza kuanza kwa kutueleza unamkumbuka vipi Mheshimiwa Raila Amolo Odinga? Asante, nashukuru. Kwanza kabisa pia nami nipeane rambirambi zangu kwa familia ile, japokuwa nimepeana hizi rambirambi mara kadhaa kwa sababu nimekuwa nikishiriki katika mijadala kama hii tangu tulipotangaziwa kufariki kwake. Pili niseme kwamba mimi ninapomtazama Raila Amolo Odinga, nimepatana naye kwa a few occasions, tumepata kuketi naye, tumepata kuongea naye. Mimi nilimpenda Raila. Niliposimama kiti cha wakilishi wadi pale Waithaka 2022, nilikuwa nimesimama na tikiti ya Jubilee. Na wengi walisema kwamba mimi ni mwendawazimu kwa sababu naeka picha za baba kwa posta zangu, na Wakikuyu hawataki kuona picha za baba popote. Sasa walikuwa wanasema wewe ni Mkikuyu mjinga wa Azimio, unawezaje kumuuza baba? Wakikuyu walikuwa wanasema wanamuuza baba kama bangi, yani unamuuza baba kama umemficha. Unasema mimi munichague MP ama MCA ama gavana, lakini kule juu nyinyi muamue vile mnataka. Sasa nikawa mimi ni yule fanya mambo, wanasema posta zako yani unaweka picha ya baba na huku kumejaa Wakikuyu. Kwa mimi ningependa kusema nilimuona Raila Odinga kama kiongozi wa nchi, sio kama kiongozi Mjaluo. Na watu wakaniambia hapana, umefanya ujinga kuweka picha za baba, hautachaguliwa. Na ni kweli sikuchaguliwa kwa sababu walisema unawezaje kuja kutuuzia baba hapa. Lakini nilikuwa nataka watu waelewe kwamba sasa mnapoona katika kifo chake, matanga yake, mazishi yake ni makubwa hata kuliko ya rais ambao wamekuwa. Kama ukitazama matanga haya na ukompea na matanga kama ya hayati Moi, unaona kwamba baba alikuwa vile walivyo nasema he was an enigma in Kenyan politics. Na mimi ningependa kusema tunapotazama maisha ya baba Raila Amolo Odinga, sisi tunamtazama kiongozi ambaye amefanya makuu katika nchi hii, na sio kujisemesha tu, kwa sababu ningelikuwa simuamini Raila Amolo Odinga, mimi pia ningekuwa naendesha wheelbarrow wakati huo watu wetu walipokuwa wakiendesha wheelbarrow. Kwa hivyo mimi nasema tumempoteza kiongozi shupavu. Mimi nasema tumempoteza kiongozi wa nchi mzima. Mimi nasema kwamba popote pale sisi wa Kenya tujifunze na yale mazuri ambayo Raila Amolo Odinga alifanya akiwa hai. Daktari Isaac Hassan, Mheshimiwa Raila ni mmoja wa viongozi ambaye aliweza kushawishi taifa, pembe zote za taifa. Utaangalia kweli katika ngome yake watu walikuwa wanamsikiza, lakini ukienda pwani watu walikuwa wanamsikiza. Ukienda katika maeneo ya kaskazini mashariki mwa nchi watu walikuwa wanamsikiza. Unamkumbukaje Mheshimiwa Raila Amolo Odinga? Asante sana Mashirima. Kwanza ya pili ni join my colleagues kwa kuomboleza familia ya Raila na nchi nzima. Nikikuja kwa ile swali yako, Raila alikuwa ni mtu aina gani, namna gani alikuwa amechukuliwa hivi? Nadhani kuna vitu vingi ambao tunaweza kusema kwamba Raila alikuwa ndio ikafanya sasa vile sisi tunaiona. Tunaona nini? Tunaona Kenya yote, nchi yote imesimama ajili ya Raila, kwa sababu sasa yeye ameenda zake, lakini inaonekana bado ile sera ambaye Raila aliacha itakuwa ikiendelea, na vijana wetu ama vijana wao wote ama wajukuu wetu watakuja kukumbuka kwa historia kwamba kulikuwa na kiongozi. Na sababu nyingi ambaye watu wengi wanahusisha vitu vyao Raila ni kwa sababu Raila
amejiweka kabisa kwa kupigania watu ambao wanyonge kwa nchi. Kwa mfano, vile wewe ulisema upande ya Northern Kenya ama kaskazini mashariki, unakumbuka wakati wakina mama, wavijana, wazee waliokotwa kutoka Isli wakapelekwa Kasarani kama detention camp. Hao walikuwa wa Kenya. Baadaye nani alitetea hawa? Nani alijitokeza akasema kwamba hiyo sio haki kubeba wakina mama na watoto kupeleka hawa detention center, na wao wako na cheti cha nchi hii. Kwa hivyo kwanza watu ya Northern Kenya, na unakumbuka mambo ya Wagala Masaka, ni yeye mwenyewe ndio alikuwa amesema lazima historia iandikwe kwa kuleta wale ambao walifanya hiyo masaka ya Wagala waletwe mahakamani. Ni yeye ndio alikuwa amepokeza bila kuogopa serikali ya wakati huo kusema kwamba serikali hawafanyi vile ambaye wanafaa kufanyia wananchi wao. Na tunajua vizuri vile watu wengi walisema kwamba yeye jina yake ilitokezea wakati ambao yeye amejitolea mambo ya multipartyism. Unakumbuka kulikuwa na detentions, yeye na Matiba na Chris Ruby. Hao watu walikuwa wamedetainiwa kwa muda mrefu kwa ajili ya kutoa mambo ya freedom for liberation, multipartyism, na hakukuwa wamepelekwa kotini ndio angalau waishtakiwe, lakini walikaa korokoroni bila kushtakiwa na kuhukumiwa. Kwa hivyo hiyo resistance yake, unajua yeye amejitolea, haja threateniwa. Unajua watu wengi siku hizi watu wakishikwa watu hivi alafu watoroke. Ukipelekwa mara moja tu huko korokoroni na uambiwe ufinyo kidogo, ukitoka huko utaki kuguza vitu zingine, unanyamaza. Lakini yeye amesema liwe liwalo, lazima mimi nitapigania mpaka mwisho. Na walifanyia vitu vingi ambaye sisi tunasikia, tulisikia wakati ambao alikuwa korokoroni, lakini bado unaona every time akitoka kwa korokoroni, Raila anapata momentum mingine. Kwa hivyo watu waliona kwamba huyu ni mtu ambaye amejitolea kihanga, anaweza akakufa ajili ya wananchi ya kawaida. Na tukiangalia ile upande ya uchumi ama upande ya development, utakuta baba kila wakati anaanza kusema, naona economy ya nchi imeharibika, naona wananchi hawapati haki yao. Unajua kila wakati amejiweka positioning himself on the side of the common wananchi. Kwa hivyo kuna vitu vingi ambayo watu wanaweza kukumbuka yeye naye, lakini ya muhimu ni kwa sababu yeye pia alipigania hii kiti mara 5 ya kukuwa president. Na unajua ukipigania kiti mara 5, Wakenya wanaona kwamba wewe ni mtu ambaye unataka you want change. At every one time wewe unataka demokrasia ya nchi ibadilike. Naam. Alenga, asante sana kwa leo. Kama mmoja wa watu ambao mmefuatilia historia ya Mheshimiwa Raila, wewe unamkumbuka vipi na ni maadili gani ambayo kwako wewe unaweza kuyabeba hivi sasa katika shughuli zako? Asante sana Mashirima kwa mwaliko huu, na pia nichukue fursa hii tu kwa heshima na taadhima kuu kuweza kupeana rambirambi zangu tena kwa mara nyingine kwa ajili ya kuondoka kwake mzee Raila Amolo Odinga. Kwangu mie namkumbuka Raila Amolo Odinga kama kiongozi aliyejiondoa katika jamii. Watu wengi wakizungumzia Raila huwa wanamlinganisha ama wanamzungumzia kwa taswira ya jamii ya Waluo, lakini ukimtizama katika siasa zake, alibuni siasa zake mbali na jamii yake, ikawa political base yake ilikuwa hapa mjini Nairobi, kudhibitisha kwamba alitaka kuingiza ama kushawishi Wakenya wa matabaka mbalimbali na makabila mbalimbali kusikiza siasa zake na kufuata mwelekeo wake. Ni kiongozi wa pekee ambaye hatujamuona akihutubia watu wote kule Nyanza. Hatujamuona akienda kule Nyanza baada ya kuanguka uchaguzi akaambia jamii yake wametudhalalisha, wametufanya hivi. Yeye siasa zake aliangalia taifa.
basi ni changamoto tu kwa viongozi wanaoibuka sasa hivi, tuache zile falsafa za kutuegeza katika kabila zetu, ikawa ni kuchanganya tu kabila fulani, tuchukie kabila fulani na tupende kabila fulani ili tupate uongozi. Yeye hakufanya siasa kama hizo. La pili, Raila Amolo Odinga ni kiongozi ambaye aliheshimu viungo vyote vitatu ambavyo vinasitiri demokrasia kwa taifa lolote. Kiungo cha kwanza ni watu, the people. Kiungo cha pili ni utaifa, the state, na kiungo cha tatu ni uhuru wa wanahabari, free press. Raila Odinga ndiye kiongozi wa pekee hapa nchini kwa tajriba yake hajawahi kumpeleka mwanahabari yeyote kotini, licha ya kuwa kwamba yeye ndiye amezungumziwa mambo mengi ambayo labda ya kuchafua jina ambayo yangemkasirisha akapeleka mtu kotini. Hajawahi kufanya hayo. Hajawahi kuzomea wanahabari walipofanya kazi yao, aliwaacha waseme kile wanachosema. Na nguzo hizo ambazo husitiri demokrasia zilikuwa muhimu sana. Raila aliwaheshimu watu, manake wakati wote ule yeye alisikiza watu wanasema nini, na hakuwa kiongozi ambaye alitaka watu wamfuate yeye. Yeye alikwenda kwa watu. Wakati mwingi unapata kwamba mikutano ya Raila ilifanywa pale ambapo yeye mwenyewe alijipeleka kwa watu. Sio kama sasa hivi ambapo tunaona kiongozi fulani akitaka kufanya mkutano lazima uyaone mabasi ya rangi ya yellow ya mashule yamejaa kwa uwanja fulani ulio karibu, manake ule kiongozi anataka watu wamfuate yeye. Sasa yeye alidhibitisha kwamba siasa unaweza kuzifanya kwa kuzingatia ushawishi. Manake kiungo muhimu cha siasa ni ushawishi. Wewe ambia watu kile unachosimamia na watu wakusikize wewe, wakufate kwa hayo. La mwisho ni kwamba Raila Odinga alidhibitisha kwamba tunaweza kupiga siasa bila kuwanunua watu kutufuata sisi. Siasa zetu sasa hivi zimeharibiwa kwa ajili ya hilo jambo, ambapo ndipo watu wakusikize hata watu 100 peke yake lazima pesa zitolewe, wakalipwe, waje pale. Kuna watu wengi sana ambao walitembea wenyewe bila kushurutishwa na mtu, bila kubebwa na mabasi, wakaenda katika uwanja wa JKIA. Wakatoka pale na mwili wa Raila wakitembea wenyewe bila kushurutishwa. Wakabadilishiwa maandalizi, wakaambiwa kwamba ni Kasarani, wakapendua mwendo kuelekea Kasarani kivyao, kwa hiari yao. Inadhibitisha kwamba huyu ni mtu ambaye alionyesha kwamba usilipe watu ndipo wakufuate. Wewe ongea ukweli wako, wale ambao watakufuata kama vile wanavyosema wa kizazi kipya, wakudumu watadumu. Wakudumu watadumu bila shaka. Nadhani tukiangazia zile hotuba ambazo zilitolewa jana na familia yake pamoja na Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, Daktari William Ruto. Kwanza kabisa tukianza na hotuba ya Mama Aida Odinga akisema kwamba Mheshimiwa Raila alikuwa mtu mwenye uwazi, alikuwa hapendi mambo ya uongozi mbaya. Alikuwa si mtu mwenye ulafi wa kuchukua mali ya umma. Alikuwa mtu ambaye alikuwa anapenda ukweli. Lakini ukiangazia jinsi ambavyo wapinzani wake walikuwa wanamzungumzia, ilikuwa inaonekana ni kama taswira tofauti. Jinsi miaka nenda miaka rudi wapinzani wake wamekuwa ni kana kwamba wanampaka tope, lakini sasa hivi tunaona wanasema kitu tofauti. Hiyo inaonyesha nini katika mazingira haya? Tuanze na Fred. Asante sana Mashirima. Tena nadhani hiyo inaonyesha kwamba kidogo hali ya siasa zetu, manake siasa, Raila alipendwa na watu, lakini walomchukia pia walimtumia ili kuona kwamba wanaeneza hazma zao kisiasa. Kuna maeneo humu nchini ambapo kuna wale ambao wangechaguliwa kirahisi, kama alivyosema mwenzangu na rafiki yangu Fanya Mambo hapa kwamba alipokuwa na gombea uchaguzi katika uchaguzi uliopita wa uchaguzi mkuu uliopita, wapo wale waliokuwa namwambia kwamba wewe sasa tungekuchagua, lakini kwa sababu umeweka picha ya Raila sasa inaonyesha kwamba umekosa mwelekeo. Kwa hivyo wapo wale walonawiri kisiasa kwa sababu ya kueneza chuki dhidi ya Raila, na pia wapo wale waliochaguliwa na walonawiri kisiasa kwa sababu ya kuonekana kuwa mwandani wa Raila Odinga. Niruhusu niseme kwamba ukijaribu kuangalia haswa katika hiyo picha ambayo tunaona kwa runinga, inakuonyesha kwamba Raila alipendwa na watu.
kiasi kwamba hata wale ambao hawakumpenda walimuhitaji ndio waweze kunawiri. Kwa hivyo katika haya maombolezi hata wale ambao walimchukia pia wanaomboleza, kwa sababu hawatakuwa na kile tunachoita kwa kimombo punching bag. Because walihitaji mtu kuonyesha jamii zao na maeneo wanakotoka kwamba huyu ndiye adui. Sasa yule adui hayuko, watamuonyesha nini ama watawaonyesha nini wananchi ama nani? Nakuambia. Sasa wameisha kisiasa, lazima watarudi kwa drawing board, na pia wale wafuasi wa Raila, wafuasi wao sugu. Mashirima, niruhusu niseme kwamba mimi niliwahi fanya kazi kwa karibu sana na Mheshimiwa Raila Odinga, japo si kwa cameras. Na nilipata tunuku ya kuwa na yeye kwa mkutano tarehe 3 mwezi uliopita pale Orange House. Tena Jumamosi hii wiki ambao sasa tunaenda masaa machache tu kabla ya kufariki kwa Mheshimiwa Raila Odinga, nilikuwa na mojawapo ya mwandani wake ambaye ndiye treasurer wa ODM pale, na aliwahi kumpigia akamtafuta kwa WhatsApp kama Raila bado yuko India. Kisha Mheshimiwa Raila akapiga ile simu na tukawasiliana naye kwa simu. Kwa hivyo mambo haya ama habari hii mbaya ilipokuja ilikuwa ni mshtuko kwa wengi. Unapoona namna watu wamejitokeza kwa wingi jana, sawia na ulivyosema kwamba hakuombolezwa tu na viongozi, lakini pia ameombolezwa na wananchi wa tabaka mbalimbali, wale walio chini aliowapigania wakati ambapo walikuwa wanafinywa na serikali ambazo zilipita, pia wale walio juu, wale ambao pengine ni wafanyi biashara ambao aliwapigania haki zao, pia wanasiasa. Kwa hivyo Raila alikuwa ni kiongozi ambaye hawezi kulinganishwa na kiongozi mwingine katika kanda hili la Afrika. Wapo wale ambao wamesema kwamba pengine angelinganishwa na aliyekuwa rais wa South Africa Nelson Mandela, lakini kwa mtizamo wangu sioni hata kama Mandela angemfikia Raila Odinga, kwa sababu unaangalia mazingira ambayo Raila akakuwa Raila. Mwenzetu wamesema kwamba aliwahi kufungwa zaidi ya miaka 9, lakini pia ile hali ya kunyang'anywa ushindi haswa katika mwaka wa 2007, haya mengine hatuyaelewi. 2007 hata aliyekuwa kiongozi ama mwenyekiti wa tume ya uchaguzi wakati huo Samuel Kivitu mwenyewe alipoulizwa alisema kwamba ajui aliyeshinda uchaguzi. Na hapo sasa inakuambia kwamba ujijazie wewe mwenyewe ama utumie akili. Kwa hivyo Raila alipitia mengi, na katika hiyo hali ya kupitia mengi na kuwapigania Wakenya ilimfanya akapendwa na Wakenya. Ndiye kiongozi ambaye hakupendwa tu na Wakenya humu nchini. Mashirima, nakumbuka tulipoenda Addis Ababa wakati akigombea kuwa mwenyekiti wa tume ya AU. Pale ungedhani Addis Ababa ni Nairobi. Manake aliyekuwa akizungumziwa sana hata kuliko kiongozi ama aliyechaguliwa yule kutoka Djibouti alikuwa ni Raila Odinga. Ukiangalia baadhi ya viongozi wa dunia na ule ushirikiano na urafiki aliokuwa nao Raila Odinga, ndio sasa unaona wakati amefariki hivi. Manake unapoona umati namna umejitokeza, ambapo serikali wana wakati mgumu na wananchi pia wana wakati mgumu kumuomboleza Raila Odinga. Sisi kama jamii ya Waluo na Wakenya kwa jumla hatujui kumuomboleza Raila Odinga. Pengine serikali imekuwa na taratibu zake za kuwaomboleza waliokuwa marais ama rais waliostaafu, kama ukumbuke Mheshimiwa mwanzilishi wa taifa alikufa akiwa uongozini, akakufa Mheshimiwa Daniel Toroitich arap Moi, alafu akafuata Kibaki. Kuna zile itikadi na taratibu za serikali ambazo hufuatwa, lakini Raila alikuwa ni Raila mmoja tu. Hakuja kuwa na Raila mwingine ambaye aliwahi fariki. Sasa tukasema hebu tufuate taratibu hizi katika kumuomboleza. Ndio maana serikali na asasi za usalama wanakuwa na wakati mgumu, na unakubalika ukiona namna mambo yalivyo pale. Wananchi pia wako na wakati mgumu. Kwa hivyo sote tuko katika hali ambao tujawahi pitia. Kwa hivyo ni muhimu tuweze kuwaelezea. Maana kuna wale ambao kidogo wamezungumza vibaya kuhusu wananchi, wakijaribu kusema kwamba behave ama hawashughuliki, wajizuie. Yes, wajizuie. Sasa wewe unayetaka kujizuia, uliwahi kumuomboleza Raila lini? Kwa hivyo hapa inabidi serikali inajizuia, na mpaka wakati huu serikali imejaribu,
Maanake hawajawahi kumuomboleza Raila mwingine, wananchi pia wamejaribu. Kwa hivyo kile ambacho tunaomba ni kwamba utaratibu huu ambao tunaona kama uko katika ule uwanja wa mambo leo, mimi nimewahi zungumza na ndugu yangu asubuhi, maanake alikuwa pale, ananiambia namna watu wanavyosikia. Kuna wale ambao wanasema eri tungeenda na yeye. Kwa hivyo inakuwa ni ile tunaita kwa kimombo delicate balance kati ya wananchi na asasi za usalama. Na kidogo naweza wapa kongole majeshi yetu ya nchi ya Kenya, manake ukiangalia namna ambavyo wameshughulikia umati huu si mdogo Mashirima. Na ule uchungu ambao watu wako nayo, nimezungumza na wengi sana, ni uchungu mkubwa sana. Kwa hivyo sote tunapita barabara hii kwa mara ya kwanza na hamna aliyewahi kuipita. Naam. Daktari Hassan, kama anavyosema Fred, ni wakati mgumu kwa serikali na taifa kumwomboleza kiongozi wa haiba ya Raila Odinga, manake alijiapisha kama rais wa wananchi. Kwa hivyo kwa kiwango fulani alikuwa rais, lakini hakuwa rais. Na hii mikakati ambayo serikali imeweka ya kumwomboleza kama rais lakini alikuwa si rais, unaonaje hiyo balance ambayo serikali imejaribu kumpatia hiyo heshima ni kana kwamba alikuwa rais wa taifa hili? Nadhani kwanza kama yeye hangekuwa kwa hii makubaliano ya Kenya Kwanza na broad based government hii, mimi nafikiria hangepewa kiwango ambaye heshima ambaye alipewa saizi, kwa sababu angekuwa ni opposition ya the other side. Lakini ukiangalia vizuri, wakati yeye ameingia alituliza nchi. Gen Z, unakumbuka vijana wetu kila wiki Thursday tulikuanga na holidays, Tuesday na Thursday, si ndio? Na sasa hizo holidays, saa ile yeye amejoin broad base, hizo holidays zimeififia kabisa. Inamaanisha kuwa ametuliza nchi. Na Rais William Samoei Ruto hana budi ila kuheshimu baba na apatie ile send off ile ya mwisho. Unajua balancing ambaye ndugu yangu anasema saizi kwamba ni nini ndio tuta lose tukipatia hii balancing na tupatie send off, because yeye mwenyewe tunajua kuna vitu nyingi ambaye amechangia kwa development ya hii nchi. Watu wote wanajua hiyo, kwa sababu ukiwa nje na unapigania haki za nchi ama wananchi, basi lazima kuna contribution yako iko. Kwa hivyo mimi naona vile serikali wameamua wampe fursa kama hii, wampe heshima kama hii ambaye naona amepewa watu 4 ama maybe sijui kama kijana wa Malo alikuwa amepewa, because siku hizo hatukukuwa na mitandao na hatukuweza kufuatilia, lakini tunajua rais wa kwanza alikuwa amepewa heshima kama hii, rais wa pili alipewa hii vile vile, rais wa tatu alikuwa amepewa, na sasa yeye ndio pia ya 4 saizi sisi tunajua kwamba alipewa heshima kama hii. Kwa hivyo hii inatuliza ile tension ambaye tungekuwa nayo. Wafuazi yake ni wengi, kwa hivyo hiyo ni kutuliza wafuazi wake, inaitwa nini, paying back to him ile contribution ambaye yeye ameleta kwa hii nchi. Lakini wajua kila mtu ana mazuri yake na ana weakness yake. Kwa hivyo Raila si ati yeye alikuwa na uzuri all through kwa extent that yeye sasa ndiye amefanya vizuri kushinda wengine wote. Kuna wengi wengine tunajua ambaye wali contribute kwa hii nchi, development yake, demokrasia yake na freedom yake, ile second liberation yote. Na najua kuna watu ambaye wako na critics, sababu ni kwamba baba akiwa na sera ya nje, akiwa opposition, akiwa na sera ya nje, saa hiyo sera zake ziko wazi. Lakini baba akikaribia aingie, kwa sababu wakati wa handshake na saa hii ya broad base hatuoni, yani watu hawaoni kama baba bado anaendeleza ile sera zake ndani ya serikali, akiwa ndani, kwa sababu ananyamaza. Mara moja ama mbili anaweza Daktari Isaac, naomba nikukatize kidogo ili tuweze kuelekea moja kwa moja hadi eneo la Bondo tuweze kumsikiza
Gavana wa Siaya James Orengo anasemaje? The 2 days, particularly the 2 days of yesterday and today, yesterday ended up well, and today we really entreat members of the public and the community in general to maintain peace during this period. I know that shortly the mortal remains are going to be brought to Bondo, the final resting place. When the body arrives, it will be here in the home, not for viewing, it will be for family and other close relatives. Otherwise, there's a place which has been set aside just across, where members of the public and the community in Bondo and Siaya will be able to view the body of our departed leader, Raila Amolo Odinga. I continue to say that this has hit us hard, and God has many ways of giving us blessings, even in times of tragedy. And we hope that all will be held well today as we wait for the final journey tomorrow here in Bondo. Asante sana. Asante sana. Maybe Chair. Okay. Thank you. Yeah. Let the questions come a bit later. Ni gavana wa Siaya James Agri Orengo akiwa anazungumza hapo kutoka Bondo kuhusiana na maandalizi ya shughuli ya maziko ya Mheshimiwa Raila Amolo Odinga itakayofanyika hapo kesho Kang'o ka Jaramogi, mahali ambapo atazikwa katika eneo ambapo familia yake imeweza kuzikwa, babake, mamake, ndugu zake wengine na jamii jumla ya Mheshimiwa Jaramogi Oginga Odinga. Na kuna jambo la muhimu ambalo Isaac alikuwa anazungumzia, labda fanya mambo unaweza kuendelea na swala hilo, ni kwamba swala la ukweli na kuwa na msimamo dhabiti wa Mheshimiwa Raila ni jambo ambalo liliwavutia wengi, na nadhani kuna wale ambao pia elewa, haswa wakati ambapo alionekana kusimama na serikali ambazo zilikuwa zimemuumiza wakati mmoja. Fanya mambo. Asante. Kwanza kabisa ningependa kusema hivi. Mimi nilitamani kwamba baba angefariki wakati ambapo amepata muda wa kuridhiana na kizazi cha Gen Z. Kwa sababu jinsi tulivyo sasa, hata alipofariki niliona vizazi vya Gen Z wakiandika vitu kwa mtandao, nikasema na hawa tunaishi nchi moja kweli. Kwa sababu kuna wengi sana ambao hawakuwa wamemsamehea, kwa sababu waliona ni kama amewasaliti alipoamua kufanya kazi na serikali ya Kenya Kwanza. Na ningependa kusema kwamba kwa wakati mwingi kuna huko kutoelewana. Na pia niseme kwamba kuna wengi ambao wanasema ati kwamba baba aliposhikana na serikali hii aliweza kuleta stability katika nchi na kukaa kumetulia. Huo si ukweli. Kwa sababu baada ya hapo kulienda kukawa na yale maandamano ya tarehe 25 mwezi wa Juni. Na maandamano yale yakawa na vijana wengi sana katika barabara. Kukawa tena na maandamano ya 77. Maandamano yale ya 77 yakaonyesha kwamba kizazi cha Gen Z na millennials, kwa sababu ilikuwa Gen Z na millennials, wanaweza kufanya maandamano yao bila kumtazama mtu yoyote, awe baba, awe Ruto, awe nani yoyote. Kwa hiyo ukweli ni kwamba kuingia kwa Raila Amolo Odinga katika serikali na kufanya kazi na serikali hakukubadilisha uwezo wa vijana wa nchi hii kwenda katika barabara kufanya maandamano na kutetea haki zao. Na uzuri ni kwamba tumeona fika kwamba kwa sasa Kenya hii hakuna kiongozi yeyote atakaye kuja aweze kuongoza Wakenya kwa dhulma na imla akifikiria kwamba hataulizwa maswali na vizazi ambavyo vinakuja. Kwa saa hii
kuwe na baba, kusiwe na baba, kuwe na viongozi, kusiwe na viongozi. Vizazi vilivyo sasa wamnaweza kuamua kesho tunaenda katika barabara na tutafanya maandamano na itawezekana. La mwisho pia ningependa kusema hivi. Mimi natamani wakati ambapo viongozi wetu sisi kama Wakenya watabadilika kidogo na Afrika. Kwa sababu ni jambo la aibu kubwa kuangalia kwamba kunaye rais alikuwa anaitwa Michael Sata wa Zambia ambaye alifariki kule katika hospitali ya King George. Levi Mwanawasa akafariki na yeye katika Prince Hospital Paris. Naye Umaru Yusa Ar-Adua Nigeria naye akafariki kule Saudi Arabia. Kukawa na Kamuzu Banda wa Malawi alifariki pia ng'ambo. Ayedema wa Togo pia alifariki ng'ambo. Omar Bongo wa Gabon alifariki ng'ambo. Na wengine. Katika Afrika hii kumekuwa na viongozi wengi sana shupavu. Na hospitali walizofariki katika hizo hospitali ng'ambo, ukiangalia pesa ambazo wanamiliki wale viongozi ni nyingi maradufu, zinaweza kujenga hospitali kama zile mara 20. Unamkuta mtu hospitali ambaye anafariki na hospitali ambayo na pesa ambazo yeye anamiliki. Unaona kwamba sisi viongozi wa Afrika kwa jumla tumefeli kidogo. Kwa sababu ilikuwa inafaa tujiulize, yani sisi hatuna aibu. Kwa sababu unapotazama viongozi hawa wanapoenda ng'ambo, sio hospitali ya bei rahisi wanatafuta, pesa wanazo. Ni matibabu ambayo yanafaa wanatafuta. Kwa hivyo ni kumaanisha viongozi wetu hawajatilia maanani matibabu ya manufaa kwa watu wao. Na ndio maana unaona viongozi wengi shupafu kutoka Afrika huwa wanakufa ng'ambo. Na wanakufia ng'ambo wakiwa na pesa ambazo zinaweza jenga hospitali kama waliofia ndani yake mara 20 uzuri wake. Kwa hivyo ningependa sasa nitupe challenge kwa viongozi ambao wako hai kwa sasa hapa Afrika. Jameni, tengezeni hospitali za kwenyu nchi ambazo mnatoka. Tumechoka kusikia viongozi wa Afrika wakienda kutafuta matibabu nje. Afadhali ifike mahali tuseme tumejenga hospitali, na kama lazima tumtafute daktari wa nje, tutafute daktari tuwalete kama expatriates, tuwalipe kama nchi. Lakini inaenda kuwa aibu kwetu sisi wa Afrika eti hadi miaka 60 baada ya kupata uhuru lazima viongozi wetu wawe wanaenda kutafuta matibabu nje ya nchi hii. Na viongozi wanaoenda kutafuta matibabu si ati hawana hela ambazo zinaweza kujenga hospitali kama zile. Hii ni changamoto ambayo iko, na nawaomba viongozi wote wa Afrika waiangalie na waseme kwamba enyewe tunajifanya jambo ambalo ni la kuleta aibu. Lakini moja tu Mheshimiwa Raila kwenda kusaka matibabu India. Maana kuna Wakenya wengi ambao wanafikia mahali ambapo unajua una ile nafasi. Hapo ndipo ningependa tukubaliane kwamba hivi, kwa sababu na sababu yangu ya kuwataja wale viongozi ni kuonyesha kwamba wengine walikufa hata miaka ya 2005, 2002, 20. Yani tumejifunza, tunafaa kuwa tunasema itaendelea kuwa hivi kwamba viongozi wetu wakiwa na shida, hata hapa Tanzania tunakumbuka kwamba Magufuli aliletwa hapa alafu tena akarudi. Lazima tufike mahali sisi tufanye kitu ambacho kinaitwa deliberate decision, kwamba healthcare yetu sisi kama wa Afrika, na kwa sababu sio pesa zimekosa, nimesema wengi waliofariki nje ya nchi wanazo pesa nyingi kuliko hospitali ambazo walienda ndani yazo. Lakini Mashirima, moja tu ambaye wakili amesema, ningependa kuongeza moja, kwamba uongozi mbaya ndiye inalazimisha kiongozi aende nje kutafuta matibabu. Uaminifu, wewe kama ni kiongozi unaona unashuku ile hospitali iko hapa, ukiogopa kwamba uongozi mbaya itaweza kukumaliza bila wewe kupatiwa matibabu ile inafaa. Kwa hivyo utakuta kuna vitu nyingi lazima tuishughulikie kabla hata hatujaongea kukuwa na hospitali ambaye inafaa sisi. Hospitali ziko, Nairobi hospital iko, Kenyatta hospital iko, hakuna unique ingine. Hospitali ni hospitali. Hata ukienda nje madaktari ni wale wale. Na equipment ndio ilikuwa zamani watu walikuwa wanatafuta ile hizi equipments ambayo inafaa upimwe naye. Lakini sasa siku hizi kila equipment iko, MRI iko,
CT scan iko, zamani hizo ndio watu walikuwa wanaenda kutafutia nje. Ujuzi iko siku hizi, hata iko AI led procedures, equipments ambazo zinasaidia. So si ati hatuna mahospitali. Shida ni uongozi ambaye tuko naye haikupei inaitwa nini, confidence ya kwenda kutibiwa hospitali bila hawa kutumia uongozi mbaya, alafu vitu mbaya itendekee wewe. Kwa hivyo uongozi wetu ndio ile mahali iko shida. Na turejelee mahali ambapo wafanya mambo alikuwa ameachia kuhusiana na uhusiano wa Mheshimiwa Raila na Gen Z, na Alenga, labda unaweza kuzungumzia hilo. Ni kwamba kuna wengi ambao wanasahau mchango wa Mheshimiwa Raila, haswa katika kuwepo kwa katiba mpya ambayo inawapatia nafasi hawa Gen Z kuweza kutoa kauli zao bila uoga, kuweza kuitisha maandamano bila uoga. Labda tuzungumzie mchango huo na jinsi ambavyo kuna hiyo difference of opinion kati ya vijana wa sasa hivi na wale ambao wamekuwa wakiona mchango wa Raila Amolo Odinga katika demokrasia ya taifa hili. Nafikiri shida tuliyoko nayo, Mashirima, ni historia kupindwa ili ikawafurahisha watu jinsi wanavyotaka. Mwanzo kabisa, zile juhudi ambazo Mheshimiwa Raila ameziweka katika nchi hii si juhudi ambazo unaweza kuzidharau. Na kitu cha muhimu katika maisha ya Raila Amolo Odinga, alielewa ni wapi pa kukoma. Hilo ndo jambo kuu ambalo alielewa. Kama wale Gen Z, wakati ambapo maandamano yalianza, walitaka yaendelee kabisa mpaka nchi sambaratike, rais aondolewe, lakini hawakujua rais anapoondolewa kipi kinajiri. Sasa hivi Madagascar iko katika mikono ya majeshi, na majeshi hao wamesema watashikilia tamu ya uongozi kwa miaka 2 ndipo waitishe uchaguzi. Nani anayejua kile wataamua baada ya miaka 2? Basi Raila Amolo Odinga, yeye katika siasa zake aliweza kuwa mtu ambaye anajua ni wapi pa kukoma. Basi alijaribu kufunza Gen Z wakati ule, unaweza kushurutisha serikali, unaweza kuisukuma, lakini kuna mahali ambapo lazima pia nawe ukome. Ukifika pale useme kwa ajili ya utaifa, kwa ajili ya mambo mengi ambayo yanaweza kuharibika tukiwa tunafuatilia jambo moja, hebu tufanye nini? Tuone vile serikali itasawazishwa ili iweze kutuelewa, lakini idumu serikali. Ndipo ninaweza kukataa kauli zake fanya mambo kwamba ni vigumu sana kusema kwamba Raila Amolo Odinga wakati wa maandamano ya Gen Z hakufanya kila juhudi kuweza kudhibiti serikali ya nchi hii. Alifanya. Manake kuna watu ambao wanamsikiza Raila Amolo Odinga. Kama angekuwa ni kiongozi mwenye tamaa, huo wakati ndipo wangesema sasa wale wafuasi wangu pia nawaamurisha muingie katika haya maandamano. Na tunajua jinsi ambavyo nchi hii ingekuwa. Hata leo hii hatungekuwa tumeketi hapa. Basi zile juhudi za kiheshima ambazo mtu hufanya, wakati mwingi watu hawaelewi. Lakini historia yetu iwapo itaelezwa visawa, tutaweza kuelewa kiongozi fulani amefanya juhudi gani. Kuna tetesi ambazo zimesemwa sana miaka nenda miaka rudi kwamba Raila Amolo Odinga alichangia jaribio la kupindua serikali mwaka wa 1982, ambazo ni porojo. Manake mwaka wa 1982 Raila Amolo Odinga alikuwa miaka 37. Hakuwa na kazi, alikuwa shafutwa Kenya Bureau of Standards. Hana kazi, ni kijana mdogo wa miaka 37, hayuko katika jeshi, hayuko katika serikali. Angeweza vipi kuipendua serikali? Alikuwa na uwezo upi wa kupendua serikali? Tunaelewa kwamba ndipo uwe na uwezo wa kupendua serikali, lazima uwe na uwezo lazima uwe na nguvu kiasi fulani. Unaweza kumfikia hata kiongozi wa majeshi, unaweza kumfikia kukusanya viongozi fulani katika serikali ukawaambia kwamba acha tumtoe huyu, tunapomtoa hivi ndio inakuwa. Lakini hizo ni hadithi ambazo zimesemwa miaka nenda miaka rudi mpaka zikaingia katika mioyo yetu, tukaona ni kwamba ni kambe ukweli. Lakini mambo hayo ambayo nchi hii imepitia, katika mchango wake lazima utakumbuka sura na mkono wa Raila katika mambo hayo. Kuna vita ambavyo waliweza kupigana kuondoa section 2A ya kutupa uwezo wa kuwa na mfumo wa vyama vingi.
yale yote ambayo yalifanyika na viongozi wengine ambao walishirikiana katika vuguvugu hilo waliweza kupata walichotaka. Katiba mpya akaisukuma pamoja na viongozi wengine wengi iliweza kupatikana. Basi kila juhudi ambayo amesukuma ameifikisha mpaka mwisho. Sisi Gen Z tulipoenda kuandamana, ni kipi ambacho tunaweza sema? Maana lenga sioni kama wewe ni Gen Z. Wajua Gen Z ni spirit. Amejiongeza kwa Gen Z. Amejiongeza kwa Gen Z. Asijali hata Dr. Oburu ni Gen Z. Kama my fellow Gen Z. Yes. Sasa hatuwezi sema kwamba kuna kitu ambacho kilipatikana kama sio maafa pekee. Basi Raila alitufunza ile power of negotiation, diplomacy, na pia yani ni wapi unasukuma, ni wapi unazungumza, ni wapi unasikiza, ni wapi unaweka stand. Manake kuna mambo mengi yangekuwa yamesha kwenda mrama iwapo Raila Amolo Odinga hangesimama katika room na akasema wenzangu tutakwenda hivi. 2007 ni example nzuri kabisa. Alisimama pale akasema nakubaliana na nyinyi kabisa, tumeibiwa ni sawa, lakini jinsi ambavyo nchi inavyoenda, acheni tukubali, tugawane, Kenya iende mbele. Fred, kuna msemo ambao unasema kile ambacho mzee anaona akiwa amekaa, kijana hawezi kuona akiwa amesimama. Na ndio tunaweza kubali kwamba hakuna binadamu aliyekamilika, lakini kuna hekima iliyokuwepo katika maamuzi ambayo Raila Amolo Odinga alikuwa anafanya, haswa hii baada ya maandamano ya mwaka wa 2024 Juni tarehe 25. Manake ni taswira ambayo tulikuwa tunaiona katika mataifa mengine. Tulikuwa hatujawahi kushuhudia jambo kama hilo, kwamba tuko katika sehemu ambapo wananchi wangetekeleza kile ambacho kiko katika Article 1 ya katiba, kwamba the sovereignty and power belongs to the people hadi wakati huo. Na labda tuzungumzie hekima iliyokuwepo katika Raila Amolo Odinga kusimama na kusema taifa lina umuhimu zaidi, kwamba ni heri uwe na serikali usioipenda kuliko usiwe na serikali kabisa. Asante sana Mashirima. Kwa kiduchu umechukua maneno yangu na nilikuwa naomba usiendelee sana. Samahani. Kwa sababu hayo ambayo umeyataja ni kweli kabisa. Kwanza ni muhimu kuelewa kwamba Raila pia alikuwa ni binadamu kama binadamu yeyote yule. Kama binadamu yeyote yule alikuwa na udhaifu wake na pia alikuwa na strength zake. Sasa hivi kwa sababu tunasherekea kuaga kwa Mheshimiwa Raila Odinga, mimi kidogo nitaegemea upande wa mazuri yake. Najua kwamba Mungu akitujalia tutakuja kupata nafasi katika wiki ambazo zinakuja, tutazungumzia pengine ulegevu wake na mapungufu yake kama binadamu. Lakini sasa hivi kwa sababu wengi wanaomboleza na kuna mazuri yake chungu nzima, nitayazungumzia. Lakini hilo swala la Gen Z ambalo ameleta mwenzangu na rafiki yangu Fanya Mambo, ni swala ambalo Raila mwenyewe aliwahi zungumzia sana. Na nakumbuka mimi mwenyewe pia nilipata fursa, ujue kwamba unavyojua mie pia ni mwanahabari. Nilipata fursa ya kuzungumza na executive director wa ODM, na pia Raila aliwahi kuelezea sababu zilizomfanya yeye kujiunga na Mheshimiwa William Ruto ili kuweza kuona kwamba serikali inakuwa dhabiti. Swali ambalo nawauliza au ambao wanaona kwamba Mheshimiwa aliwasaliti, wakati Raila alikuwa anasalitiwa in 2007, alikuja akasalimiana na Mheshimiwa Mwai Kibaki. Walikuwa wapi? Na pia nikisema tu swali hilo ama kuliweka, Raila mwenyewe alijitokeza katika uchaguzi uliopita wa 2022. Wakenya wengi walimpigia, kuna wale ambao hawakumpigia. Watu wakasema kwamba huyu ndiye Mungu ametupa. Sasa Raila kufanya kazi na aliye ambaye Mungu alitupa, ilikuwa ni kosa gani? Kwa hivyo kuna mambo mengi ya kisiasa ambayo yamo mle ndani, lakini kama mzee
ambaye amekuwa katika ulingo wa kisiasa kwa miaka na mikaka. Kuna mambo mengi ambaye aliweza kuona. Ndio maana Mheshimiwa Raila Odinga akasema heri kuwa na serikali mbaya kuliko kutokuwa na serikali kabisa. Kwa sababu ingefikia wakati ambapo tungekuwa na ile tunachoita kwa kimombo lawlessness, ambapo sasa uliona ilifika wakati watu wanavunja maduka. Kuna wale watakaosema kwamba au magunzi, wengine walikuwa wa serikali, wengine walikuwa ni watu ambao waliwekwa na wanasiasa. La muhimu ni kwamba ilifika wakati ambapo nchi ama taifa ilikuwa imefika katika njia panda, ambapo pengine tungeendelea zaidi, hatukuwa na njia mwafaka wa kuweza kudhibiti hali. Naam. Hebu sasa tuelekee katika kaunti ya Siaya ambapo Sam Gituku yupo. Hebu tuweze kusikiza kinachoendelea. Huyo ni gavana wa Busia, Daktari Rt.Hon. Naam, kwenye runinga unawaona viongozi kutoka kaunti za upande wa magharibi wakiweza kufika huku katika boma la Raila Odinga Opoda Farm, wakiongozwa na gavana Paul Otuoma kutoka kaunti ya Busia. Ameweza kufika na kikosi cha wananchi kutoka upande huo. Tumefahamishwa kwamba na tumeziona picha nyingi sana za baadhi ya mifugo ambao wameweza kuleta upande huu, zikiwa ni ndume kutoka upande huo wa magharibi mwa taifa. Hapo awali kulikuwa pia na kikosi kingine cha viongozi kutoka upande wa magharibi wakisema kwamba wametumwa na Prime Cabinet Secretary ama mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi. Walifika hapo wakiwa na mifugo pia, walikuwa na kuku, walikuwa na ndizi, na tulipowauliza umuhimu wa kufanya hivyo wakasema kwamba lao ni kuweza kushirikiana na familia ambayo imempoteza mpendo wao, na kwamba ndume, kuku na hata ndizi ni baadhi tu ya mboga ambazo zitaweza kutumika katika kuhakikisha kwamba wale wanaofika kuomboleza wataweza kupata nafasi ya kusherehekea kama kitoweo. Kwa hivyo baadhi ya viongozi hao wanazungumza, tutakuwa tukiwasikiliza ili tusikie gavana Paul Otuoma anasema nini kuhusiana na swala hili. Kwamba ile spirit ya mzee iweze kupumzika kwa amani. Mwenyezi Mungu sasa ampe raha ya milele na mpumzishe. So ni ile tu kuachilia spirit kwamba baba ulikuwa umetuchunga sana. Ile maadili yako ndiyo itabaki na sisi. Lakini hatutaki kukushikilia ili tukufungie njia yoyote. Tunawachilia spirit yako uweze kuenda kupatana kule na wakina Jaramogi Odinga, wakina Kenyatta, wakina Nkuruma, vile uliweza kusikia. So hiyo ndio maana ya sisi kuja hapa leo. Wewe binafsi unamkumbukaje kwa dakika moja? Mimi Raila namkumbuka sana, ndio baba yetu wa kisiasa. Sisi wengine kutoka tukuzwe hatujajua baba mwingine wa siasa. Kutoka tukiwa katika vyuo vikuu, ule mwenye siasa ambaye mzee wetu ambayo sisi tumejua tu ni mzee Raila Amolo Odinga, baba yetu, ambaye ndiye ameweza kutufunza kisiasa, na maadili yake kubwa ilikuwa kwamba ni maisha bora kwa Kenya. Maisha bora kwa kila Mkenya, haki ya binadamu, demokrasia. So hizo ndio kumbukumbu sisi tunasema baba ametuachia katika damu yetu iweze kutembea, na tutaitembeza hivyo. So sisi tunasema tu wafuasi wote ambao walikuwa na muamini baba alitaka Kenya iwe Kenya moja. So hapa kwa matanga ya baba tukaribishe kila mtu na tukuwe na amani. Tukaribishe sisi vile baba ametuacha, tutaketi chini tuone kwamba tunaelekea vipi pale baba ametuacha hapa. Lakini gavana, labda tueleze umuhimu wa mifugo ambao umeweza kuleta upande huu, ni wangapi, ni kwa nini? Mifugo sana sana huwa tunaleta kwa sababu ng'ombe ni symbol kwamba huyu alikuwa mzee wa jamii. So ile symbol kwanza is symbolic. Ya pili, hii mifugo tumeleta pia ni chakula. Kwa wale watu watakuja hapa, kukaa hapa, hii ni mambo ambayo itasaidia hii boma chakula. Hiyo ndio haswa utamaduni wake mkubwa. Hiyo ndio vile ilikuwa kulingana na mila za desturi za Kiafrika. Na hii yote hii rigali ulikuwa unaona vile nimewaeleza hawa, hii ni ile tu kusema tunataka kuachilia roho ya baba iweze kwenda kwa amani na apumzike kwa amani. But his spirit must live with us. Labda tumeona viongozi mbali kutoka upande wa magharibi, akiwemo waziri ama mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi, wewe mwenyewe. Tunafahamishwa kwamba gavana wa Trans Nzoia George Natembeya atakuwa akifika na kikosi chake na mifugo. Labda tueleze umuhimu wa kila kaunti kujipanga namna hivyo. Sisi tunajipanga hivyo katika kila kaunti kwa sababu unajua kaunti ni serikali na baba ndiye alileta ugatuzi.
So gatuzi la serikali la Busia, tumekuja na wananchi wa Busia na kesho watakuwa hapa kwa wingi sana. Leo tu ni wazee, hii ni sample tu ya wazee ambao ndio wamekuja kufungua njia na kusema tunawachilia spirit ya baba. So hiyo ndio muhimu. So katika zile gatuzi zote ambazo baba ndiye amekuwa kiongozi wetu, atakuwa hapa. Na kumbuka pia baba ndiye alikuwa kiongozi wa gatuzi zote 47. Kwa sababu kama sio baba hizi gatuzi hazingekuwa. So ingekuwa muhimu kama hata gatuzi zote zingekuja, lakini sisi wa kutoka mkoa wa Magharibi, hiyo ndio desturi zetu. Asante sana Gavana Paul Otuoma kutoka upande wa Busia County akiweza kutoa kauli yake kuhusiana na kikosi ambacho ameweza kuleta hapa. Anasema kwamba amekuja kuhakikisha kwamba wamehakikisha wale ambao wanaomboleza hapa wamepata kitoweo. Anasema kwamba mifugo ni muhimu sana kama kumuenzi kiongozi ambaye ameaga, na pia akasema kwamba kila gatuzi linajipanga kivyake. Kutoka upande wa Magharibi tutazidi kuwaona, kuwasikiliza, wakija tuwazungumzia, tuweze kujua basi mila na desturi za jamii za hapa nchini Kenya zinawiana vipi wanapomwaga Raila Odinga. Hapa Opoda Farm kumekuwa na shughuli chungu nzima zinaendelea, na tutawapa zaidi pindi tu tutakavyopata kutoka upande huu. Mashirima. Naam, ni picha mubashara hapo kutoka Mamboleo, kaunti ya Kisumu. Bado umati wa watu ni mkubwa. Nadhani maafisa wa usalama hapo wana kibarua kuhakikisha kwamba watu hawa wote ambao wameweza kufika kutoa heshima zao za mwisho wanafanya hivyo kwa utaratibu, bila fujo, na baadaye mwili wa marehemu Mheshimiwa Raila Amolo Odinga utasafirishwa hadi kwake huko Bondo, Siaya, ambapo unatarajiwa kulala nyumbani kwake kabla ya ibada ya mazishi kufanyika hapo kesho, na kuzikwa kwake Kang'o ka Jaramogi, katika eneo ambapo jamii ya Mheshimiwa Jaramogi Oginga Odinga imeweza kuzikwa katika eneo hilo la Kang'o ka Jaramogi. Na hapa studio tunazidi tu kuendelea kusikiza yale yanayoendelea, na awali tulikuwa tumeona picha kutoka kaunti ya Siaya, pale ambapo gavana wa Busia Daktari Paul Otuoma akiingia akiwa amevaa magwanda yale kama ya wazee wa Waluya, akiwa na mkuki. Fred, kwa sababu hawa ndio wanaitwa mashemeji wenu, unaweza kutueleza nini haswa hapo kinachoendelea? Na Alenga pia maki anatoka jamii hiyo, labda mnaweza kutueleza significance ya hayo mavazi na pia kuingia na mkuki, vile vyakula wanavyoleta fahali. Nimeona majogoo, nimeona ndizi, ambayo ni tofauti na baadhi ya jamii hapa nchini. Asante tena Mashirima. Katika hiyo hali ambapo tumemwona gavana Paul Otuoma akiingia na mkuki, na umeona ameingia kwa mbio kidogo, tamaduni zetu na mashemeji wetu Waluya zinaoana kwa kiasi fulani. Sasa anapoingia na huo mkuki ni kuonyesha ushujaa. Manake mkuki ndio ulitumika na mashujaa kitambo, kabla tujakuwa na haya mambo ya bunduki, wajua mambo haya hatukuwa nayo. Kwa hivyo mkuki ulikuwa ni silaha ambaye mwanaume shujaa walikuwa wanatumia, ama katika jamii ya Waluo na jamii ya Waluya ndio walikuwa analinda nayo boma. Kwa hivyo anapoingia nayo katika hiyo hali ya kuona ni kama kidogo tu anayaachilia, ni hali ya kuomboleza shujaa. Kwa hivyo si katika hali hii ya Mheshimiwa marehemu Raila Odinga peke yake, lakini tunafanya hivyo kila wakati katika jamii ya Waluo, kuomboleza tukiwa na mkuki. Nimeelezea hali ya kuingia na ng'ombe, na jogoo pia ni ishara ya ndume ama ishara ya shujaa. Manake unaona siku zote jogoo ana umuhimu mkubwa sana katika tamaduni ya Waluo. Mashirima, mwanamume anapoenda kujenga boma lake, sasa anapotoka kwao babake, katika tamaduni ya Waluo siku zote yule anaenda kupiga boma yake, tunasema kupiga boma, yani kujenga boma yake, sasa alikuwa anabeba jogoo na shoka. Sasa ile jogoo ina ishara kwamba huyu sasa ametoshea kuwa jogoo na kulinda sasa. Manake unajua jogoo ulinda kuku. Kwa hivyo wanapoingia na hapo sasa wanamuomboleza jogoo. Lakini pia niruhusu niseme, wapo wale ambao hawajamuelewa Raila katika siku zake za uhai na hata katika kifo.
Mashirima, Raila alikuwa na majina. Na jina la kwanza, mojawapo ya majina yake yalobobea sana ni Agwambo. Agwambo kwa kimombo inamaanisha mystery. Kwa Kiswahili sijui nilitafsiri aje, lakini mtu asiyeeleweka, mafumbo. Waona. Kwa hivyo hakueleweka katika mbinu zake za kisiasa. Ndio maana wenzetu kama mwenzangu hufanya mambo hapa na wengine pia bado hawajamuelewa, na hata majenzi au kuwahi muelewa. Ndio maana alipewa jina Agwambo. Agwambo. Na hebu tusikize yanayoendelea huko Bondo. I know we are all going to die. So what I'm telling the world is we should know that our final destination is that. So he's left me as an orphan. I was holding on him. I was learning from him. Everything that you see about me is from Raila and Raila's father. I don't know how we are going to fill in that gap. Raila's shoes are too big to fill. And I cannot even move near there because they are big shoes. We pray that whatever he stood for, we shall continue with this legacy. Questions? In your list of memories, what stands out for you? He's a man of honesty, he has integrity, and he loves his enemies. There are those who abused him, called him names, and at the end of the day, you see him laughing with them and embracing them and even appointing them to be part of him. So that's one thing that I've learned from him. That's why I've said that my party, and as I prepare to run for the elections in 2027, I've instructed those who believe in me, those who believe in what we do, not to abuse Ruto, not to abuse Raila, not to abuse Gachagua, but to impress each other. We need some kind of talk to Kenyans. We don't need to abuse each other. We need to tell Kenyans what we can do for them. And collectively, not just somebody. I can see a lot of my friends and my colleagues are now coming up to form groups to take over power. Yes, it's a good thing. But none of them has ever come to me to ask me what Roots Party stands for. That's why I'm not joining any of those fellows. Thank you. The next question? Say? Raila is an enigma, and Raila is a spirit. And Raila is one person who can climb a mountain without looking at it. He's not somebody that you cannot describe Raila. That's what I'm trying to say. He's the spirit. He's not dead, he's just sleeping because his spirit is well alive. Thank you. We don't need to speak about general elections now. Let's speak about burying the enigma, then we shall talk about any other thing. He's my friend. Yeah, I lived with him in London. He's a man who loved laughter. And he's a man who never got annoyed. But when he looked at you, then you could just get a message and retreat in your system. He's a good man. Thank you. Naam, ni picha huko kutoka Bondo na Mamboleo. Profesa George Wajakoya akiwa anazungumza. Tumemwona pia Mheshimiwa Raphael Tuju akiwa hapo. Tumemwona pia Senator wa Migori Eddie Oketch akiwa anaweka saini katika kitabu cha Rambirambi. Hebu sasa tuelekee katika kaunti ya Kisumu, uwanja wa Jomo Kenyatta huko Mamboleo, ambapo wanahabari wetu Emmanuel To na Seth Olale wametua ili waweze kutueleza hali halisi ni ipi, utaratibu wa umma kutazama mwili wa Mheshimiwa Raila Odinga inaendelea vipi. Na asante sana Mashirima Kapombe. Shughuli ya kutazama mwili wa mwenda zake Raila Odinga ingali inaendelea shwari, ila tu maafisa wa usalama wanajikakamua ili kuhakikisha kwamba wanadhibiti umati mkubwa ambao umejitokeza hii leo kuanzia
mida ya saa 10 asubuhi. Punde tu walipopata taarifa kwamba mwili wa mwenda zake alikuwa waziri mkuu Raila Odinga utakuwa unatua katika uwanja wa kimataifa wa ndege wa Kisumu. Lakini siko peke yangu, nipo na Emmanuel To. Na Emmanuel To, tangu tulipowasili na msafara maalum wa ndege ambayo ilibeba mwenda zake Raila Odinga, tumeona kwamba tofauti na jijini Nairobi, hasa katika uwanja wa ndege wa Kisumu, kulikuwa na utaratibu fulani. Naam, asante sana Seth Olale. Bila shaka ni eneo ambapo Raila Amolo Odinga alikulia wakati ambapo babake Jaramogi Oginga Odinga alikuwa anafunza katika shule ya Maseno, kilomita chache kutoka hapa. Na tulipokuwa tukiingia uliniambia kwamba Raila Odinga alilelewa katika eneo la Kaloleni, kilomita kama 2 kutoka hapa. Kwa hivyo Raila Odinga hapa ni ngome yake. Kwa hivyo ndio maana tunaona wafuasi wake wamejaa pomoni, uwanja umejaa, umefurika, hadi nimesikia kwamba wamefunga mlango kidogo, wengine watoke ndio wafungue. Kwa hivyo ni hafla kubwa hii, na labda namna ambayo tumeona Seth, muda ambao umesalia ni takriban saa 3 hivi ndipo shughuli ikamilike hapa. Je, unaona kama tutakuwa tumemaliza kuwa na hawa wananchi kutizama mwili wa Raila Odinga? Na kuna taarifa rasmi ambao utakuwa unaelekezwa na waziri ama katibu katika wizara ya usalama ambaye ni Daktari Raymond Omolo. Tayari ameshatuarifu kwamba atakuwa anatoa taarifa maalum kuhusu hasa yale ambayo yatajiri. Tutasubiri tuone ama tusikize iwapo muda ambao ulikuwa umeratibiwa mwili wa mwenda zake Raila Odinga wafaa kuondoka hapa katika uwanja wa Jomo Kenyatta mida ya saa 9. Je, kulingana na umati mkubwa wa Wakenya na hasa na wakazi wa Kisumu ambao wamejitokeza kwa wengi kumpa mwenda zake Raila Odinga heshima za mwisho, iwapo wataruhusiwa pengine saa 1 ama masaa 2, hatujui, lakini pengine tu tusubiri kwa kina taarifa hiyo kutoka kwa Daktari Raymond Omolo. Seth, namna ambavyo tumeona tangu tuingie hapa, watu wengi wamekuwa kibebwa na machela baada ya kuanguka, baada ya kuona mwili Odinga. Inaonyesha kwamba wananchi wa eneo hili walikuwa na mwenzi Odinga sana. Tumeona wengi wakiwa na vibango vimeandikwa RIP Baba, wengine wana vibango vya wakati aliwania urais mwaka 2007, wengine wana vibango vya mwaka 2022 wakisema Baba the Fifth. Unakumbuka wakati huo, na wakati mmoja Raila Odinga alifika katika uwanja huu akatoa hotuba moja ambayo ilisisimua wafuasi wake. Nakumbuka kuna hotuba moja ambayo Raila alitoa akasema, I have been to the mountain top, I have seen the glory land, the glory land, the glory land. Ni hali wanasemanga uko na uko kwenye mlima, kwa hivyo glory pengine ni glory na glory. So Raila alisema kwamba I have been to the mountain top, I have seen the glory land. I might not get there, but you will get there together. Kumaanisha kwamba watu ungane, waendelee kuishi pamoja, na bila shaka hivyo ndivyo inadhihirika hapa. Na ni kama leo ni siku ya likizo hapa jijini Kisumu, kwa sababu punde tu tulipotua kutokana na msafara wa ndege moja kwa moja kutoka jijini Nairobi hadi hapa katika jiji la Kisumu, tumeweza vile vile kutazama kwamba biashara mingi, maduka yamefungwa, hali ya uchukuzi umesitishwa, na pengine ni kama tu pengine tuseme ni kuna likizo hapa jijini Kisumu. Na usikumbuki, na pia Emmanuel To, tuliweza kwenda na wewe moja kwa moja katika duka moja katika eneo la Garissa, ambapo uliweza kununua suti. Hata kama ukufika bei uliweza kubagain, walikuwa nasema ulipe 20,000 lakini ukabagain hadi 10,000.
Lakini pale ambapo uliweza kununua suti kwa sherehe maalum ya mazishi ya kesho, uliona kwamba ni duka moja peke yake ilikuwa imefunguliwa, na shughuli hasa uchukuzi biashara katika jiji la Kisumu limesitishwa, na wakazi wamechukua muda huo kuja katika uwanja wa Jomo Kenyatta kutazama mwili wa mwenda zake Raila Odinga. Na Seth, kwanza kukukosoa kwamba wakati tulipokuja na ndege asubuhi, unajua sisi ni Sky Team, wakati tuliland ilikuwa, unajua Kisumu, you don't arrive in Kisumu, you land. So wakati tuliland hapo, wakati tulitua, suti yangu niliacha kwa gari yangu, kwa hivyo tutakuwa nayo kesho. Lakini kuonyesha tu kwamba duka nyingi hapa zimefungwa, na tulikuwa na wakati mgumu kununua baadhi ya vifaa ama nguo ambazo tunahitaji kwa sherehe. Lakini la mno ni kwamba wananchi hawa, unaona majonzi yao wakishatoka pale baada ya kutazama mwili wa Odinga, wengi wanatoka na wakilia. Wakati tulikuwa tunaingia kwenye uwanja huu, wengine walikuwa wanatoka, wengine wakiingia. Wanatoka na sura ya majonzi, wanaoingia majonzi pia. Ni kuonyesha kwamba kinara wa ODM ama alikuwa kinara wa ODM, kwa sababu sasa kuna ambaye anashikilia kwa sasa, ambaye ni nduguye Odinga, Jaramogi, alikuwa anaenziwa sana eneo hili, na bila shaka watu hawa watakuwa hapa, na sidhani tunamaliza kwa sababu kuna wengi ambao wanataka kuona, lakini itabidi wakuja hadi Bondo kesho. Na kuna vile wale wakazi kutoka jiji la Kisumu, hasa katika nyumbani kwake Raila Amolo Odinga marehemu, pale katika eneo la Riat. Ninakumbuka kwamba nilienda kwa kule mwaka uliopita wakati wa likizo ya Christmas, na tukafanya mahojiano moja kwa moja kuhusu utendakazi wa aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga. Na katika eneo lile la Riat, pengine wakazi wamekuwa pengine tu na tashwishi ama na wasiwasi kwamba wakisubiri iwapo tu mwili wa Raila Odinga marehemu utaweza kufikishwa pale, lakini kulingana na kamati kuu ya mazishi na ambayo inaongozwa na naibu rais Profesa Kithure Kindiki, ni kwamba hakuna mpangilio kama huo. Kwa hivyo mwili wa marehemu Raila Odinga unaondoka hapa moja kwa moja hadi katika eneo la Bondo. Na kuna swali lingine, kumbuka kwamba hapo awali kamati hiyo iliweza kusema kwamba kutakuwa na msafara wa magari moja kwa moja kutoka uwanja wa kimataifa wa Jomo Kenyatta hapa Kisumu hadi katika Okola Farm kule katika eneo la Bondo. Pengine pangulio hiyo kwa mtazamo wako, na vile tumeona kwamba kuna umati kubwa wa wananchi wa wakazi wa Kisumu, si ndani ya kiwanja pekee bali nje ya kiwanja wa Jomo Kenyatta, kwa maoni yako, pengine unaona kama msimamo huo utaidhinishwa ama utatekelezwa, ama pengine kutakuwa na mpangilio mwingine kwamba basi mwili wa marehemu Odinga utapeperushwa moja kwa moja kupitia helikopta hadi katika shamba lake na Ukoda kule Bondo? Naam Seth, kuna changamoto za mawasiliano hapa kwa sababu ya kelele. Amini usiamini, sijasikia swali lako. Tuko na wewe hapa lakini hatija kusikia kwa sababu ya kelele ambazo ziko hapa. Kuna nyimbo, watu wanamshangilia, naona wako hapa kuweza kuangalia mwili wa Odinga, na baadhi ya viongozi wanaendelea kuingia hapa, viongozi wa kijeshi. Nimemwona naibu kiongozi Inspector General wa polisi ambaye ameingia hapa kuweza pia kuangalia kwamba usalama umeimarishwa, na mwenzetu Stephen Leto ambaye amekuwa akipiga kambi hapa kwa takriban siku 3 sasa, yuko katikati ya umati upande ule mwingine, na tutakuwa tunaungana naye baadaye aweze kutueleza ni yapi anayoshuhudia kutoka upande ule. Na kwa sasa hali ndio hiyo Seth, labda turejeshe studioni hadi turejee baadaye tuweze kuwajuza zaidi watazamaji wetu. Basi kabla tuelekee studioni na tumpe fursa Mashirima Kapombe aendelee na kufanya analysis na presentation, kuna kijana mmoja ambaye tuacha tumkaribishe hivi sasa.
huyu kijana amejulikana sana katika mitandao kwa sababu wakati mwili wa mwenda zake Raila Amolo Odinga uliweza kutua katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta, basi ni kijana ambaye alichukua simu yake na kupiga picha akiwa ametazama ama akiwa amelalia sanduku ambalo lilikuwa limembeba mwenda zake Raila Amolo Odinga. Basi niko na kijana huyu, hebu kuja tu kijana, tueleze tu kwa majina unaitwa nani? Hebu simama hapa na mimi kwa sababu nimeweza kutazama hapo Kisumu, lakini kile ambacho kilinikumbusha ni kwamba niliona vile Jomo Kenyatta ukilalia lile jeneza la Raila. Hebu tuelezee tu tangu tukio hilo na ni nini hasa ilifanya ukafanya kitendo hicho? Mimi kwanza hiyo siku kwanza, hiyo siku hiyo kifo ya baba sikutarajia. Na ndio nifike hapo, ni spirit ya baba ndio nilifikisha hapo. Ndivyo natambua baba. Kuata simu, kuata smarta, kuata kapiata. Get the brand new mkali. Kulikuwa na kikosi maalum cha KDF, vile vile kulikuwa na kikosi cha GSU na vile vile polisi wa kawaida, lakini wewe uliweza kupita na kufika katika jeneza lile. Hebu tuelezee ulipenya aje hadi ukamfikia? Ndio nakwambia spirit, ukishakuwa na spirit ya baba Raila Amolo Odinga, hata risasi bana uko tayari kupigwa risasi. Ukishakuwa wa baba, wewe ni wa baba. Na mimi venye baba ametuacha tukiiba tutam mpaka arudi, ndio sasa anaweza sema one time. Yeye anaweza uko na mpangilio wa his resilience, the way he has stood for the defense of humanity and fellow countrymen, Africans, and protected democracy, not just here in Kenya but elsewhere in the region, is something that I will always remember. Of course, as a political figure, he is a leader to emulate, a selfless leader who stands for principles and change. I mean, all the space that we enjoy in this country, including the 2010 Constitution, is a result of what Raila Amolo Odinga stood for. He's the reason I'm in politics, I must say. Thank you. Now, speaking about him being the reason we're in politics, do you mind sharing some of the personal memories that you have? Mauritius Odward anaweza tu kuonesha kuna mpiga picha wetu matata. Bas, huyu anaitwa Mauritius Odward na yeye anasema ni komanda na ni mwelekezi wa picha moja kwa moja. Lakini komanda, nataka tu uwaoneshe watazamaji wetu picha moja kwa moja kwa sababu kuna kamati kuu ambalo linaongozwa na ikulu ya rais. Tunaweza kumwona pale Mike Gitonga ambaye anakuanga ni MC, tunamuita MC, mwelekezi wa sherehe mbalimbali. Vile vile yuko hapo. Tunaweza vile vile kumwona Masengeli ambaye ni naibu inspekta mkuu wa polisi, na ni mkutano ambao unaendelea hivi sasa ili kuweza tu kubaini iwapo kutoka hapa, je, mwili wa Raila Amolo Odinga utakuwa unapeperishwa moja kwa moja hadi katika shamba la Opoda kule Bondo, ama watatumia msafara wa magari moja kwa moja. Kumbuka kwamba safari hiyo kwa kawaida huwa uchukua takriban saa 2, lakini hivi sasa mtazamaji ni kupeleka tu kwake moja kwa moja studioni ambapo Mashirima Kapombe yuko studioni. Naam, ni picha za mubashara kutoka kaunti ya Kisumu, uwanja wa Jomo Kenyatta huko Mamboleo, ambapo Seth Olale na Emmanuel To wameweza kutupatia taswira ilivyo. Wengi tu wameweza kufika hapo, pia wameweza kufanya mahojiano na yule kijana ambaye bila shaka yuko katika picha nyingi tu ambazo zimesambaa mtandaoni, wakati ambapo mwili wa Mheshimiwa Raila ulipofika katika uwanja wa JKIA siku ya Alhamisi
Bussi alikuwa miongoni mwa wale waombolezaji waliofika katika uwanja huo wa ndege na kupenya hadi katika eneo ambapo ndege huwa zinaegeshwa, na alikuwa miongoni mwa wale ambao waliweza kufika karibu na jeneza hilo la Mheshimiwa Raila, akiwa tu anasema kwamba alikuwa huko na bado ataendelea na safari hii hadi wakati ambapo taifa litaweza kumpumzisha Mheshimiwa Raila Amolo Odinga huko Siaya, Kang'o ka Jaramogi. Na hapa studioni tu watu tunazungumzia masuala mbalimbali. Pia tumeweza kumsikiza seneta wa Kisumu Profesa Tom Ojienda akiwa pia amewasili Bondo, na sasa hivi macho yote yako katika kaunti ya Kisumu na kaunti ya Siaya, maana yake shughuli sasa zimehamia huko. Hapo jana Profesa Kithure Kindiki, naibu wa rais, akisema kwamba ifikapo mwendo wa saa 1 usiku wa leo kamati ya andalizi itaweza kutoa taarifa kuhusiana na mipangilio na taratibu ambazo zinatarajiwa siku ya Jumapili, ambapo ni hapo kesho, wakati wa mazishi ya Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Tumeweza kupata taarifa zao tatu baada ya wao kukutana toka siku ya Jumatano, wakati ambapo Rais Daktari William Ruto alipounda kamati hiyo inayomjumuisha mwenyekiti, naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki pamoja na mwenyekiti mwenza ambaye ni Daktari Oburu Oginga, seneta wa Siaya na pia ndugu wa Mheshimiwa Raila. Kamati hiyo pia inajumuisha mawaziri ambao wamekuwa kiungo muhimu katika maandalizi ya shughuli hii, katika maandalizi ya hafla hii. Pia baadhi ya viongozi kutoka chama cha ODM, magavana, tumeweza kumwona gavana wa Kisii Simba Arati, gavana wa Homa Bay Gladys Wanga, gavana wa Mombasa Abdul Samad Nasir, wote wakiwa miongoni mwa wale ambao wako kwenye mipangilio kabambe ya kumpumzisha Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Na hapa studioni tu tunazungumzia yale majina ambayo Mheshimiwa Raila alikuwa amepewa, na mojawapo ilikuwa ni ya Gwambo. Na Fred ametueleza kwamba hili neno kwa Kiluo linamaanisha kwamba ni fumbo. Alikuwa ni mtu ambaye anaenziwa, lakini pia mikakati yake haieleweki. Na labda Alenga ama nifanya mambo, unaweza kuzungumzia hilo swala ambapo kuna wale ambao hawakumuelewa, lakini pia kuna stability ambayo aliileta katika taifa hili. Ningependa kusema ni kweli kwamba kunayo stability ambayo alileta katika taifa hili letu la Kenya. Waliposalimiana na Uhuru Muigai Kenyatta, miaka ile mitano ilikuwa miaka mizuri sana. Ilikuwa miaka ya amani na tuliweza kupata mengi sana. Kumbuka miaka ya kwanza mitano ya serikali ya William Ruto na Uhuru Muigai Kenyatta, ilikuwa miaka tulikuwa tunasikia kila siku news, ni uporaji tu, wizi, pesa zilikuwa zinaibiwa kila mahali. Raila Amolo Odinga alipoingia, tuliona Uhuru Muigai Kenyatta alifurahia, hata alisema hii miaka mitano, hata ukiangalia record ya serikali ya Jubilee government, miaka mitano ya pili, awamu ya pili ya Uhuru Muigai Kenyatta, walipofanya kazi pamoja na Raila Amolo Odinga, kulikuwa na maendeleo kulipo miaka ya kwanza ambapo William Ruto walikuwa wanafanya kazi na Uhuru Muigai Kenyatta peke yao. Kwa hivyo ningependa kusema contribution ya Raila Amolo Odinga katika kuwa na amani, katika kuwa na maendeleo imekuwa kubwa sana katika serikali hii. Na pia ningependa kusema kuna mahali ningependa kumkosoa ndugu yangu kidogo Isaac, nimwambie kwamba Raila Amolo Odinga bado angepata state burial kwa sababu alikuwa prime minister, alikuwa waziri mkuu katika nchi hii, na ukumbuke kwamba huyu ni waziri mkuu wa kipekee ambaye amepatikana post independence, kwa sababu nakumbuka mahali ambapo wadhifa wa waziri mkuu ulififia, alafu sasa Raila Amolo Odinga akawa waziri mkuu kwa muda wa miaka mitano. Kwa hivyo kule kumpa heshima ya nchi, kule kumpa heshima ya state, tunampa kwa sababu alikuwa waziri mkuu na sio kwa sababu alikuwa rafiki ya President William Samoei Ruto. Na tungependa pia kusema, unapotazama mambo ambayo yamefanyika pale katika Nyayo Stadium jana, viongozi walipokuwa wakihutubia wananchi, unaweza kujua kwamba mapenzi ama upendo wa Wakenya uko wapi. Kwa sababu kila aliposimama Uhuru Muigai Kenyatta, hata dakika za kwanza alikaa tu akijaribu kuwatuliza watu kwa sababu walimshangilia sana.
naye President William Ruto akaja kunena na wananchi na alionekana kama ni mwenye hasira, mwingi wa hasira, sijui kwa nini. Na haya mambo mimi naona yatajirudia kule Kisumu, kwa sababu Wakenya wanaonyesha mahali ambapo mioyo yao iko na mahali ambapo fikra zao ziko. Kwa hivyo tunapompumzisha Raila Amolo Odinga, tukumbuke kwamba kuna mambo mengi. Mimi nimesema kunayo mengi sana mazuri ambayo ameyafanya. Na nilipotaja mala nilikuwa najaribu kusema hivi, mimi matumaini yangu ilikuwa kabla afariki Mungu angempa muda, ya sababu ilikuwa ni kutoelewana. Wale walidhania hivi na yeye aliona hivi. Ikawa kwamba katika zile fikra zao kuna tofauti. Wao wanafikiria amefanya vibaya, hawakumuelewa. Yeye anaona amefanya vyema na hakupata nafasi ya kuelezea kizazi cha Gen Z kwamba mimi nikifanya hivi sababu yangu ilikuwa ili waridhiane. Na mimi ni kuwaomba kizazi cha Gen Z, wale ambao walikuwa shaanza kuingia kwa mitandao na kuandika maneno ambayo hayafai, kwa sababu nakumbuka tulipokuwa tunampumzisha Chebukati walisema maneno mpaka mimi mwenyewe ikabidi nifanye video nikawaambia na waomba kwa heshima tu na unyenyekevu, mnaweza kuwa mnazenyu cheche mnataka kumtupia Chebukati, lakini mwacheni apumzike vyema. Hivyo kizazi cha Gen Z na millennials ambao kidogo wanaonyeshana ile insensitivity, muoneeni Mama Aida huruma, ioneeni familia huruma. Sio lazima useme mambo mabaya, afadhali hata ukose kusema chochote. Afadhali unyamaze. Ukiniruhusu, ili jambo swala la Gen Z, I think pia tuna overemphasize. Because watu wazima, mzee tu ambaye anaingia mtandaoni kujificha nyuma ya Gen Z, alafu anaandika mambo mengine ya kiupuzi pale, kujificha nyuma ya Gen Z. Sasa hivi ukitizama katika runinga, wengi waninao waona pale ni vijana. Ni millennials na ni Gen Z. Kama walikuwa na tofauti na Mheshimiwa Raila Odinga, basi wanafanya nini katika kusherekea na wanataka wamuone mpaka akiwa kaburini? Kwa hivyo lazima tuelewe mambo yale ambayo nilisema singetaka leo hii ni yazungumzie kwa undani, kwamba kuna siasa ambayo iliingia kati ya hii mambo ya Gen Z. Ikawa ukabila imerudi. Kwa sababu Gen Z walipoanza walikuwa wanasema they are tribeless. Ilifika wakati ukabila ukaingia. Sasa kuna wenye walikuwa wanasema wao ndio wenye Gen Z. Ikawa sasa inaonekana kwamba hawa Gen Z wanatoka tu maeneo fulani ya nchi, ambao haikuwa dhana na dhamira ya ile azma ya Gen Z walipoanza msukumo wao wa kusukuma serikali hii. Kwa hivyo kuna wakati ilifika siasa iliingia, na tunaona mambo kama hayo siku zote. Uwezekano wa siasa kuingia katika swala lile la Gen Z haungehepukika. Manake msukumo huo ulipoendelea kwa muda, basi uliwavutia wanasiasa kutoka mirengo tofauti tofauti. Sasa hivi mtu ambaye amelazwa katika lile jeneza, mtu ambaye unamuona katika picha hii na wanaotutazama, wananchi wa Kenya kutoka tabaka mbali wanamtazama picha yake, Raila Amolo Odinga, Uonyalego, Tinga. Nilikuwa nakuambia lile jina Agwambo ni kutoeleweka kwake. Hadi Gen Z kama millennials hawakumuelewa, sasa Gen Z watamuelewa aje? Sababu ipi nasema hivyo? Mimi ni Mjaluo. Kuna siku mingi ambapo Raila, pengine ukikumbuka mambo ya uchaguzi, nikumpe tu mfano moja ndio uweze kumuelewa Raila, wasiomuelewa. Uchaguzi ungefanyika kama sasa hivi tuko na chaguzi za by elections, alafu upate kwamba pengine yule mtu ambaye alikuwa anapendwa na watu hajapewa ticket na watu wamekasirika kabisa. Alafu Raila atakuja pale, usikia anasema jokanyana umor. Meaning watu wa Luo people, Nyana means the lady, a woman from the lake, you know. So you would ask them, Umor, are you happy? Nakumbuka wakati huo anapokuja, people hawajafurahia, watu hawana raha, lakini watajibu Wamor. Nao kuanzia siku hiyo ndio yule jamaa ambaye alipewa tiketi alishinda. Ukitaka kumuelewa hii ya Gwambo na the ministry ya Raila Odinga, mueleze Senator Orengo, mueleze Profesa Nyang'nyong'o, wale ambao kwa wakati mwingine waliwahi fanya kazi nayo wakaenda kinyume naye. Unaona, watakuelewa. Jili jina Tinga alilopewa baada ya kukanyaga shingo ya jogoo,
Unaona alipokuja na yeye kuingiana. Kwa hivyo jambo ambalo lilimvutia Mheshimiwa Raila Odinga kwa watu sana ni uwezo wake wa kusema mambo namna yalivyokuwa, ya kumchukua head on aliyekuwa rais Moi, ya kumchukua head on wakati ambapo Kibaki mambo yako yaendelea vizuri, ya kumchukua head on hata Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ambaye jana alikuwa anamsifia kwa maneno mazuri chekwe, na hata Mheshimiwa William Ruto wanamtambua vizuri. Aha. Sasa tuelekee katika kaunti ya Siaya huko Bondo ambapo kuna shughuli inayoendelea. Sam Gituku, usukani ni wako. This is the graduation. Now, this is the graduation pavilion of the Jaramogi Oginga Odinga. Okay. Now, this is the graduation pavilion of the Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology. The preparations are quite advanced right now because you will see that the tents have already come up. Behind me, that is the main dais. That is where President William Ruto will be sitting among other top government officials and dignitaries, and perhaps even visiting heads of state and heads of government or representative of foreign governments. They will sit there. You can see the preparation going on, the drapery with the Kenyan flag that is to signify that that's where the leaders of the nation will be sitting come Sunday when the funeral service will be conducted here. But on the left of that main dais, that's where you will find the Jukwaa, where the members of the family will be sitting, the family of Raila Odinga, the larger Jaramogi Oginga Odinga family. The seats are already being prepared to be brought here. Some of them are here, the drapery is ongoing, but that is the tent where the family of the late Raila Odinga will sit during that service. Opposite, on this other side, right opposite the family's dais, that is where you will find the tent for the church. This is the Anglican Church of Kenya is expected to lead the service here. You will obviously understand after the state funeral service that was at the Nyayo National Stadium led by the Bishop of the Bondo Diocese. Now here, it is also the same church that will be sitting here, members of the clergy. You can see the drapery there with purple to signify some of the colors of the church. Now, after that, on the other side, you will find the tents for the members of the public. They are expected to be here in their thousands. Some of the seats have already been put up, but the team here continues to put up the tents. And behind this tent, there's also another tent that is expected to be set up. The metalwork is already on the ground, waiting to be lifted, and therefore after that they will also be putting up a tent. But also to just make sure that every other person gets attention, you will see that there are several screens that have been put here, and more will be coming to ensure that everyone is able to follow the proceedings outside this area behind the fence or the hedge that you can see there. We understand that people that will not find any sitting area here, they will be allowed to go and follow the proceedings from that side. So that is the overflow area. We will be seeing more screens put up to ensure that every other person gets that access, and an opportunity that even if they are not able to access the main area, they're able to follow the proceedings. But obviously you'll understand that very many people will be paying attention to this event, the funeral service of the late Raila Amolo Odinga. Now from here, the body will be moved, we are told, to Kango Jaramogi, where the final rites, the burial rites will be conducted, the interment, and we will be seeing Raila Odinga laid to rest. But for now, we're here at the Asante sana Sam Gituku hapo kutoka uwanja wa chuo kikuu cha sayansi cha Jaramogi Oginga Odinga, ambapo ibada ya wafu ya mazishi ya Mheshimiwa Raila Amolo Odinga itafanyika hapo kesho, siku ya Jumapili. Baada ya shughuli ya leo ambapo wananchi wamepata fursa na wanaendelea na shughuli hiyo ya kutoa heshima zao za mwisho, kutazama mwili wa Mheshimiwa Raila huko Kisumu katika uwanja wa Jomo Kenyatta mambo leo. Na kukuarifu tu kwamba Mheshimiwa
Raila Amolo Odinga ambaye sasa ni marehemu ni kiongozi wa kwanza ambaye hajakuwa mkuu wa serikali ama mkuu wa taifa ambaye amepatiwa hii hadhi ya kufanyiwa mazishi ya kitaifa ambayo yanajumuisha heshima za kijeshi. Wale wengine ambao wameweza kufanyiwa mazishi ya aina hii ni rais wa kwanza wa taifa hili hayati mzee Jomo Kenyatta, naibu rais Michael Kijana Wamalwa, na Michael Kijana Wamalwa naye pia naona hapa kwamba haikujumuisha heshima za kijeshi. Wakati wa pili ambapo kulikuwa na mazishi ya kitaifa ambaye alijumuisha heshima za kijeshi, yani full military honors, ni wakati wa mazishi ya mheshimiwa Rais Daniel Arap Moi na pia Rais Mwai Kibaki. Na bila shaka pia utakumbuka kwamba alipofariki mkuu wa majeshi General Ogola, yeye mazishi yake yalikuwa mazishi ya kijeshi. Nadhani hiyo ndio tofauti ambayo lazima ieleweke kwamba kuna mazishi ya kitaifa ambayo hayajumuishi heshima za kijeshi na kuna mazishi ya kitaifa ambayo yanajumuisha heshima za kijeshi. Na Mheshimiwa Raila Odinga ni mkuu ni mtu wa kwanza, kiongozi wa kwanza ambaye hakuwahi kuwa mkuu wa serikali ama mkuu wa taifa ama rais ambaye amepata state funeral ambayo inajumuisha heshima za kijeshi. Katika kaunti ya Kisumu huko mambo ni Bondo, nadhani kuwa ni Bondo, tumemwona katibu mkuu wa chama cha Jubilee Jeremiah Kioni akiwa amewasili hapo. Tumeona viongozi mbalimbali wakiwa wamefika hapo kutoa rambirambi zao pamoja na kushiriki yale maandalizi ambayo yanaendelea katika kaunti ya Siaya. Naam, tukirejea hapa studioni, nadhani la msingi ambalo haliwezi kusahaulika ni japo Mheshimiwa Raila alikuwa mtu ambaye alionekana kuwa na kutoa msamaha wa haraka, kujumuika na serikali ambazo zilionekana kumdhalilisha na kumnyang'anya uongozi. Pia kuna jambo ambalo wengi walihisi kwamba ukuruba wake na serikali hizi ilikuwa pia inafifisha nguvu za upinzani. Labda Daktari Isa kunaweza zungumzia swala hili. Asante sana. Kwanza ningependa kusaidia ndugu yangu ambaye ameongea juu ya jina Ogwambo vile imetokea. Naona hajui wakati ilikuwa imeanza. Wakati ilikuwa imeanza ni wakati ambaye yeye alisema Kibaki tosha. Na hakuna mtu alikuwa anatarajia hiyo wakati kwamba Raila angeamuka tu leo asubuhi aseme Kibaki tosha. Kuanzia wakati hiyo ile dalili ya Ogwambo ilikuwa inaendelea kwa sababu hakuna mtu yote alikuwa ameambia wakati alifanya handshake na Uhuru Kenyatta. Kila mtu, hata media hajaambia, tulikuta tu wakiwa wamesimama mbele ya nyumba ya Harambee na wakatangaza kwamba ni handshake. Na hata saa hii inaitwa nini, the broad base, hakuna mtu alikuwa anajua. So yeye move zake ndio imekuwa shida kueleweka. Nikikuja kwa ile swali ya kwamba nikumbushe hili swala la kwake yeye kuamua kusimama na serikali wakati ambapo kuna asante pole kwa kusahau. Wakati ambao Raila akiamua kusimama na serikali ni wakati ambayo tunakuanga na hofu nyingi nchini. Utakuta one way or another, kama ni yeye ama ni mwingine ambaye inaleta hizo hofu, lakini tunaona tunapoteza nchi. Kwa mfano, ukikuta wakati wa coalition kulikuwa na vita ya kikabila imeanza, na tunajua nchi kama Somalia, nchi kama Sudan, vita ilikuwa inaendelea, na tunajua nchi ambaye kikabila ikiingia basi tutapoteza nchi. Kwa hivyo yeye wakati hiyo kukubali inapoesha mafikra ya watu kuangalia kwamba
Kenya inaweza kusukumuliwa wengine nje na wengine wapate njia yao. Kwa hivyo hiyo imeleta inaitwa nini, cohesion, sijui inaitwa nini kwa lugha ya Kiswahili, but inaleta cohesion ile ambayo watu wanaona kwamba umoja, kutengemana, hiyo ndio inaleta. Na wakati wa saa hizi tukiangalia, wajua wa vijana wetu wameweza kuwa walete swali nyingi. Kuna Wakenya wengi wametoroka nchi wakati Gen Zs wameingia parliament. Sisi wote tulikuwa tumejipanga tuseme situpeleke watoto wetu huko rural home, mahali tunafikiria wako safe. Hiyo ilikuwa ni wasiwasi ilikuwa I bet my dad $100 that he couldn't complete the 28-day military workout. Na utaendelea, hebu tumsikize Jeremiah Kioni. Was able to capture who Baba was to this country. Kuna wale walikuwa wanamfikiria yeye ni is a tribalist, but he wasn't. Wale walikuwa wakifikiria he is a divider, but he wasn't. Kuna wale walikuwa wanafikiria kwamba alikuwa akifanya mambo ajifaidi kwa fedha. That was never his goal. He was always there for the people. Na hii kitu yake ya kuongea akifanya mkono namna hii, when you are in the room with him, was a very warm thing, and he used to welcome all of us. When we were in Azimio, whenever there were disagreements, akikaa pale kwa kiti, within some 5-10 minutes, nyinyi wote mwana na mmepata safari. Kwa hivyo sisi kama Jubilee na pia wana Azimio, this is a sad moment for us, but we thank God for those of us who are able to work with him, and we got to understand him. And I can tell you, we are here in Kisumu because of who Baba was. That is what has brought me here in Kisumu. And the fact that he was also a brother to my party leader, Uhuru Muigai Kenyatta. Tulifanya kazi karibu sana wakati wa Azimio. Na alikuwa akinipigia simu, uko wapi Jeremiah? Niko hapa. Kuja asubuhi tunaingia ndege tunaenda pande hii tukiwa juu kwa hewa. That was another Raila. And alikuwa naijua Kenya hii hata rivers. Nakwambia ile ni that river, that is about that for this county. Ile nyumba ni ya fulani. That is Raila for you. On air, it was also something else. But he was Baba. Baba was Baba. And that's why we are here. Kama viongozi Mama Ida Odinga kwa mara Naam, tunamwona hapo Mama Aida Odinga akiwa anawasili katika nyumba yake Opoda Farm huko Bondo kwa mara ya kwanza tangu tangazo la kifo cha Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, akiwa anaandamana na binti yake Rosemary Odinga. Bila shaka ukiwa unaangalia nyuso zao zinaonekana kwa kweli wamejawa na simanzi, wanaomboleza namna taifa zima linavyoomboleza, lakini kwa wao ni zaidi. Maana huyu ni mtu ambaye alikuwa mume, alikuwa baba, alikuwa kiungo muhimu, alikuwa mhimili wa familia yao, na kwa kweli ni jambo gumu kuweza kurejea nyumbani kwa upweke, kujua kwamba yule mtu ambao walikuwa wanashirikiana, walikuwa wakifika huko wako pamoja, wanakula pamoja, wanashinda pamoja, kwamba sasa mtu huyo hayupo tena, na wako katika harakati za kuwakaribisha wageni pale nyumbani, kuwakaribisha waombolezaji ambao wamekuja kusimama nao katika wakati huu mgumu. Na nakumbuka hapo jana Mama Aida Odinga akizungumzia maadili ya Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, akisema kwamba ni kiongozi na mwanamume ambaye hakupenda uongo, alikuwa anasimama na ukweli, alikuwa anachukia
ubinafsi ambao umeonekana umeteka uongozi wa taifa la Kenya, ubinafsi ambao umesababisha wizi, ubinafsi ambao umesababisha ufisadi, na hayo ndio mambo ambayo Mheshimiwa Raila Amolo Odinga alikuwa hayapendi. Na kwa kweli ilikuwa Aida akimzungumzia mume wake, sio tu kama kiongozi lakini kama mume ambao alipata watoto pamoja, na jinsi ambavyo waliweza kuchagua majina ya watoto wao, kuanzia mtoto wao wa kwanza Fidel Castro Odinga, kisha Winnie Rosemary pamoja na Raila Junior. Hebu tumpatie nafasi sasa Sam Gituku aweze kutueleza mengi yanayoendelea huko Bondo. Hapa ambapo kama nilivyokuwa nimeanza kueleza kwamba Mama Aida Odinga amewasili katika boma la Opoda mara ya kwanza kufika tangu kuaga dunia kwa Raila Odinga. Hizo ni picha za hapo awali dakika chache tu zilizopita, wakati Mama Aida Odinga aliwasili akiandamana na baadhi ya familia wakiweza kufika, mwenye huzuni sana, na utaelewa kwamba yale ambayo imeweza kukumba familia yake ni makubwa, akilakiwa na baadhi ya viongozi wa kidini, baadhi ya viongozi wa kisiasa, akiwa na mwanawe Rosemary, na pia wengine wapendwa katika familia hiyo. Na nilipokuwa nikikwambia ni kwamba baadhi ya viongozi kutoka kaunti za Nyanza, wakiwemo magavana James Orengo, gavana Gladys Wanga, mbunge Kisumu West Rosa Boyu, wako hapa ndani na kuweza kujumuika na Aida Odinga anapowasili. Lakini pia kumekuwa na viongozi wengi sana ambao wamekuwa wakifika katika eneo hili kutoka pande mbalimbali za kisiasa, wakiweza kufika kuweza kutoa risala zao, na pia kuna viongozi ambao wamekuwa wakifika kuweza kuwasilisha ukipenda kuziita gifts ama zawadi zao kwa familia hii wakati wa maombolezo, ikizingatiwa kwamba wengi tumeona viongozi haswa kutoka upande wa magharibi mwa taifa wakifika wakileta mifugo. Kuna wale wameleta ng'ombe, kuna wale wameleta kuku, kuna wale wameleta ndizi, wakisema chote hiki
ni kitoweo. Niko na mwenzangu Jay Bonyo ambaye alikuwa ananieleza kwamba kwa mila na desturi za jamii ya Wajaluo ni lazima uweze kufikisha mifugo au zawadi zozote kwa wakati fulani. Wakati huu ni upi, Bonyo? Asante sana, Sam. Probably if I could explain that in English? That's okay. Okay, great. Thanks. So what happens traditionally is when there's a funeral, that home, ideally in a Luo setup, there should be no fire being lit. So the community, friends and relatives are supposed to come in with food provisions and all that so that they're able to comfort the family as they feed the mourners. And ideally that is some of the things that we are seeing here, that some of the bowls that you see around are not traditionally for the rituals, but it is a symbol that people are commiserating with the family, people are condoling with the family, and based on traditions, they are not supposed to do any active role. So these are supposed to feed the mourners and all that. However, there's another part that we've seen people coming in with bulls, chanting and all that. That is basically to scare away the evil spirits, because death is evil. So the bulls, the chanting, the singing, the dancing and all that is ideally supposed to send away the evil spirit, such that death should not strike again. That if the spirit of death is still lurking within this home, then it's scared away, it's chased away and all that. But then again, this should happen between when the sun is still up there, so that it doesn't happen late in the evening, because evil spirit and darkness are sort of tied. So it is encouraged that this happens especially during the daylight, ideally between 10 a.m. and about 3 p.m. at the very latest. And that is why in the course of the day today, you'll see a lot of that. You'll see a lot of leaders, a lot of individuals, relatives and family coming in with bulls and chanting and doing all that, basically to scare away and chase away that spirit of death that has happened in this home. And indeed, we've seen governors and leaders from different counties of western counties. We've seen the governor of Bussi, Paul Otuoma. We've seen the governor of Trans Nzoia, George Natembeya. We've seen leadership representing Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi bringing cows here, bringing in fact, in that team of Musalia Mudavadi, they brought also some chicken. I think there were cockerels. They also brought in some bananas, and when you spoke to them and asked them the significance, they were explaining exactly that they want to support the family when it comes to kitoweo chenyewe. We want to also show you some pictures, because the team of George Natembeya, the governor of Trans Nzoia, they took their cows to Kango Ka Jaramogi, that is the home of the larger family of the Jaramogi. They were there to present their gifts, and obviously they had quite an entourage of the leadership from that area, coming all the way from Kitale, bringing those cows. You can imagine that journey. And Bonyo, you're telling me that it takes about 5 hours to from Kitale to here? Yes, it's about 5 hours between Kitale and Bondo, and it must have been a very, very long journey for them. And actually, because you cannot drive these cows on foot from that place, that is why you see them being offloaded from that lorry. And ideally, after that offloading, then the cultural or the traditional practice then sets in. So probably we'll be able to see that chanting. And again, Sam, let me explain that you have to distinguish that the cows' original practice of chasing away the evil spirit is very separate from the ones that you donate to the family. So you cannot come with bulls and use it for the traditional events, then later on donate it to the family for use during the funeral. It is considered a taboo. So the people who are bringing such must distinguish that, so that the ones that are being used to chase away the evil spirits are separate, and the ones that are donated to the family as part of condoling with them are also separate. Who decides which ones are for what? It is the person who brings them, because ideally you cannot bring cows and you use it for that traditional practice, then you donate it for slaughtering and stuff like that. Because remember, you are chasing away the evil spirits, and the bulls are supposed to take part in that. So bringing the same bull to be slaughtered for mourners to feed on looks like you are transferring that bad omen to the mourners. That is why it has to be distinguished, such that those bulls that you are donating to the family
are very, very separate from the ones that you are going to use to chase away the evil spirits from within. Is that related to Teroburu? Not really. Teroburu happens after the burial. It is a ceremony that ideally should happen immediately the last pile of soil is placed on the grave. Then Teroburu begins, because Teroburu is basically chasing away that evil spirit. Yes, and then it's also something that is very sacred. There are elders involved, there are people involved, and it's well organized. And that is one of the things that I was speaking to one of the elders, the Secretary General of the Luo Council of Elders, earlier on this morning, and I was asking him whether this will also take place considering the person of Raila's stature in the society amongst the Luo people and also within the country as a whole. And he said that decision lies with the family. If the family decides that that Teroburu process will happen, then tomorrow, as soon as the Right Honorable Raila Odinga has been laid to rest, then elders and young men will come in and do the process of Teroburu, only if the family agrees. But remember, most of our funerals today are laced a lot with Christianity, so we hardly see Teroburu. So it will be upon the family to decide whether this is something that they are willing to do or this is something that they want to do as a practice within the Luo tradition. So it's up to the family to make that decision. Okay. All right. Na tumemwona Gavana George Entebbe akiweza kuzungumza, tunaweza kumsikiliza tusikie alisema nini alipofika katika upande huo wa Kang'o ka Jaramogi. Tumsikilize. Kuja kumuomboleza shujaa wetu Raila Amolo Odinga. Nimetembea na wazee wetu wa jamii ya Baluya, jamii ya Iteso. Wote tuko nao hapa. Kuna wazee wengine pia huko njiani wanakuja, na pia watakuja kujumuika na sisi baadaye. La muhimu ni kwamba taifa la Kenya limepoteza shujaa, yule mtu ambaye alijitolea mhanga akaweka maisha yake on the line, vile wasungu wanasema, ili Kenya pate kukombolewa tena, inaitwa second liberation. Maana yale matumaini yetu sisi wakati tulipata uhuru yalifika mahali yakapotea, ikabidi mashujaa wengine wa ukombozi wajitokeze, na Raila akawa kati ya wale ambao walijitokeza. Tukapata hiyo freedom ya kukaa pamoja na kuongea. Wakati huo, wakati wa Mzee Moi, mambo yalikuwa magumu sana. Baadaye pia Raila akapigania katiba mpya, katiba ya Kenya 2010. Kati ya katiba wakaweka kipengele cha muhimu sana kuhusu masuala ya ugatuzi, devolution, kwamba power, uwezo na mali rasilimali zitoke Nairobi zikuje mashinani. Yeye amekuwa anapigania hiyo, maana hajakuwa achieved mpaka sasa hivi, kwa sababu kuna wale ambao hawaamini katika maadili ya devolution, bado wanakuamilia fedha kule Nairobi. Lakini kama kuna jambo ambalo tutakumbuka Raila, mambo ya katiba, ni mambo ya kuleta ugatuzi, na mpaka sasa alikuwa anasema fedha nyingi zikuje mashinani, fedha za kuunda barabara zikuje mashinani. Kwa hivyo mnaweza kuwa mnakinziana kidogo na approach. Kama mimi tulikuwa tumekubaliana mambo ya kwenda kwa broad based, maana kwa tumesema tubaki katika azimio, tuweke katika hii serikali on its toes kama upinzani. Hapo tulikuwa tunapitana naye kidogo, lakini kwa masuala ya kitaifa na vile mimi alijitolea muhanga na kufanyia Kenya taifa kazi nzuri, sisi lazima tumhenze Raila. Ametujenga. Mimi nikikuja kwa siasa, yeye alikuja kanishika mkono, na wale watu ambao walikuwa wanasimama kwa chama cha ODM kule Trans Nzoia, wote aliwaambia, mara moja sio mara tatu, hata alikasirika akasema anaweza kupiga mtu. Mbona wanajaribu kunipinga? Na mimi nikakuwa na njia rahisi sana ya kukua gavana. Amekuwa role model mzuri sana. Hata mkiona tunaongea bila uoga, tunajua kwamba unaweza kuongea bila uoga, hata wanaweza kukufinya, lakini kama unafanya kazi ya Mungu, hiyo haitakuwa, utatoka umalize kazi ya Mungu vile Raila amefanya kazi ya Mungu. Kwa hivyo tunashukuru na tunaomba kwamba tukue na mazishi ambayo itakuwa ya amani, si ndio? Watu wasizozane, watu wasipigane. So far so good. Ile emotions ambao Kenya wameonyesha, it has never been seen. Hata wakati Kenyatta alizikwa, Moi akizikwa, Kibaki akizikwa, hata wakati Omolo alizikwa, hatujaona zile emotions. Maana Raila alikuwa ni mtu ambaye alikuwa in touch na wananchi. Kila mtu ana feel personal loss.
Maana kuna one way or another Raila amekuza wewe personally, sio kama tu prime minister au sio kama MP, sio kama nani, lakini kama an individual alikuguza mali. Labda alisema jambo ambalo lilikuwa linakufinya na kuona mabadiliko yamefanya nini, yamepatikana. So tulie Raila, na tulie Raila kwa njia ambayo ni nzuri, bila mambo ya fujo. Wala ambao wanaona watakuwa mayatima ya siasa, tafadhali watu wasilie. Maana Raila pia amewacha nyuma, ametumenta sisi tunakuja, tunatembea kwa miguu zake, will not go wrong. Wala ambao pia wanakuwa waoga sana, pia hiyo uoga ufanye nini, waeke chini. Maana uoga haiwezi kusaidia, maana anaogopa nini? Toka nje, ukikuwa muoga watu wengine wataumia. Kama Mwenyezi Mungu amekupatia nafasi vile alipatia Raila, aliitumia vizuri. Ndiposa tunalia. Kuna wenzake pia ambao zaliwa na Raila, wamekuwa na Raila, lakini kuna mtu ambaye atawakumbuka kwa sababu hii mambo ya uoga. Unajua kitu ni kibaya na unanyamaza ukisema. Taifa la Kenya leo kwa mikono mizuri, tupewe time ya kumwona Raila, alafu tukijipanga bila taifa la Kenya litaendelea. Kwa mimi nawashukuru sana. Raila alikuja kule kwetu wakati wa mama kijana alikufa, alileta ng'ombe wengi sana. Na akalia na sisi sana. Na sisi tukampenda sana. Yeye ndiye amekuwa political leader wa Western. Kwa hivyo hata wakati watu wa Nyanza wanalia kwamba kiongozi wao amekufa, mkumbuke kwamba pia Western kiongozi wetu wa kisiasa amekuwa ni nani? Amekuwa ni Raila Odinga. Lakini ametufunza sisi. Tutashikilia hatamu ya uongozi, wakati yeye ametoka hakutakuwa na vya vacuum. Si Mwenyezi Mungu awabariki. Asante. Naam, huyo ni gavana wa Trans Nzoia George Natembeya akiweza kutoa kauli yake alipowasilisha mifugo wengi ndume kufika katika upande huo wa Kang'oka Jaramogi. Ndio hao ng'ombe ambao sasa wamekabidhiwa familia hii ya Jaramogi na watakaa hapo hadi vile familia itaamua, ama namna gani? True Sam, it is not about the family, because the ones that you bring to mourn, then the family will have to decide ultimately. And of significance is that Natembeya took these ones specifically to Kang'oka Jaramogi, because that would be the burial site of Raila Odinga. So they will be kept there until, like you rightfully say, the family will make that choice of what to do with the other the bulls. It's also important to some to add that in terms of mourning, more recently, Raila Odinga had been advocating for less expensive burials amongst the Luos. Traditionally, the Luo funerals are very lavish. Days on end, people feed, mourners come in, day out, and all that. And I remember more presently, sometimes in June or July, he attended a funeral just around here somewhere in Rarieda constituency, where he went on and on, asking and beseeching the community that it is about time that we made our funerals less expensive, because his argument was that once you spend nearly every single coin to the last of it in preparing and dealing with matters of a funeral, then post-funeral the family becomes impoverished. So he was advocating that we make our funerals less expensive, and I think his idea of being buried within 72 hours was just one of those ways of trying to actualize the very issues that he was advocating for, that our funerals are very expensive, we spend a lot of money, and then we leave families impoverished. So I think as a family too, probably some of all these bulls that we are seeing will not be put to what we would call good use during the funeral. The family may decide to keep them, and later on, post-funeral, then decide on what to do to them, keeping in line with what Raila Odinga was advocating for in the last 8 months, that Luo funerals have become too expensive. The industries that have been built around funerals, catering, entertainment, and all that. So he was saying that all these monies that are being spent for this can be put in good use, in education of the children that are left behind, in ensuring that these families put into some economic good use. And therefore, again, as a family, they may want to do what Raila was advocating for and avoid putting all these materials, the bulls, the foodstuffs and all that have been brought, not into feeding the mourners, as it were. Okay, and bila shaka tumefahamu kwamba
kuna kikosi kingine cha viongozi haswa kutoka upande wa bonde la Ufa kwamba watakuwa wakileta mifugo yao, ng'ombe zao upande huu wa Bondo. Mapema leo pia kulikuwa na kikosi kingine cha viongozi kutoka Baringo ambao walileta mifugo kadhaa, na fahamisho ni kama 80 hivi, ambao pia ni zawadi yao kwa familia ya Odinga. Kwa hivyo hivyo ndivyo mambo ya Maafisa wakuu wa usalama wamekuwa hapa, baadhi ya maafisa wa usalama wakiweza kukagua yanayoendelea upande huu. Usalama leo umekuwa ni wa hali ya juu, sio kama siku ambazo tumeshuhudia siku chache zilizopita. Tumeona wanajeshi, tumeona maafisa wa polisi, na vile vile wakiweza kuhakikisha kwamba sio kila mtu anaweza kuingia, anaweza kufika upande huu. Kama unakuja lazima kuwe na mathumuni ambayo yanajulikana ili uweze kukubaliwa kufika. Kama hauna, basi itabidi tumefululiza na kuelekea kando mwa boma hili. Lakini upande huu ndipo bado mwili wa mwenda zake Raila Odinga utakuwa ukifikishwa ifikapo saa za baadaye watakapotoka upande wa Mamboleo huko Kisumu. Mwili utaletwa hapa moja kwa moja na kulazwa katika sebuleni mwa boma hili kwa muda mfupi, na baadaye utakuwa ukielekezwa hali ambapo pameandaliwa kufanyia ile inaitwa kwa kimombo vigil, ambapo kutakuwa na hafla ya Wakenya upande huu kuweza kushuhudia na kuona mwili wa mwenda zake, na pia kutoa risala zao na kutoa huduma ya kuweza kumuona kabla ya mazishi ya hapo kesho. Kwako studio, Mashirima. Na picha kutoka Bondo, Siaya, zikiwa zinaonyesha kwamba wageni wanazidi kuingia katika boma la Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Hapo ni Opoda Farm, ambapo wake wa ndugu ya Raila, Daktari Oburu Oginga, Daktari Ann Ayo Oburu pamoja na Judith Oburu wamefika pale katika boma. Muda mfupi uliopita tuliweza kumwona Mama Aida Odinga na mwanawe Rosemary wakiwa wamefika nyumbani mara ya kwanza
tangu kifo cha Raila kutangazwa kwa taifa. Pia tumeweza kumwona gavana wa Trans Nzoia George Natembeya akiwa pia amefika katika eneo hilo. Ni wageni tu wanaozidi kutirika, familia, jamaa na marafiki wakiwa wanaendelea kufika Bondo, ambapo wanatarajia mara tu shughuli ya kutazama mwili itakapotamatika katika uwanja wa Jomo Kenyatta Mamboleo, mwili huo utasafirishwa kwa ndege hadi Bondo na sio kwa gari kupitia barabara kama ilivyokuwa imetangazwa awali. Kamati andalizi ya kitaifa imetangaza hilo kwamba mwili wa marehemu Mheshimiwa Raila Amolo Odinga utabebwa kwa ndege na kusafirishwa hadi Bondo na sio kwa gari kama ilivyokuwa imetangazwa awali. Ni baadhi tu ya taarifa ambazo tunaendelea kuzipata kuhusiana na maandalizi ya kuendelea kumpa mkono wa buriani Mheshimiwa Raila Amolo Odinga aliyefariki akiwa na umri wa miaka 80 akiwa huko India siku ya Jumatano. Nadhani tukianza na hilo kwamba kuna mabadiliko katika usafiri wa mwili wa Mheshimiwa Raila. Isaac, haya mabadiliko ya usafiri nadhani ni jambo ambalo pia linaweza kuwapa maafisa wa usalama nafasi ya kuhakikisha kwamba Mheshimiwa Raila anapata heshima anayostahili. Kwanza ni bahati mbaya kwamba wananchi wa Kisumu ambayo walikuwa wamependa baba kwa muda mrefu wangekuwa na nidhamu ya kukaribisha Raila Amolo Odinga angepitishwa ndani ya the Lakeside City mpaka huko kiwanjani. Ndiye angekuwa ni kama mtu ameheshimika sana na watu wangekuwa wangebendelea, lakini naona vile jinsi ambaye ratiba inabadilishwa inamaanisha kuwa kuna hitilafu upande wa security. Kuna shida ambaye wenye wanapanga security wanaiona, na inamaanisha kuwa sasa vile ambaye kulikuwa na security lap wakati walikuwa JKIA ama Kasarani isipatwe na hiyo shida. Basi sasa naona viongozi wa usalama wanaanza kuipanga jinsi ambaye ratiba inaweza ikaendelea bila hitilafu. Kwa hivyo kupanga asubuhi kutoa yeye kuanzia kwa kiwanja ya ndege na ndege kupeleka kwa hii kiwanja ingine ya Jomo Kenyatta ilipunguza ile ile rush ambaye watu wengine wangepata shida ya kukufa au kuuawa, ama watu wangekuwa wangeleta vitu ambaye haifai kwa wakati ambao tunakaribisha ama tunaomboleza kiongozi kama Raila. Kwa hivyo sasa kuangalia kuanzia kiwanja hapa mpaka Bondo ni kilomita kadhaa ambaye tungejua wananchi wangepanga laini. Kama haungekuwa na shida yoyote angepita huko, kila mtu angemsalamia maiti yake iendelee mbele mpaka afike nyumbani. Lakini sasa hiyo haipo. Sasa inamaanisha kuwa sasa basi jinsi ambaye viongozi wa usalama wameamua ni kubeba yeye kupeleke na helikopta. Kwa hivyo wenye wataona yeye tena baada ya kutoa yeye kutoka kiwanja hii ni wenye ambao watareceive yeye huko Bondo kwa boma yake. Na sidhani kama watu watakubaliwa kuona yeye sasa mpaka kesho apelekwe kwa kiwanja. Vile tulikuwa tumejulishwa hapo awali kwamba leo usiku atakuwa akiwekwa kwa nyumba yake, alale huko, ndiye asubuhi abebwe apelekwe kwa kiwanja ambayo wanafanyia hiyo ya Jaramogi Oginga University of Technology. Ndio hafla ya mwisho ya kuzika yeye ishie huko, imaliziwe, ndio baadaye iletwe kwa kaburi ambaye mahali babake alikuwa, ambaye walikuwa wameamua azikwe. Kwa hivyo tunaona sasa kamati ya waandalizi wa
mazishi wanaanza kuelewa ni nini ndio wafanye kabla vitu zisiharibike. Kwa hivyo tunaona sasa matarejeo ni kwamba hatutasikia tena tear gas ambaye jana mama alikuwa amesema tafadhalini tusilete fujo mpaka bwana yangu ambaye wakati alikuwa alive alipigania hii nchi akiwa anachapwa na tear gas. Saa ile ako maiti asipigwe na tear gas, ambaye ni kitu ambaye kila mtu anaweza akasema, na utasikia Dr. Oburu usiku pia alikuwa amerudia hiyo mpaka akaongea ile lugha ya nyumbani kuonyesha kwamba watu ni mzuri wakiwa wamejipanga vizuri ndio ratiba ya mazishi isiharibike. Na sasa inaonekana kuwa hiyo haikuwezekana Kisumu, na sasa inabidi wakimaliza hapa wabebe wapeleke nyumbani. Kwa hivyo mimi naona hiyo kubadilisha hiyo ratiba itapatia fursa ya watu kujipanga, itapatia fursa ya watu wa security wasiangaike kwa njia kuzuia watu ama kuvurugana na groups ambaye wanataka kuharibu ile msafara wa mwenda zake. Kwa hivyo sasa wakimaliza hapa ndege itamchukua, wao watakuwa wakienda Bondo kungojea ndio watu wasivunje ile wasivuruge ile mipango ambayo ilikuwa imefanywa. Naam. Alenga, tuzungumzie kwa kiduchu. Naona hapo ni picha ambazo zinatoka Bondo, tukimuona katibu wa elimu ya msingi akiwa amewasili hapo katika boma la Mheshimiwa Raila huko Bondo, miongoni mwa wageni wengi tu ambao wanaendelea kutiririka ndani ya boma hilo kuomboleza na familia. Lakini Alenga, ningependa tuzungumzie mchango wa Raila, Mheshimiwa Raila akiwa bungeni kwa miaka 15 alikuwa anawakilisha eneo bunge la Lang'ata, na nadhani kuna mengi ambayo aliyofanya ambayo ni tofauti sana na wale wa bunge ambao tuko nao hivi sasa. Zungumzia hiyo historia ya Mheshimiwa Raila. Nafikiri historia inapoandikwa itakumbukwa kwamba Raila ndiye mbunge wa pekee aliyewahi kujiuzulu akiwa mbunge na akarudi kwa wananchi kutafuta kura upya. Wakati huo akiwa katika chama cha Ford, na wakawa hawapatani kimawazo na wale waliokuwa katika chama hicho, akiwemo marehemu Michael Kijana Wamalwa. Mwaka wa 1994 akaondoka katika chama hicho, akabuni chama chake ambacho kiliitwa NDP, na akarudi kwenye debe mwaka huo kwa by election ama uchaguzi mdogo, akaweza kushinda tena kuliwakilisha eneo lake la Lang'ata. Basi msimamo huo au hiyo confidence aliyokuwa nayo kujiuzulu hatujaiona kwa mwanasiasa yeyote. Tunaona wanasiasa ambao leo hii wanapigiwa kura kwa chama fulani, wanafika bungeni, wanaanza wanavuka sakafu kushabikia falsafa za vyama tofauti ambavyo hawakupigiwa kura kwa vyama hivyo, na wanapoambiwa waondoke katika hivyo vyama ili warudi kwa wananchi watafute kupigiwa kura upya, wanakataa, wanakwenda kotini. Unaanza kuona wakivurutana kwa muda wa miaka 5, huku wananchi waliowapigia kura wakikosa huduma ambazo walitaraji watapata kutoka kwa hawa viongozi. Basi Raila alidhibitisha kwamba msimamo wako ukiwa haukubaliani na chama ulicho ndani, ondoka, enda ubuni chama chako. Pili ni kwamba akiwa katika bunge alikuwa mojawapo wa viongozi ambao waliweza kuwakilisha miswada mingi sana bungeni. Yeye alizungumza yale ambayo aliona kwamba ni maovu, aliyapeleka bungeni kama mswada. Hapo awali tulikuwa tukijadili tu jinsi ambavyo wanasiasa wa sasa hivi wanaweza kuzungumzia mambo ambayo yanatukumba. Kumbuka mambo kama ya SHA. Kuna wabunge wengi ambao katika mabaraza hapa na pale wanasema jinsi ambavyo SHA haifanyi kazi. Lakini ule mswada wa kupitisha SHA ulikuwa kule bungeni, hawakuupinga, ulipitishwa, ukapigwa saini na ukawa umeidhinishwa, SHA ikaanza kufanya kazi. Sasa hivi kuna wabunge ambao labda tu wiki iliyopita uliona mbunge ambaye alikuwa kidogo kushikana mashati pale na waziri wa afya,
akiwa kwamba ana tetesi kwamba waziri wa afya hafanyi kazi yake vizuri. Lakini huu mbunge ana fursa ya kuenda kuwakilisha hoja pale kwenye bunge. Waziri huyu akaitwa na akawa katika mbele ya bunge kujielezea, na huyu kiongozi akatoa yale mambo ambayo anaona si sawa kwa kiongozi huyu. Lakini kwa ajili tu ya kuweza kukubalika na watu huko nje, wanasiasa wetu watazungumza maneno, lakini wanapoingia katika bunge ambapo kuna kazi pale, hauoni wakiitenda hiyo kazi ama wakifanya yale mambo ambayo wakiwasilisha miswada kupinga mambo ambayo wanayapinga huku nje. No. Raila hakuwa mtu kama huyo, aliweza kusema kwamba anataka yafanyike hivi. Mashirika kama ya KEPSA ni yeye ndiye aliyewasilisha miswada ya kuanzisha mashirika hayo. Basi hata kule kusukuma tukawe na katiba mpya, akiwa katika bunge hakusema tu katika mikutano ya hadhara, lakini alipoingia katika bunge aliweza kuidhinisha, akasema kwamba lazima kuwe na kubadilishwa kwa sheria. Kumbuka katika tulipokuwa tunaelekea uchaguzi wa 1997 alikuwa mojawapo wa wale ambao walifanya mpango wa kuona kwamba wabunge wataingia katika bunge wakiwa na makaratasi yakiwa wamefichwa katika nguo zao, yale yalikuwa yameandikwa no constitutional change, no elections. Basi unamwona kwamba ni mtu ambaye yale ambayo alipinga kweli, alipofika bungeni aliwasilisha mswada wa kupinga hayo, na akaanzisha lile vuguvugu la kuweza kubadilisha katiba. Ijapo katika ule uchaguzi wa 1997 hakufua dafu ili kuweza kubadilisha katiba wakati huo, lakini tunaona hiyo safari ya kubadilisha katiba ikiendelea mpaka wakati ambapo chama cha KANU kimetoka mamlakani na akaendeleza vuguvugu hilo la kubadilisha katiba, ndipo vikao vya kuanza kubadilisha katiba vikaanzishwa. Basi tunamwona kama mtu ambaye akiwa alielewa nguvu zilizoko katika bunge. Viongozi wetu wengi na haswa wabunge wa sasa hivi hawajaelewa kwamba nguvu zote za rais ziko katika bunge. Nguvu zote za vitengo vyote, hata iwe ugavi wa rasilimali za kitaifa, unaanzia pale kwenye bunge. Basi iwapo wabunge wetu wataiga huo mfano, wawajibike katika bunge, wasituambie hapa nje kwamba hawapendi kitu fulani, na kinapoletwa katika bunge wanapiga kura ya kusema kwamba wanakubaliana. Baada ya hapo tunawasikia wakilalamika nje kama sisi wenyewe wananchi. Fanya mambo, ni mafunzo gani ambayo wabunge wa sasa wanaweza kutilia maanani kutokana na mchango wa Mheshimiwa Raila alipokuwa mbunge wa Lang'ata? Asante. Na kwanza kabla ni kujibu hilo, ningependa kusema ninapotazama pale katika televisheni na ninapozitazama zile picha, nina hofu kidogo, kwa sababu nafikiria kwamba wameanza kutangaza kwamba mwili wa Raila Amolo Odinga utapelekwa pale Bondo na utalala pale Bondo. Katika mila za Kijaluo walivyotuambia, watu huwa wanajua kama mwili unakesha pale kunakuwa na matanga pale. A situation ambayo inaweza kuwa ngumu sana usiku wa leo, kwa sababu itakuwa ngumu sana kuweza kucontrol wale watu kama mwili utaenda kwa bile boma. Nadhani hapo jana Mheshimiwa Orengo aliweza kueleza kwamba kuna sehemu ambayo imetengwa ambayo inaweza kustahimili watu zaidi ya 5,000 ambao watapatiwa nafasi, iko kando tu ya boma hilo, ili kuweza kuzuia idadi kubwa sana ya watu kuingia katika boma lake rasmi. Itakuwa vyema. Ningependa kusema hivi, kwa hilo jambo la wabunge ambao sasa wako bungeni, unakuta mtu kwamba alichaguliwa na chama fulani na alipofika bungeni akasaliti waliomchagua na chama hicho. Kumbuke kwamba walipokuwa na kuchagua walikuwa wameona alama ya vyama vingine katika makaratasi yale ya uchaguzi, lakini wakaamua kukuchagua kwa chama fulani. Ni vyema watu ambao wanachaguliwa wawe na nidhamu. Uwe unastick kwa kile chama ambapo ulichaguliwa kwa tiketi yake, ama kama unajiona kwamba we ni maarufu sana, unafanya kama Raila Amolo Odinga, unarudi kwa wananchi kwa tiketi ya chama ambacho unaonelea kwamba hii ni chama ambayo sasa ungetaka kuwakilisha wananchi. Yani maadili yako na chama yanaendana. Yes. Ili sasa tuwe na ile kitu ambacho inaitwa party discipline. Pia niseme kwamba pale bungeni
wabunge wajue kwamba wana nguvu nyingi sana ambazo wamepewa na wananchi, na ni nguvu za kufanya maamuzi ya maana sana. Miswada ijayo bungeni, kuna miswada mingi sana ambayo huwa inaanza pale katika baraza la mawaziri, cabinet, na hapo unakuta miswada hiyo huwa inakuja kama government sponsored bills, na hiyo miswada huwa inafika pale bungeni, na unakuta kuna mbunge ambaye alipewa kura na wananchi, lakini anakuja hadharani anawaambia wananchi, na nyinyi wenyewe mmeona wabunge, ati kwamba mimi my first loyalty ni kwa president, alafu namba 2 kwenyu nyinyi wananchi. Sasa ningependa kuambia kwamba sasa wajifunze hilo funzo, kwa sababu Raila Amolo Odinga alipokuwa mbunge wa Lang'ata, his first loyalty ilikuwa kwa wananchi wa Lang'ata. Alafu second loyalty kwa mtu mwingine yeyote. Kwa hivyo tunaomba wabunge, tunapomtazama Raila Amolo Odinga, tunapomuomboleza, na pia tunapo celebrate maisha ya Raila Amolo Odinga, tukumbuke kwamba watu waliokuchagua ndio boss wako wa kwanza. Au wengine wote ni second, third na fourth parties. But your voters ni boss wako wa kwanza. Naam. Fred, kuna wale wengi tu ambao wanazidi kuzungumzia mchango wa Mheshimiwa Raila kwa utawala wa taifa hili, demokrasia, katiba, na wale ambao hawajaridhishwa sasa wana nafasi ya kujitokeza na kusimama. Labda ni yapi ambayo wanaweza kujifunza kutoka kwa Mheshimiwa Raila katika hii miaka yote ambayo amekuwa kwenye siasa za Kenya? Asante sana Mashirima tena. Nadhani wapo wale watakaoweza kujifunza, na pia kuna wale ambao hawataweza kujifunza lolote. Na wengi wa wale ambao huenda hawataweza kujifunza lolote ni wabunge wetu. Kama vile umemuuliza mwenzetu hapa. Kwanza sidhani kama hata tuko na bunge. Labda tuko na jengo. Ikumbuke kwamba tukielekea katika uchaguzi uliopita, aliyekuwa waziri wa usalama wakati huo, Mheshimiwa Matiang'i, alionya taifa kwamba kuna uwezekano wa sisi kuchagua wale watu tunaowaita wash na wakajaza bunge letu. Imekuwa katika mara nyingi tu umesikia hata wakati ambapo waleo Gen Z wakifanya maandamano pale, walikatalia kule ndani wakimwambia rais kwamba mswada huu ni mzuri, hadi pale ambapo Gen Z walikataa huo mswada, ndio keshoe sasa wameenda bungeni wanamwambia kwamba rais umefanya vizuri kukataa mswada huu. Mpaka rais mwenyewe anashangaa, kwani hii kitu ilikuwa mbaya na mniambii? Kwa hivyo sasa hivi sidhani kwamba ile crop ya viongozi ambao tuko nao bungeni tuna watu ambao wanaweza kujifunza lolote kuhusu uongozi wa Raila Odinga, labda wachache sana. Pia niseme kwamba lile pengo ambalo Mheshimiwa Raila ameuacha, Mashirima umesema vizuri sana kwamba yule ambaye anataka kumrithi Raila basi fanye yale mambo ambayo Raila alikuwa anafanya. Kwanza ni mtetezi wa watu. Sasa hivi kuna mambo kadha wa kadha ambao viongozi hawazungumzii. Kwa hivyo lazima uwe mtetezi wa watu, uweke maslahi ya watu kipaumbele. Mambo ya gharama ya maisha ni mambo ambayo amezungumzia. Mambo ya ubadhirifu wa fedha za umma, ufisadi, kama vile amezungumzia jana katika mahubiri yake Bishop Kodia. Uliona ule msisimko namna alivyoshangiliwa katika uwanja wa Nyayo jana. Ilikuwa ni ile spirit ya Raila Odinga. Kwa hivyo mtu ambaye angependa kuvaa kiatu cha Raila Odinga sharti afanye mambo ambayo Mheshimiwa Raila alikuwa akiyafanya, na hakuna muhimu zaidi kama kusimama na wananchi. Kwa nini mara nyingi hata ukiangalia wakati wa mchakato wa katiba, wengi walikuwa wanasema sisi kama baba amesoma, tumefanya nini? Tumesoma. Kwa sababu aliweka maslahi ya wananchi mbele. Ikafikia wakati ambapo hata watu wanasema kama Raila amesema ni sawa, ni sawa. Na mara nyingi uliangalia katika vipengee vilivyokuwa katika sheria hizo, mengi yao yalikuwa ni yale ambayo yaliweka mahitaji ya wananchi mbele. Kwa hivyo kuna mambo mengi tu ya kujifunza. Angalia mambo ya Eurobond. Angalia mambo haya yote. Wakati ambapo kila mtu ana enjoy ile starehe ya kuketi, Raila siku zote alikuwa anasimama. Anasema siwezi kuketi kwa sababu kila mtu ameketi. Kwa kimombo sometimes wanasema refusing to sit when everyone is seated, but deciding
to stand, even if it means that he had to stand alone. Kwa hivyo kuna wakati ambapo watu walimuona kama mtu asiyependa uchumi, anayependa tu kuharibu mambo, lakini hatimaye walirudi kumshukuru. Ndio maana show your confidence with skin that looks this good. New Nivea Nourishing Cocoa, now with Rt.Hon. Na wasiompenda wote alike, kwa sababu ya ile nafasi alichukua katika nyoyo zetu. Ndio maana ukirejelea tena picha hizo ambazo tunaona katika runinga, unaona namna watu walivyojitokeza, mpaka unaona sasa serikali inashindwa kuwa na mpangilio dhabiti. Kwa sababu kama nilivyosema hapo awali kwamba uwezi kujua namna kuihandle, na ilikuwa hata katika mikutano ya ODM siku zile. Raila unapoona mazishi yake, sasa huyu ndiye Raila alivyokuwa hai. Alikuwa ni mtu wa watu. Ungetenganisha Raila na watu. Raila alikuwa ni watu na watu walikuwa ni Raila. Ilikuwa hata wakati ambapo akiugua, lakini bado aliutamani ule umati, kwa sababu alivyozungumza nao walimsikiza. Ndio maana pia tulikuwa na wakati mgumu, mwili wake ulipokuwa unatolewa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa JKIA, kwa sababu wengi walikuwa nasema yule mtuliza umati sasa ndiye amelala. Ndiye yuko kwenye jeneza. Sasa ni nani huyu atakaye mtuliza umati huu? Ndio maana leo kwa kiwango kikubwa sana naweza kuwapa heko na kongole maafisa wetu wa usalama wakiongozwa na itifaki za kijeshi, kwa sababu wamejaribu mashirima kukua katika umati huu na kujaribu kudhibiti namna umeona wameudhibiti mpaka asubuhi, na sasa hivi hatujapata ripoti mbaya zaidi ya maafa ya watu, kwa sababu ni Raila Odinga na si mtu mwingine. Si vigumu. Inaweza kuwa rahisi sana kuchambua ukiwa katika vyombo vya habari kama vile tumeketi, lakini kuweza kupata ile feeling mashirima, mimi kama mojawapo ya mtu ambaye anatoka maeneo ya Nyanza na ambaye halimwenzi Raila sawia na vile ambavyo watu wengi wamemwenzi, si tu katika jamii ya Waluo peke yake, lakini ukiangalia jana mashirima, ule mlipuko wa watu kusherekea na kukuwa na mikesha katika miji mikuu ya taifa letu jana. Angalia namna Kondele ilivyokuwa, namna Mombasa ilivyokuwa, Kakamega, watu kujitokeza tu katika mitaa na katika barabara mbali hata kama hawajapangwa, ile tunaita spontaneous, watu wanatoka tu na wanawasha mishumaa barabarani, inakuambia kwamba huyu alikuwa ni kiongozi wa aiba yake. Alikuwa ni kiongozi ambaye itachukua labda miaka milioni kabla tujawahi kuwa na Raila mwingine. Na labda Raila huyo mwingine atakuja katika taswira na mandhari tofauti ya kisiasa. Kwa hivyo mimi hata tunavyoona mipango ya serikali inavyoendelea kubadilika, inakubalika, kwa sababu hatujawahi kuwa katika hali kama hii before. Awali nilisema kwamba Raila ni mmoja tu, alikuwa ni rais wa watu, the people's president, na pia tumekuwa tu na the only one people's president. So people are mourning Raila their way. Unaona sasa ndio maana unaona hali hii, mambo mengi yataendelea yakibadilika hata sasa hivi katika utaratibu huo, manake wale viongozi wa usalama na ile kamati kila wakati inabidi wanarudi back to the boardroom, ndio wakaona kwamba namna mambo yanaendelea hivi wakabadilisha hii na hii. Kwa hivyo kubadilika kwa mambo si sasa hivi tu, lakini tukielekea mpaka kesho huenda tukaona mabadiliko mengi. Na pia kuna umuhimu wa kwa nini mwili wa Raila katika tamaduni ya Waluo, mwili kuletwa jioni na kulala katika boma katika boma yake. Ni mojawapo ya mtu kama jamii tunaona kwamba amerudi nyumbani. Ni sawia na umuhimu kwetu kama jamii ya Waluo mtu kutazama mwili kama vile wanatazama. Kuna wengi ambao hawajamini kwamba Raila ameaga ama ameenda mpaka wanapotazama. Kwa hivyo kule kutizama mwili kwetu kama jamii inakusaidia kuamini kwamba ni kweli. Wapo wenzetu na tuko wengi mpaka tulipoona zile picha kama Raila
amelala kwenye jeneza pale, amelala kwenye meza. Lying in state. Yes, lying in state. Ndio wengi wakaamini. Na hata sasa hivi, hata baada ya kuona, wapo wale hawajaamini mpaka sasa tutakapoanza, atakapozikwa sasa, ndio watasema tutakuwa na ile sauti ilikuwa inasema haya. Wapo wengi ambao bado sauti zile za Raila akisema tendawili, tendawili, ukimkumbuka na ule muhemko ambao alileta katika siasa zetu, bado kuna wale ambao Mashirima hawajaamini kwamba Raila amekufa. Kwa hivyo wanapojitokeza na kufanya mbwembwe zao na kuruka na ng'ombe, ndio tamaduni yetu kama Wajaluo, na turuhusiwe tuyafanye. Wanaopenda kutukejeli labda wangoje watakaofanya tu inapokuwa katika tamaduni zao imekubalika, na ndio maana Mungu katuumba na tamaduni tofauti. Hii sasa hivi ni ya Kijaluo na tunaifanya Kijaluo, tunamuomboleza namna tunavyojua. La muhimu tu ni kwamba tufuate zile kanuni na mwongozo ambao tumepewa na asasi za usalama. Isaac, mara nyingi ni rahisi zaidi kunyosha kidole na kusema huyu ana dosari bila ya kujiangalia kwanza dosari zako ni zipi. Na labda kwa wale ambao miaka baada ya mikaka wamekuwa wakimtaja Raila kwa matamshi ambayo kwa wale ambao ni wafuasi wake hawayafurahii, sasa wanaonekana kubadilika. Sasa ndio tunaona wanasifia zile hatua ambazo Raila alichukua. Kuna wengi walimkashifu kwa sababu ya kukubaliana na Mheshimiwa Rais Mwai Kibaki mwaka 2007. Kuna wale walimkashifu kwa kukubali kufanya handshake ya mwaka 2018. Kuna wengi sasa hivi bado wana uchungu wa broad-based government. Lakini upande wao, wakati ambapo Raila alikuwa hai, walikuwa na wazi wakisema hajafanya sawa, analeta msukosuko katika siasa za upinzani. Lakini sasa wanaonekana kugeuka. Labda kuna somo gani hapo kuhusiana na namna ambavyo tunaweza kuona nguvu za misimamo dhabiti ambayo tuliweza kushuhudia kutoka kwa maisha ya Mheshimiwa Raila Odinga? Kwanza lazima tujue kwamba mazuri na mabaya ya mtu akikufa amekufa naye, hakuna ile itabaki. Na ni mila ama desturi ya Waafrika ama binadamu, wacha niseme kwamba ukikufa mazuri mengi ndio huwa watu wanaongea juu yake, hawaongei juu ya mabaya yako. Hiyo ni desturi, na mtu mwenda zake wajua, hata ukiongea juu ya ubaya yake hakuna mabadiliko ambayo unatarejea. Kwa hivyo kuongea juu ya mabaya ya mtu ameenda zake ni kuongea na mawe ambaye hakusikii. Kwa hivyo ni muhimu kwamba watu wakiwa wameafa, basi mazuri yao wakisema ni sawa. Hiyo ndio unaona sasa wale ambao walikuwa wanakosoa yeye hapo awali akiwa hai, ambao hawakuwa wamefurahia jinsi ambaye decisions zingine yeye amefanya, basi sahi hawana budi ila kuongea mazuri ile ambaye alikuwa naye. Hiyo haitasaidia, wakati yake ilikuwa imepitwa na wakati. Na umuhimu ni kwamba mazuri ya mtu huwa watu wanaongea juu yake ukiwa hata hai. Mazuri inakujanga wakati ambaye unaongelelea huyo mtu ni nini ndio anawafanyia umati, ni nini ndio anawafanyia mtu fulani, ama ni nini ndio faida wewe unaipata. Watu huwa wanaangalia tofauti. Ya pili, kisiasa. Mwanasiasa si lazima awe mzuri. Kama hauko kwa upande yako lazima utaongea juu yake vibaya, na kama hako upande yako unaongea juu ya huyo. Kwa mfano, angalia kabla hatujakuwa na broad based, kuna kitu ambaye nimeshindwa kusahau. Mawaziri wengine ambaye wamejoin wakati wa broad based, kabla hawajachaguliwa ama hawajaappointiwa kuwa mawaziri, wao walikuwa wanakosoa hii serikali kama kitu kingine ambaye hata unafikiri hautawahi kuwa na hiyo serikali. Lakini sasa ile wamepata fursa
wa kuwa kwa serikali, basi wameanza kuongea uzuri wa serikali na wameanza kukosoa wengine ambayo wanakosoa, na hiyo ni inaitangwa selfish interest, na hiyo ni ya wanasiasa. Ukiona selfish interest inakuja, hiyo ni ya wanasiasa. Lakini hautaona profesa wa university, kwa mfano mimi nafunza university, hautaona profesa wa university ambaye ameleta hii watu wote ambaye wanashughulikia nchi, amesomesha hii watu wote, hautaona mtu akiongea uzuri yake, kwa sababu yeye hakuna ile kitu anarudisha kwa mkono yake, ni kufunza na hii watu wanaenda. Lakini mwanasiasa anaongea uzuri ya mwanasiasa mwingine, akiterejea matarejeo yake ndio kwanza kabla hajaongea vizuri. Ya pili, inaweza kuwa nyinyi muko kwa mrengo tofauti, na kila mrengo inataka kukosoa ile mrengo mwingine. Kwa hivyo chochote ambaye wanasiasa walikuwa wanaongea juu yake wakati Raila alikuwa hai ni kitu ambaye ilikuwa inalingana na mrengo gani ndio mtu alikuwa ndani. Lakini sasa mtu akikufa, sisi tunaangalia ile faida yeye alituachia, hii historia ambaye alituachia, ambaye tunafikiria itakuja kupeleka sisi the next step, ambaye tukitumia ama tukifikiria juu ya vile alikuwa anafanya kitu, maybe unaweza ukatumia hiyo inaitwa nini, jinsi ambaye yeye alikuwa anafanya siasa yake, ione kama inaweza ikakufaidi, kwa sababu siasa inafaidi mwenye ambaye ako na hai. Ya pili, kuna wakili alikuwa ameongea juu ya ni nani ndio anaweza kuchukua ile kiatu, ama anaweza kuingia kwa ile kiatu ya Raila. Wakili ama ni mwenzangu, ndugu yangu hapa Fred alisema, na yeye alisema hakuna mtu anaweza akaingia kwa muda mrefu. Hiyo mimi sidhani, kwa sababu hatuongelei juu ya Raila alifanya nini. Tunaongea juu ya ni nini ndio itakuwa baada ya Raila, na ni nani ndio anaweza akaleta mabadiliko. Inaweza kuwa hata mabadiliko ambaye ina faida kushinda ile Raila ameleta, kwa sababu ni wakati wake. Na ningependa tuzungumzie swala hilo. Siasa za Kenya bila Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Hebu tuanze nafanya mambo. Kwa takriban miaka 40 imekuwa ni siasa za Kenya zinafanyika kulingana na pale ambapo Mheshimiwa Raila ataegemea. Akisema Kibaki tosha, ni Kibaki anashinda. Akisema huyu ndio nimemwona awe mbunge wa sehemu fulani na amepata tiketi ya ODM, tunaona kwamba anafanya hivi. Wakati ambapo umma umekasirishwa na jinsi serikali inavyoendesha mambo, ni Raila anasimama na kuutuliza umati. Hebu tuzungumzie siku za usoni katika siasa za Kenya bila Mheshimiwa Raila. Asante sana. Ningependa kuanza na mahali ambapo watu walisema kuhusu Kibaki tosha 2002, na ningependa kwanza tuzitumie takwimu. Emilio Moi Kibaki alipata kura 3.6 million. Naye Uhuru Muigai Kenyatta alipata kura 1.7 million. Kumbuka kulikuwa na mirengo mitatu. Kulikuwa na NAK, alafu kulikuwa na hii chama ya LDP ambayo ilikuwa na Raila, ilikuwa na Charity Ngilu, ilikuwa na wengine hapo akina. Kwa hivyo Moi alikuwa amefanya hesabu yake na alikuwa amejua kwamba hii 3.6 million ambayo Kibaki alipata, alikuwa ameona kwamba watakuwa 3 candidates kwa ballot. Kwa hivyo Uhuru alikuwa anaenda kushinda uchaguzi kwa wakati ule, kwa sababu alikuwa na 1.7 million. Hata ukingawanya hii 3.6 million katikati, Kibaki angechukua nusu, Raila angechukua nusu, hakungekuwa na mshindani ambaye angekuwa clear. Na hiyo ndio Moi alikuwa anataka, kwa sababu nafasi ya kuiba ilikuwa rahisi sana. Kwa hivyo kusema kwa Raila Amolo Odinga Kibaki tosha, ilikuwa ni kujiuliza swali moja: itakuwa Kibaki ama itakuwa Uhuru? Kwa sababu ingekuwa mmoja hao, itakuwa Kibaki ama itakuwa. Akaona his political future ingekuwa njema pande hii, kwa sababu pande hii nyingine Uhuru was very young. Haya, pili niseme hivi, Raila Amolo Odinga is an enigma kwa siasa zetu. Na ni kweli kwamba ameweza kuinfluence siasa itakavyoenda katika sehemu nyingi.
Kuna wale walikubaliana naye kwa sababu walimpenda, na kuna wale walikubaliana naye kwa sababu walimuogopa, na pia kuna wale walikubaliana naye kwa sababu ilibidi waning'inie kwa koti zake ili wachaguliwe. Wanasiasa wote wa kuning'inia kwa koti za Raila Amolo Odinga ili wachaguliwe, wakati wao umeisha kabisa. Mimi nasema kwamba gavana wa Nairobi ana bahati sana kwamba Raila Amolo Odinga ameaga dunia baada ya kumuokoa. Ingelikuwa kwamba ameaga dunia alafu impeachment motion ije ya Sakaja, hangepona, angeenda nyumbani. Lakini kumbuka kulikuwa na siku 60 ambazo zilikuwa zimetolewa kuweza kujaribu kukaa na kufikiria. Na sijakata. So ukweli ni kwamba aliyempa lifeline Governor Sakaja ni Raila Amolo Odinga. Na ningependa sisi wote tukumbuke na tujue fika kwamba wale wanasiasa wote ambao hawana umaarufu wao wa binafsi wamekuwa wakitegemea umaarufu wa Raila, hao wataisha. Wanasiasa ambao watabaki ni wanasiasa ambao wako na umaarufu wao, wanapendwa, lakini wako ndani ya ODM. Kwa mfano mtu kama Edwin Sifuna. Edwin Sifuna ana umaarufu wake na anapendwa na wananchi kama Edwin Sifuna. Kwa hivyo chances za Edwin Sifuna kuchaguliwa bila kuwa ati kama ako ndani ya ODM ama nje ya ODM ziko juu sana, kwa sababu hata unaangalia vizazi vya Gen Z na millennials wanasema Sifuna hata akisimama na chama ya ndege ama chama ya kuku ama chama yoyote watamchagua. Kwa hivyo mimi ningependa kuhimiza wanasiasa saa hii ni wakati wa kujijenga wewe mwenyewe. Huo unatambulika na wananchi wewe kama wewe, na huo unapendwa na wananchi kwa sababu wewe ni mwenyewe. Lakini pia kwa watu mlimani, kuna watu ambao walikuwa wamezoea siasa za kusema ili nichaguliwe mimi nitachaguliwa kwa sababu ya uwezo wangu wa kumtukana Raila Odinga na kumdhalinisha na kumfanya onekane kama mtu mbaya. Sasa hao pia wakati wao umeisha. Lakini kitu nimeona wamefanya, hawatakangi kukosa scapegoat ya shida zao. Hawatakangi kukosa mtu ambaye wanamlimbukiza shida na kusema huyu ndio maana, na mimi nishaona wamemchagua nani. Ukiangalia yale maneno yanaendelea sasa hivi, washaanza kusema sasa juu Raila ameondoka, ile chuki tulikuwa tumemwekea Raila tutawekea mtu fulani. Washachagua ni nani, sitamtaja leo. Sasa yule ambaye atapata lawama. Wanataka sasa watakuwa wakisema sasa zile shida zote ziko hapa ni kwa sababu ya fulani. Washamchagua, washasema ni yeye, na utaona siasa zote zitabadilika sasa, watakuwa nalimbikiza huyo. Fred. Mashirima, kama vile amesema, kutakuwa na hatari kubwa ya kisiasa, na hatari hizo tayari zimeanza kuonekana. Hivi kwamba uliona hata nduguye Mheshimiwa Oburu Oginga jana akizungumza, wakati akimwomboleza ndugu yake, ilibidi aseme kwamba sasa hivi ndiye amepewa hatamu ya kuongoza japo kwa muda ama interim, kuongoza chama cha ODM ambacho kilikuwa ni chama chake kinara Mheshimiwa Raila Odinga. Sasa kutakuwa na hatari katika nyanja mbili. Kwanza kitaifa, alafu pili kutakuwa na hatari ya kutokuwa kwa Mheshimiwa Raila Odinga katika niseme nyanjani ama local politics, hususan katika maeneo ambayo Mheshimiwa Raila alikuwa na uungwaji mkono mkubwa sana. Katika national level itakuwa namna hii. Tayari Mheshimiwa Rais William Ruto ako kidogo, niseme ako safe kidogo, kwa sababu Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ameaga dunia kama alikuwa amewaleta jamii ya Waluo ama wafuasi wake ndani ya serikali katika ile arrangement ambayo tunairejelea sana kama broad based. Kwa hivyo ingekuwa amewaacha nje ya serikali, ingekuwa vigumu, manake ingebidi sasa Mheshimiwa William Ruto aanze kuendea wale viongozi mmoja baada ya mwingine. Lakini ameacha uongozi wa ODM ukiongozwa na Mheshimiwa Oburu Odinga sasa kama tayari wako ndani ya broad based government. Kwa hivyo kuwatoa mle ndani huenda ikawa vigumu sana, hususan ikizingatiwa kwamba viongozi wetu wengi sana ni watu ambao kidogo huweka pesa mbele. Naam, hapo sasa itategemea namna Mheshimiwa William Ruto atacheza karata zake za kisiasa. Katika maeneo ya nyanjani ama local politics pia kutakuwa na ramification, kutakuwa na effect. Wapo wale ambao walimtegemea sana uungwaji mkono wa Mheshimiwa Raila Odinga ili kupata tiketi ya ODM kwa sababu ya umaarufu wake. Kuna wale ambao watakuwa casualties. Na Mashirima, uniruhusu niseme kwamba wapo viongozi wanaomlia
ama wanaomuomboleza Raila sasa hivi, lakini wengi wanaomboleza hatima yao kisiasa. Wapo wananchi ambao wanamuomboleza Raila sasa hivi, wengi wao ndio wanasikia ule uchungu wa kumuomboleza Raila, lakini baadhi ya viongozi machozi ambao wanatoa hapa ni wao wanajililia wenyewe, hususan katika maeneo ambayo Raila angesema ama ungepewa tiketi cha ODM, basi ingekuhakikishia kwamba tayari guu lako moja liko ndani ya bunge, liko ndani ya seneti, ama tayari umeisha pata ugavana. Wako wengi, sitaki ni wataje sasa hivi, lakini kuna viongozi ambao waliwahi chaguliwa na ODM ambao hata kampeni hawakuwahi fanya. Bora tu ulipewa tiketi ile, pasi na kujali kwamba umepewa kwa namna gani. Kwa hivyo kutakuwa na ramification kubwa sana. Na lingine ni lile ambalo nilikuwa nimesema hapo awali, wale ambao walikuwa wapinzani wa Raila, ambao siku zote walimuelekezea jamii zao kama punching bag ya kusema kwamba mtu huyu ndiye adui yetu, mtu huyu. Sasa hivi wengine walikuwa wanasema ndiye aliyewasaliti Gen Zs. Kwa hivyo walikuwa wanaenda kupiga kura kwa kupigia opponent, lakini walikuwa napiga kura against Raila Odinga. Sasa hivi Mungu amefanya, sijui sasa watapiga kura against who ama kinyume na nani. Kwa hivyo kuna wale ambao kidogo watajipata pabaya kisiasa, na itategemea pia namna Mheshimiwa Rais ataweza kuona kwamba ameweka ama ameuridhi jamii ya Waluo, vile atapiga karata zake, kwa sababu sasa huenda ikachukua muda Mashirima, kabla niachie mwenzangu, huenda ikachukua muda labda ya miaka kimaoni yangu 10 ama zaidi, ndio tuwe na mrithi kamili wa Raila Odinga. Huenda hata kiongozi akajitokeza tu mmoja ambao hata si hawa ambao sasa hivi tunaweza sema ako katika ulingo wa mbele ama mstari wa mbele. Somebody anaweza toka tu bila watu kutarajia yule ambayo atachukua, lakini ubabe wa kisiasa hususan katika maeneo ya Nyanza huenda tukaiona tukauona kwa kiwango kikubwa sana, ili watu wakijaribu kupigana pale, manake sasa ndio mkoko unalika maua kisiasa. Hebu tumsikize nduguye Mheshimiwa Raila ambaye ni Ruth Odinga. So where am I going to go? Because I'm the last born of Oginga, and I didn't know where I was going to go when our home has been made a national museum of Kenya. But afterwards, schools go there, there's a lot of heritage, people are learning from it, and now it's even more monumental. Now that even Raila Odinga is buried there, that means that our legacy, Odinga family, will live forever in people's minds. Asante sana. Looking at the love that has come as a result of this, how does the family feel? I want to say something. You are the same people, especially you as a Gen Z, who's telling me about the pouring of blood when he's dead. How about when he had not died as a Korean and you're saying that he died only knowing you people telling him that he's only asked for love since how about love? Love you people to have more love. So I say, for those who said those things when he was still alive, it was really wrong. But for those who have shown their love right now, Amukujua, the reality would be this. But the loss is for Kenya. When I laid him down and I stopped the machines, I said Kenya has lost. Kenya is lost. I don't know where it's going without Raila. Thank you. Can I? Na mpicha hapo kutoka Bondo na Mamboleo, tukiwa tumemwona pia nduguye Mheshimiwa Raila Daktari Oburu Oginga akiwa amefika, akiwa amewasili kwenye boma hilo. Pia tumeweza kumsikiza dadake Mheshimiwa Ruth Odinga akiwa anazungumza hapo, akiwa pia amewasili katika boma hilo. Baadhi ya vina ambao wamefika katika eneo hilo kuomboleza na kuifariji familia, miongoni mwao gavana wa Siaya James Agri Orengo,
tumeweza kumwona pia kiongozi kutoka chama cha Jubilee ambaye pia alikuwa mbunge wa Ndaragwa Jeremiah Kioni. Tumemwona Profesa George Wajakoya, tumemwona pia gavana wa Trans Nzoia George Natembeya, seneta wa Kisumu Profesa Tom na hawa wote wamefika huku mkewe Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, Mama Aida Odinga, akiwa pia amewasili nyumbani kwake akiwa ameandamana na mwanawe Rosemary Odinga, huku shughuli ya umma kutazama mwili wa Mheshimiwa Raila Odinga ikiwa inaendelea katika uwanja wa Jomo Kenyatta, Mamboleo, kaunti ya Kisumu. Na huku tunaendelea tu kufuatilia matukio katika kaunti ya Kisumu na kaunti ya Siaya. Alenga, zungumzia tu labda siku za usoni za siasa za Kenya, manake Fred na fanya mambo wameweza kulizungumzia hilo. Maoni yako sasa hivi, siasa za Kenya bila Mheshimiwa Raila Amolo Odinga zinaonekana vipi? Asante sana Mashirima. Nafikiri kadri historia inavyojirudia pia huwa inafuata utaratibu fulani. Ukiangalia katika haswa sehemu ya Nyanza, unakumbuka kwamba alipoondoka katika serikali ya kwanza Jaramogi Oginga Odinga alibuni chama chake Kenya People's Union, na chama hicho kikaweza kufungwa na serikali mwaka wa 1969, na kutokea hapo eneo hilo halikukuwa na chama chote cha siasa, manake sheria pia nayo ilibuniwa ya kupinga kuwepo chama kingine ila KANU katika taifa hili. Basi katika mwaka wa 1990 Jaramogi akajaribu juhudi zake kusajili chama ambacho kiliitwa National Democratic Party NDP, lakini sheria ile haikukuwa imeondolewa ya section 2A, ikapinga tena, hakufaulu. Mwaka wa 1991 akajaribu tena baada ya kuondolewa section 2A, ndipo akabuni chama cha FORD, Forum for the Restoration of Democracy, na chama hiki alikitumia akaingia katika uchaguzi wa mwaka wa 92 kama mbunge wa Bondo na akashinda, na baada ya hapo akafariki mwaka wa 94. Na kuanzia hapo basi eneo la Wajaluo likasita sana kuweza kushabikia chama hicho tena, na kikajipata katika mikono ya Wamalwa, na kikaenda hivyo hadi kukawa na ule mpasuko wa chama hicho. Basi kuanzia hapo ilichukua karibu miaka 11 ndipo sasa kubuniwa kwa chama cha ODM ambacho kiliwahi kuwajumlisha watu wa jamii hiyo pamoja. Na kabla ya ODM kulikuwa na vyama vingine. Ile NDP ilikuja sasa ikasajiliwa na Raila, kukawa na LDP na basi ODM ndio chama kiliwahi kuwaleta watu wa jamii hiyo pamoja. Hivyo basi nilikuwa najaribu tu kuelezea kwamba kuna safari, kuanzia hapa kuna safari, na safari hiyo kama alivyosema mwenzangu itachukua karibu miaka 10 ili kuweza kusawazisha eneo hilo katika ngome fulani ambayo watazidi kuangalia kama labda mwelekezo wao wa kisiasa. Aidha, taifa zima litaendelea kwa ajili ya siasa zetu, na kutakuwa na mabadiliko makubwa sana, likiwemo badiliko hili ambalo kuna wengi ambao waliwahi kushinda uchaguzi kwa kumchukia tu Raila Odinga kwa maeneo yao, na wakasema kwamba hatumtaki huyu bwana, na jinsi unavyoongea sana kumhusu bwana ndivyo watu wanafurahia na wanasema tutakupa kura wewe. Basi wale sasa tena kwa wakati huu watakuwa na wakati mgumu, manake lazima warudi kujiuliza sasa kipi tutakachowaambia watu wetu ili tuweze kuwashawishi kupiga kura kwa mwelekeo huu. Aidha pia kukawa na wale ambao walipenda kumsifu Raila, na kwa kumsifu basi watu wakawapigia kura, manake kama unasimama na baba uko sawa, kama we ni jeshi la baba uko sawa. Kuna wale ambao
Raila Odinga alikuwa mlezi mkuu wa kisiasa wa watu wengi sana. Kuna wale ambao aliwashika tu mkono, akawainua na akasema huyu mpeni kile anachoomba. Kuna wale ambao walipeleka mpaka shuleni. Kama kuna mawaziri ambao tunajua Raila aliwahi kuwapeleka shuleni kuwalipia karo na hata kuwapeleka mataifa ya ughaibuni kusoma zaidi. Basi katika hali hiyo kuna watu ambao labda walifikiri kwamba Raila hatawahi kuondoka. Wale ambao walimpenda na wale ambao walimchukia, wote hawakuwa tayari kwa ajili ya siku kama hii ya leo tunayoizungumzia. Basi imewakuta kwa mshangao, imewakuta kwa hali ambao hawakujitayarisha. Lakini cha msingi ni kwamba uwepo wa Raila katika siasa za Kenya na haswa katika sehemu ya Nyanza uliweza kuwazuilia viongozi chipukizi kuweza kuchipuka katika eneo hilo na kusimama. Manake yeye mwenyewe alipenda watu walio na falsafa mbadala, watu walio na mawazo mbadala, na watu ambao si watulivu wa kufuata tu, lakini ni watu wa kuuliza maswali. Yeye mwenyewe alipenda watu kama hao. Lakini wale waliomzunguka hawakupenda hilo, manake kila wakati labda kiongozi angechipuka katika eneo hilo angeonekana ni kama kwamba anampinga baba, basi angeadhibiwa na wapiga kura kwa kumpinga baba. Tumeona hayo kwa historia ya bwana James Orengo ambayo kwa wakati mmoja alienda kando na mheshimiwa Raila na aliadhibiwa katika kipute cha mwaka huo. Tumeona wengi sana. Basi nafikiri kuondoka kwake kunaipa fursa eneo zima la magharibi mwa Kenya viongozi wapya kuweza kuinuka pasipo kuegemea mwamba fulani. Kila mtu atakuwa na uhuru sasa wa kuuza sera zake. Kila mtu atakuwa na uhuru sasa wa kuweza kushawishi watu kwa jinsi ambavyo anaweza. Hivi basi pia tuelewe misingi ambayo aliweka katika chama ilikuwa misingi ipi. Chama cha ODM lazima tukiangalie na tuweze kukikosoa pale ambapo hakikuenda sawa. Hakukuwa na misingi ya urithi kwamba labda kukawa na watu ambao uliwaona kwa macho yako ukaona kwamba labda huyu akiondoka huyu ndiye anaweza kujaza hili pengo. Ndio maana sasa wakati huu kuna vurugu pale, kila mtu anashindwa nani atakayejaza kiatu hicho. Ukiangalia demokrasia nyingi sana kama vile hata chama cha CCM kule Tanzania huwa wana mtindo, utajua kwamba huyu akiondoka huyu atalijaza hili pengo. Ukiangalia chama kama kile cha China, unaona kwa Communist Party of China, unaona kwamba wana mtindo fulani ambao wanaufuata. Basi nafikiri hiyo ndo ilikuwa dosari kidogo kwa upande wa ODM na upande wa Raila Odinga. Hakuonyesha ule mwelekezo, si kwamba angempendelea mwa fulani kusema kwamba huyu ndio ninayeona, lakini kungekuwa na ule utaratibu wa kuonyesha kwamba hapa pakaondoka mti mkuu Kigwa, basi huyu ndiye atakayeingia katika eneo hili. Hilo ndo tatizo la kwanza. Nafikiri mkutano wa kwanza ambao utaketi pale Orange House, sijui kama utakamilika kila mtu akiwa pale ndani. Na kwa wale ambao wanasema labda unaweza kuiangalia kwa kimombo wanasema as a blessing in disguise. Manake Raila tumesema alikuwa anaitwa Agwambo ambayo ni fumbo. Hungewahi kujua anafikiria nini ama atachukua hatua gani. Na nadhani pia kwa mtu ambaye amejijenga hii miaka yote katika siasa, labda alikuwa anatoa nafasi kwa mtu mwingine mbali na yeye kutawaza mtu na kusema huyu ndio atachukua usukani. Fanya mambo. Kunalo swali ambalo watu wamekuwa kiniuliza na nimekuwa nikisema sitalijibu, lakini limezidi sana. Walipokuwa wanauliza kwa nini Rigathi Gachagua hakupatikana popote pale. Na wakati ambao alikuwa anafaa kupatikana vyema kabisa ni wakati ambao viongozi walikuwa wanaenda pale bungeni kupeana heshima zao za mwisho. Hiyo siku ikawa ni jana tarehe 17 mwezi wa Oktoba. Naye Rigathi Gachagua akakumbuka kwamba tarehe 17 Oktoba 2024 ndivyo walipomfanya impeachment akiwa hospitalini akiwa Karen. Kwa hivyo kama angeenda pale bungeni ingekuwa kumbukumbu mbaya sana kwake, kwa sababu ingekuwa anniversary ya impeachment na angeenda pale bungeni kupatana na watu ambao walimfanya impeachment, na angefika pale kupatana na watu ambao walimfurusha,
angefika pale kupatana na watu ambao waliamua kumfurusha kwa siku kama ile ile pale katika majengo yale. Lakini wakati huu fanya mambo. Raila alikuwa ametuonyesha kwamba kuna wakati ambapo ya kusameheana na kusonga mbele kama taifa. Sidhani kwa mapana na marefu, lakini tuweze kukumbuka kwamba kitu cha msingi ambacho Mheshimiwa Raila alitukumbusha ni kuna moyo wa msamaha. Hata wakati ambapo umefinyiliwa kabisa, uweze kuangalia ile mood ya taifa ambayo ipo and rise to the occasion as a leader. Nadhani vile wewe ulisema, mimi Mheshimiwa Rigathi Gachagua ana shida zake. Nadhani bado hajarecover kutoka ile impeachment, because argument zake ambaye yeye anapeana unakuta ni argument ingine ambaye haina msingi yoyote, kwa sababu walisema watu watampigia kelele ama watu watapiga kelele nikienda Nyayo Stadium, ndio baadaye wengine wani harass. Hizo ni alama za kuwa na itilafu ya akili. Na tukimalizia, manake kwa matanga hakuna mwaliko. Kwa matanga hakuna mwaliko na kila mtu anakuja. Kwa hivyo angekuwa kiongozi ambaye tungesema atajaza ile pengo Raila ameacha, angeachana hizo maneno yote, akuje bunge, aende mahali viongozi wote wengine wanaenda, na aende Bondo, aende azike kiongozi ambaye amekufa. Hiyo ingempatia sifa kubwa ambaye watu hata kama angekuwa na dosari yoyote, lakini Wakenya ni watu ambaye wanasahau haraka sana. Kwa hivyo tungesema kwamba kumbe Rigiji ni mtu ambaye anaweza akasamehe, ni mtu ambaye anaweza. Saizi tunaogopa hata tukipatia uongozi, anaweza kuja anyonge kila mtu ambaye alikuwa ameenda kando na sera zake ama wale ambaye walikuwa wameutoa. Kwa hivyo hatuwezi jaribu, ndio vile alijiweka. Kauli yangu ya mwisho ni kuhusiana na Mheshimiwa Raila, tukiwa tunatarajia kumzika hapo kesho. Kauli yangu ya mwisho ni kwamba ni bado ningependa kupeana ombolezi yangu kwa familia ya Raila wakiwa wanazindikisha mwenda zake. Ya pili, nadhani siasa ya Kenya itakuwa tofauti kuanzia kesho, kwa sababu tunajua kwamba sera zile ambaye baba alikuwa anaendeleza kwa kuleta Wakenya pamoja ama endeleza ile siasa zake ambaye haijulikani wakati gani inachukua direction gani, haitakuwa. Kwa hivyo kutakuwa na mabadiliko kubwa. Ya mwisho ni kusema kwamba Wakenya tungependa kufikiria kwamba hata kama baba ameenda, lazima tutakuja kupata njia ingine mwafaka Mungu atatufungulia. Kwa hivyo tusiwe tukileta tension ambaye hakuna tension ambaye haitasaidia sisi. Hatuna nchi ingine, nchi yetu ni hii peke yake. Asante sana. Kauli yako ya mwisho. Kwanza nipe sekunde 30 kwa sababu wamezungumzia mambo ya Gachagua, na nisipotaja kitu I'll be counted as part of the bench or the people who said it. I think Mashirima, tabia na ujasiri wa mtu na hulka yake huonekana wakati wa janga ama wakati wa majanga kama haya ambayo tumekuwa nayo. Nakumbuka Mheshimiwa Raila Odinga akimpoteza mwanawe mkubwa Fidel Odinga, wakati huo hawakuwa katika hali nzuri ya maelewano kisiasa na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, lakini namna Mheshimiwa Uhuru Kenyatta walipokuja pamoja, taifa zima lilikuja pamoja kwa sababu taifa lilikuwa linaomboleza. Pia jambo kama hilo ama tukio hilo lilitokea wakati Kenya ikipata janga pale Dusit, na pia ule shambulizi la kigaidi la Westlands pale ilikuwa inaitwa Westgate. Uliona kwamba Raila licha ya kwamba hawakuwa wanasemezana ama wanaonana macho kwa macho, taifa lilikuja pamoja na wakasimama wakahutubia vyombo vya habari pale State House. Kwa hivyo nadhani kwamba Mheshimiwa Gachagua amepoteza nafasi nzuri ambayo angetumia. Kwa hivyo sasa hivi hakuna Mjaluo, hakuna Mluya, Raila anaombolezwa na taifa nzima. Kama pengine alidhani wengine wangempigia kelele Nyayo, lakini katika bunge ilikuwa
ilikuwa ni fursa nzuri, manake kama Raila aliwahi kuwasamea wote mpaka Moi ambaye alimweka kizimbani na jela miaka 9, ilikuwa ni fursa ya kuonyesha hulka nzuri na tabia nzuri ambayo alisimamia Mheshimiwa Raila Odinga ya kusameana na ya kusema kwamba siasa si uadui. Mwisho ni kwamba sisi ni Waafrika na naelewa kwamba asili yako ni maeneo ya Waswahili, Mashirima. Wagiriama, sio Waswahili. Wagiriama. Maeneo ya Mwambani, pale ambapo chimbuko lake ni Uswahili. Wanasema kwamba mti mkubwa ukianguka bila shaka ndege uyumba. Na ni kweli kwamba sasa hivi kama taifa mti mkubwa umeanguka, na haya yote ambayo tunaona kwa runinga, hali ya biwi la Zimanzi ambalo limegubika taifa letu, ni hiyo hali ya ndege kuyumba. Lakini ndege huyu atayumba akiwayawaya hivyo mpaka ule wakati ambapo atakapo utulia. Kwa hivyo turuhusu ndege wayumbe namna wanavyoyumba, ni hali ya simanzi. Kile ambacho ningeomba wa Kenya ni kwamba hata wakati huu ambapo tunamuomboleza tuwe watulivu, tufuate mikakati ambayo imewekwa na asasi za usalama ili tusiwe na maafa zaidi. Katika hali hii ya kuomboleza, tusiwe na mambo ya tear gas kama vile Uburu alisema kwamba Raila alipigwa tear gas. Ndiye mtu alipigwa tear gas mingi sana. I think hata ile stock ya tear gas yenye bado iko ni kama yeye ndiye aliletewa. Kwa hivyo hiyo isitumike wakati huu ambapo sasa tunamsindikisha, lakini kwamba tuwashukuru wote ambao wamejitokeza kwa wingi kumpa salamu zao za mwisho Mheshimiwa Raila Amolo Odinga Agwambo Tinga Uonyalego. Asante sana. Fanya mambo, kauli yako ya mwisho. Kauli yangu ya mwisho ni kusema kwamba tunaomba waombolezaji wote mjaribu, najua ni vigumu, lakini mjaribu kuwa na nidhamu, kwa sababu the security forces wanajaribu kila wanalozoweza, na ukiangalia hawajaleta Raila Amolo Odinga ili msimuone. Ameletwa ili kila Mkenya ambaye angetaka kuona mwili wake auone na apeane heshima. Nanyi msifanye kazi ya wale walinda usalama iwe ngumu. Jaribuni tu kufanya cooperation na wao, jaribuni kufuata instructions ambazo mnapewa, na mjue kwamba this is an act of love. Analetwa ili mumuone, mumuomboleze, sio ili watu wapigane. Naam. Alenga. Nafikiri kwa ufupi tu ningeweza kushukuru watu wawili. Moja ni Rais wa Jamhuri ya Kenya William Ruto, ameonyesha ukomavu wa kisiasa na akaonyesha hekima ya hali ya juu jinsi alivyomtunuku maandalizi haya Mheshimiwa Raila Odinga katika siku zake za mwisho. Haikukuwa lazima, lakini alionyesha kwa heshima hiyo kuu kwa ajili ya kiongozi aliyekuwa. Tunakumbuka kwamba kuna wakati Raila alinyimwa hata mkeka wa kutembelea. Wakati mwingine akazuiliwa kupitia kwenye VIP lounge kwenye airport. Basi hapa ilikuwa tu ni hekima na ule moyo ambao rais alikuwa nao, akafanya hivyo. Hiyo ni shukrani kubwa. Na pili ni jamii ya Mheshimiwa Raila. Walipitia machungu, walilipa gharama kubwa ya kuwa watoto ama mke wa Raila ama kutoka katika jamii ya Raila, lakini kwa hayo yote, katika mazungumzo yao yote, hawajaonyesha kisasi chochote na mtu yeyote. Wamekuwa watulivu, wameongea kama watu ambao wanaelewa gharama ya siasa lazima ilipwe. Basi nawashukuru sana kwa ajili ambavyo walivyoendeza shughuli hii. Mwisho kabisa nasema alale salama baba. Siku moja tutakutana kule. Naam, asante sana Alenga Turosdat, Fanya Mambo Kinuthia, Fred Ogweno na Daktari Isaac Hassan. Asanteni sana kwa kujumuika nasi kwenye matangazo haya mubashara kuhusiana na safari ya mwisho ya Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Na bila shaka tunazidi kushuhudia taifa likiomboleza, likilia, likikumbuka, lakini hotuba ambazo tumeweza kuzishuhudia kuanzia jana, nyimbo za maombolezo, wageni wakiwa wanazidi kutirika katika boma la Mheshimiwa Raila huko Bondo, na tukiwa tu tunaona jinsi jumbe hizo zinavyoendelea kuingia, jumbe za rambirambi kwa familia ya Mheshimiwa Raila Amolo Odinga pamoja na taifa zima la Kenya. Bila shaka ni mioyo ya Wakenya pia
ambayo iko katika safari hii kuelekea kwa kumbukumbu za umoja, kuelekea kwa maridhiano na kuelekea kwa mustakabali bora, kwamba ni mwisho wa enzi lakini ni mwanzo wa kumbukumbu. Mimi ni Mashirima Kapombe, nataka kutamatisha matangazo haya kwa lugha ya Kiswahili, lakini matangazo yanaendelea kwa lugha ya Kiingereza. Mwenzangu Olive Barros atakuwa anachukua usukani kufikia hapo, tukiwa tunazidi kusema pole sana kwa familia ya Mheshimiwa Raila Odinga, pamoja na jamaa na marafiki na Wakenya wote, na kutakia mchana mwema.
miriambo, ahora serikali ingalagala. Raila dugigala, ako mwenye lego dugigala, amolo mwenye lego dugigala, simbo mino huru dugigala jigombi, Raila mwenye lego dugigala jigombi, Raila mino root dugigala jigombi, simbo mino huru dugigala jigombi, Raila mino kinyo dugigala jigombi, Raila jidwari, akwambo jidwari, Jacob jidwari. Ay. Raila imetenda. Wewe ni mwenye lengo. Raila imenuka penye mange. Raila wewe ni mwenye lengo. Akumba mabero penye mange mababa. Raila kanyoshi yonge akwamboke chikayo. Raila kanyoshi yonge abake chikayo. Ibumi awero wunya lengo tinga awero serikali nganerie. Ibumi awero mulu wulo dinga juma awero wunu penji ngane be. Raila kanyoshi yonge akwambo jiri wakumi woro. Ibumi awero wulo dinga kamanango jomo kupenya wero Raila ne. Raila ile jukutuma mwenye lego sichoro mwini chanda. Ukone majulu na kipenjo ibumi awero wulo dinga male. Jodongo penja hani nyajo seme ibumi awero wulo lego kamanango. Baba kanyoshi yonge akwambo jiri wakainya. Raila kanyoshi yonge mama ilo gosile. Raila kanyoshi yonge kalonzo gosile. Raila kanyoshi yonge petangulo gosile. Baba Raila kanyoshi yonge ndamo gosile. Imami awero wunya lego tinga awero serikali nganerie. Imami awero Wano nyango uojo suba nyakwara Pena jak na soma jawaya Wea we na mbolo jenga Boko nanwa mobi tuimo Raila boko nanwa mobi tuimo Nia wana malo uodo kinga niki chuma Mageno bata Chumbe Akwambo uonya lego Pido lute tumo kesho Udabari tumo kesho Ayako tumo kesho William Ruto tumo kesho Kubega lano Dudoge Ayami nyono tumo kesho Kubona age Jenga Ita constituency Dudo kilo kajua Maramida lutenga Yawana malo wado kinga niki chuma Mageno bata Chumbe Akwambo uonya lego Pido lute tumo kesho Udabari tumo kesho Chuma Ayako tumo kesho Chuma Kalo tumo kesho Chuma Nyaga tumo kesho Kamo tumo kesho Kilo Tamo waka Iwara Yawa kiba kuwodo kinga Raila Timo nono Yawa kiba kuwodo kinga Raila Timo nono Ayero uchote kote
kama kendo noyo kendo ogada majo nyayo ni pile pile ularamo ogada majo kenya pile pile unularamo udabani timobare aero duoko tamore olemburu timobare aero duoko tamore karoa timobare aero duoko tamore doti timobare aero duoko tamore uru kenya kale timobare aero duoko tamore onamina wa jinwe jaluo na binwe Raila timobare aero duoko yudo agwambo wanyana go timobare aero duoko yudo iduoko jalo kamae agwambo wanyana go timobare wajonia ya pesa nyojoro bugolo kama gero barabara uko gero mashule tomoko konyo wajani tomoko gero sekendari tomani tiyo marat tingani tiyo marat dua katunge onijo kabinde ile bawo tojogo ya koka ya kilendwe kamoyoge joana katalotara chine kwa rabogi asante Raila TV shikilia Yothurwa An afternoon to you. My name is Olive Burrows, taking over from Mashirima Kapombe. This is the English portion of the commentary this afternoon. As you see those gathered on your screens at Mamboleo grounds in Kisumu, they're celebrating the life of Raila Odinga, them having been given the occasion to view his body before it is flown to Bondo. As you can see, there are thousands who are gathered there with the intent of bidding him farewell following his demise on October the 15th, Wednesday, the October of 15th. He had made provisions in his will to be laid to rest within 72 hours, and that explains why we had the funeral service yesterday as well. There's a lot of activity in his home in Bondo as well, aside from what you see on your screen in Kisumu. We have Sam Gituku there. We expect at any moment now a statement to be issued by his widow, Mama Ida Odinga. The Nairobi senator, who is also the Secretary General of the Orange Democratic Movement, and that is Edwin Sifuna, is also already on ground. Among those who have visited the home to give their condolences include the Trans Nzoia Governor, George Natembeya, and he arrived with a number of bowls. So there is a lot of activity happening in Western Kenya, Nyanza, as relates to Raila Odinga this afternoon. And let's get a sense of what the mood is in Bondo. All right, we're working on getting you that sound, but as I mentioned, we do have Sam Gituku on ground, and we also have Emmanuel To, as well as Seth Olale, Stephen Leto at the Mamboleo grounds in Kisumu, and that is ahead of the burial tomorrow on Sunday, where there is expected to be a service followed by a private burial ceremony. In fact, the Ministry of Information has made public a website, and that is railaodinga.go.ke, railaodinga.go.ke. When you visit the website, there are a number of tributes, including that which was posted by the 44th President of the United States, and that is Barack Obama. He posted it a little less than 12 hours ago, recognizing Raila Odinga as a statesman. So there's a collection of tributes that have come from all over the world. Also, you will find there the funeral program that details what will transpire tomorrow as well. The thousands who are at the Mamboleo grounds are rushing against time because by 3 p.m. his body is meant to be flown to Bondo, where it will spend the night. And that is ahead of the events that are scheduled for tomorrow. And I'm informed that they have extended the period for viewing, and as the details evolve, I will keep you up to date. But so a number of tributes when you visit railaodinga.go.ke.
from several world leaders, and in Bondo we are seeing a gathering of ODM leaders. We have Millie Odhiambo, we have the Governor Homa Bay, who is Gladys Wanga, and she's also the chair of ODM, present in Bondo. As I mentioned earlier, we do have the Secretary General of the Orange Democratic Movement, Edwin Sifuna, in Bondo as well. I did mention earlier that we heard from the Trans Nzoia Governor, George Natembeya, who recognized RAILA's status as a man celebrated across, not only on the continent, but across the globe. And we expect at any moment now a statement from Mama Ida Odinga ahead of the burial scheduled for tomorrow. Last night we had from his brother Oburu Odinga, who gave details of what can be expected today and tomorrow. And he did call for peace, asking people to, as they celebrate Raila Odinga's life, to behave with decorum, and called insistently for peace. The same call was made by Mama Ida Odinga yesterday during the funeral service. That we heard from several leaders, including former President Uhuru Kenyatta, who got a rousing reception and spoke about the time he shared outside the glare of the cameras and in private with Raila Odinga. There was the tributes which were made by his children, as well as by his brother and Oburu Odinga, as well as Mama Ida Odinga, and she did promise that she would speak more on their life together tomorrow, but she is expected now to give a statement ahead of that. We've seen the Siaya Governor, James Orengo, say that only close friends and family will be allowed in the home as they prepare to lay to rest the former Prime Minister Raila Odinga.